Dear friends, welcome to AS American Center. Take your grammar level 5 book. This is the video number 133. Tenses. What is tenses? Tenses. Which part of speech is used with tenses? Obviously it is verb. What is verb? Verb is added with the time plus action is called verb. Time plus action is called verb. Time plus action is called tense. When the action happened in the past time, it is called past tense. When the action happens in the present time, it is called present tense. When the action happens in the future, it is called future tense. Present tense, you have 4 divisions. What are they? Ordinary present continuous, ordinary verb or ordinary tense, then ordinary continuous tense, ordinary, then perfect tense, then perfect continuous tense. See, tenses are divided into present, past and future tenses, and further the tenses are classified to 4 subdivisions. Let us take the examples of one action verb like eat and see the divisions. Okay, eat you are taking. Now for example, see present continuous, past continuous, future continuous. So obviously present continuous or past continuous or future continuous. Continuous, you should have the suffix ing. You agree with that? Eat plus ing, eating. So when it is continuous, you just have to use ing. So present continuous, auxiliary you should have. What are the auxiliary verbs you should add? Is or are. For past continuous, you should have was plus ing. Future continuous will be plus verb plus ing. See here, I am eating a mango. I am eating a mango. It is ordinary present continuous. I am watching television. I am going for a movie. I am studying. I am learning. I am working. So present. Presently what you are doing, not exactly the moment you are doing. Say I am working in IBM, but I say I am working in IBM, but I am taking class over here, but I am working in IBM. It doesn't mean that presently I am doing it. It is some action going on for a duration of time. I am eating a mango. See, this is for past continuous. When my father came to my room in the morning, when my father came to my room in the morning, what I was doing at the time? I was eating a mango. So when you are using the when as the connecting word, what do you mean by when, sir? At the particular time. So when at the particular time in the past, when something happened, something was happening, there you are using the past continuous, right, sir? In the past, when something happened, something was continuously going on, right, sir? In future continuous, tomorrow by now I will be in my home. Tomorrow, towards time now, 7:25. Tomorrow by now I will be in my home. In my home I will be eating a lot of mangoes. So tomorrow at this particular time I will be eating a lot of mangoes. So for past continuous, in the past one action happened, something was going on. For future continuous, in future, in one particular time, when something is going to happen, something will be going on. Able to understand, sir? Future continuous. So is she speaking with him? Is she speaking with him? Can you form the past continuous tense with us? Create a situation and write it down. And for future continuous, you create a situation and try to form a sentence. Hope you are able to get it. Next, coming here. Present continuous tense. Now I am doing MPA. See, now for present continuous you are using the now. What is now? Is it an adjective or adverb? It's an adverb. Now I am doing MPA. I saw an accident yesterday while I was driving my car. Yesterday, on particular time, when I was doing something, I was seeing something. Yes, I saw an accident.
I saw an accident when, while I was driving my car. When something was going on in the past tense, I happened to witness something. Are they dancing in the stage? You are asking a question in the continuous format. Are they dancing in the stage? Then you have to create a situation for the past tense. You have to create a situation for the future continuous. Can you create a situation? See, isn't it disturbing us? Isn't it disturbing us? It is a present continuous in negative, present continuous in question, present continuous in positive. In the past, see, where do you use past continuous? In the past, when something happened, some other thing was happening, was happening at the same time. Future continuous. In future, you will be doing in the middle of doing something. You will be doing something in the middle of doing something. In the future, you will be doing something in the middle of doing something. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, yes. நண்பர்களே, எங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 133. பார்த்தீங்கன்னா டென்சஸ்னா என்ன? டென்ஷன்னா என்ன சார்? மூமெண்ட். டென்ஷன் என்ன? ஒரு மூமெண்ட், ஒரு அசைவு. இந்த அசைவு எது செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொல் செய்யும். இந்த வினைச்சொல் என்றால் என்ன? காலத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பு. இந்த காலம் என்பது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். ஸோ ஒரு செய்கை ப்ளஸ் நேரம், அதுதான் வினைச்சொல். ஒரு செய்கை ப்ளஸ் நேரம், அதுதான் வினைச்சொல். செய்கை ப்ளஸ் இறந்த காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்ட் டென்ஸ். செய்கை ப்ளஸ் நிகழ்காலம் அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். செய்கை ப்ளஸ் எதிர்காலம் இட் இஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் 3 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. மறுபடியும் ஒவ்வொரு காலங்களும் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ 12 டிவிஷன்ஸ் ஆர் தேர். இந்த 12 டிவிஷன்ஸையும் சப் டிவிஷன்ஸையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்து விட்டால் உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பிரமாதமாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மட்டும் போகிறோம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன? ஐஎன்ஜி போடணும். கண்டினியூஸ்னால் ஐஎன்ஜி, வர்பு கூட ஐஎன்ஜி. ஆனால் ஐஎன்ஜி கூட வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஆம் அல்லது இஸ் அல்லது ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு ஐ ஆம் ஈட்டிங் எ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் எப்படி சொல்லுவீங்க? when my father came to my room in the morning, இன்னைக்கு காலையில் எங்கள் அப்பா என் ரூமுக்கு வரும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? ஐ வாஸ் ஈட்டிங் எ மேங்கோ. அந்த நேரத்தில் நான் ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ வென் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன், ஏதோ ஒன்று இறந்த காலத்தில் நடக்கிற பொழுது, அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் என்ன எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? டுமாரோ பை நவ், மணி 7:30 ஆச்சு, நாளைக்கு இந்நேரம் 7:30 மணிக்கு என் வீட்டில் நான் மாம்பழங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பேன். ஸோ எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று இஸ் ஷீ ஸ்பீக்கிங் வித் ஹிம், அவள் அவனுடன் பேசி கொண்டிருக்கிறாளா? இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸை கொஸ்டினாக கேட்குறீங்க. இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நீங்களா சிச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணணும். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸை நீங்கள் தான் சிச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணணும். அடுத்ததாக நவ் ஐ எம் டூயிங் எம்பிஏ, ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் நான் இப்பொழுது எம்பிஏ பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ ஐஎன்ஜி கூட என்ன ஜோடி சேருது? நவ்னா இப்பொழுது. இப்பொழுதுன்னா என்ன? இந்த பர்டிகுலர் டைம், இந்த அகடமிக் பீரியட். இந்த அகடமிக் பீரியட்னா 2013 to 14 அல்லது 14 to 15. நவ் ஐ எம் டூயிங் எம்பிஏ, நான் இப்பொழுது எம்பிஏ படித்து கொண்டிருக்கிறேன். I saw an accident while I was driving my car. நேற்று கார் ஓட்டி கொண்டு இருந்த பொழுது நான் ஒன்றை பார்த்தேன். அப்போ இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றது, ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது என்று சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆதே டான்சிங் இன் த ஸ்டேஜ், இதுவும் கொஸ்டின் தான். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் கேட்குறீங்க, அவர்கள் மேடையிலே நாட்டியம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்களா? இதே மாதிரி நீங்கள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி நீங்களாக வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். இஸ்இட் இன் டிஸ்டர்பிங் அஸ், isn't it disturbing us, அது எங்களை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருப்பதில்லையா? அதே போன்று இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, in the past when something happened, இறந்த காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடைபெற்ற பொழுது some other thing was happening at the same time, அதே நேரத்தில் இன்னொன்று நடந்து கொண்டிருந்தது. அதே போன்று in future you will be doing in the middle of doing something, எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்கிறீங்க. சொல்லுங்கள், டுமாரோ, நாளைக்கு இந்நேரம் நான் ஃப்ளைட்டில் பாம்பே போய் கொண்டிருப்பேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? டுமாரோ பை நவ் ஐ வில் பி கோயிங் டு மும்பை பை எ ஃப்ளைட்.
அதே போன்று த டுமாரோ சொல்கிறீங்க, நேற்று ஓகே மண்டே நைட், ரைட்? மண்டே நைட் தான். வென் வாஸ் த வேர்ல்டு கப் ஃபுட்பால் மேட்ச் வாஸ் ஹெல்ட், ஃபைனல்ஸ்? சண்டே ஆர் மண்டே? மண்டே, ஓகே. மண்டே 1 AM, ஓகே. மண்டே 1 AM ஃபுட்பால் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் தூங்கி கொண்டிருந்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? when the football final was going on, அல்லது when the football program final was going on, I was sleeping. So ரெண்டு கண்டினியூஸும் யூஸ் பண்ணலாம். hope you are able to understand present continuous, past continuous, future continuous. இனி வரக்கூடிய வாக்கியங்களில் நாம் மற்ற அமைப்புகளை பார்ப்போம். அதுவரைக்கும் thank you very much. Dear friends, welcome to AS American Center. Check your level 5 grammar book. It's in the page number 134. What you are seeing is tenses. What is tensor? It is a tension, isn't it? Tension means what? An action. Tension means what? The verb is related with tense. Tense means what? Past tense, present tense, future. Time with action is called verb. Time with action. Now you are seeing present perfect, past perfect, future perfect. For present perfect, past perfect and future perfect, you should have for present perfect, had for past perfect, will have for future perfect, right? This have is not I have a pen. This have is not this have. This is an helping verb. You have to use past participle with the have. Eaten, spoken, written, played, selected, chosen, right? So past perfect, present perfect tense means what? I have eaten foreign mangoes. What do you mean by that? I have eaten foreign mangoes. I have seen somebody. I have seen Taj Mahal. I have completed my degree. What do you mean by present perfect tense? Past action you are using now, right? Past one action is over. That action you are using present. That is called present perfect tense. Able to understand? Past perfect tense means what? I had eaten a mango before I had my lunch. I had eaten a mango before I had my lunch. So which happened first? Which happened first? See, you are taking lunch. Before that you had a mango. Which happened first? You are having lunch. Afternoon 1 o'clock you have lunch. 12:30 you ate a mango. Which happened first? Mango. So I had eaten a mango before I had my lunch. So two action. Lunch is one action. Before you ate a mango. So I had eaten a mango before I had my lunch. So the action which happened first, past tense. There you are using past perfect. Two actions in past. Which action happened first? You are using had plus past participle. Able to understand? Future perfect. Will have eaten. He will have eaten 3 mangoes by tomorrow. In future, by tomorrow, he will have eaten 3 mangoes. Within tomorrow, within a time frame, in future, he will do some action. Then you are using future perfect tense. Right, sir? See, I will have purchased my car by 2016. Okay, now what are you doing? You are doing your degree plus 2, isn't it? By 2000, you are 2014, 15, 16, 17. By 2017, I will have completed my degree, right? So within a future, within a particular time, I will or you will or somebody will finish a job. Then you are using future perfect, right? Able to understand? Which degree are you doing your 2014? Which is the, what's the degree you are doing? BSc. 2014 you have joined. So by 2017 I will have completed my degree. Right? Able to understand? So present perfect means past action you are using now. See, what is your name, my dear? Prashita is an actress. She wants to be an actress. She knows dancing. She says by 2020 I will have become a superstar. What do you mean by that? By 2020 I will be a leading star, right? Within a particular time, I will capture the Kollywood, Mollywood, Bollywood, Kodambakam, all the markets she will capture. She will have become an actress. So,
That is this. I have eaten foreign mangoes means past action, you are using present. I had eaten a mango before I had my lunch means what? Before two actions, one thing happened, then you are using had plus past participle. In future, within a particular time frame, I will have completed one thing, right, sir? See, okay, Pradishta want to go and get a chance from an actor, from a director. She goes to Maniratnam. She says what? I completed my dance program, or I have completed my dance program. What she says? I have completed, I have finished the dance. So he says he wants to get a job. He goes to Microsoft company. You are a BE graduate. What do you say? I finished BE graduate, or I have finished my BE graduation. I have completed my BE graduation. I have completed. So past action you are using present. Able to understand? So next is past perfect. So one action, two action, which action, first action happens, there you are using had plus past participle. In future, within a particular time, I will have completed one thing. Then you are using future perfect tense. Able to understand? No doubt about it. See, he has not come yet. He has not come yet. What do you mean by that? Till now, he has not come. Whenever you use yet, you are using has in come. He hasn't come yet. Next, past perfect. My father did not give me my fees, because he had not got his salary. He had not got his salary. Which happened first? My father did not give me my fees, because he, what happened? Did not get his salary. Which action happened first? He had not got his salary, so he did not give me my fees. He had not got his salary, so he did not give me my fees. So which action happened first? He had not got his salary. So there you are using my father did not give me my fees. This is the second action. Second action. Because he had not got his salary. He had not got his salary is first action, right? Two action. Which action happened first? There you are using had plus past participle. Here negative, had not plus got, get, got. Able to understand? Okay, now, where have you gone yesterday? Where have you gone yesterday when I came to your home? Where have you gone yesterday when I came to your home? Hope you are able to understand. Next, coming here. Present perfect tense. Have you been to America? Have you been to America? What do you mean by have you been to America? Have you stayed in America? Have you gone to America and have you been to America? What is the difference, man? You are coming from Qatar, isn't it? Gulf country. Could you tell me the difference between have you been to America and have you gone to America? Have you been to America means somebody is sitting here, I am asking you, have you been to America? Have you gone to America? What is that? Almost same. Have you gone to America and have you been to America? Now past perfect tense is over. Future perfect. Something will be already finished before a time in future. So what is future perfect, sir? Something will already finished before a time in the future. Able to understand? Anything can you tell me? Okay. You saying, what do you say? Within 3 years. Within 3 years, which standard are you? 8th. Within 2 years, I will finish my 10th standard. How does he say? I will have completed my 10th standard within 2 years or by 2 years. Able to understand? So something will be already finished before a time in the future. Then you are using future perfect tense. Now you are coming here to present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, right, sir? So how long are you coming to this English program? 10 days? 10 days. When you want to mention that you are doing some action for a particular time, till now, till this second, then you are using have, present perfect continuous, have been, verb plus ing. You look very happy. You look very happy. Have you been enjoying the program? I'm asking. Oh, you are so smiling. You are looking so wonderful, so enjoying. Have you been enjoying the program? You look so happy. I'm asking you. You look very happy. Have you been enjoying the program? So, till now, are you enjoying the program?
I have been coming to the spoken English class for the last 10 days, right? So past perfect continuous means, see, some action happened in the past continuously till one particular time in the past. The action happened from past to past. Action happened to past is called past perfect continuous. Action happened in the past and still now continuing till now. Then you are using present perfect continuous. Future perfect continuous is past something happens, present also something happening, future also it will be continuously going on, right? I will have been coming to spoken English class for 10 more days. For 10 more days I will be learning. So there you are using I will have been learning, or I will have been coming, or I will have been working. Anything you can use. I plan to put my son in tuition because he had not been getting good marks in exams. So I plan to put my son in a tuition center because he had not been getting good marks in his examination. You are going in for negative term. So since he has not getting good marks till the past particular time, I plan to put him in a tuition center. Future perfect continuous. I will have been eating mangoes throughout my life. So throughout my life till my death. So future continuously I will have been eating mangoes. So future perfect continuous is something action will go on continuously without any end, or maybe end in a future particular time. For 2 more years I will have been working in this company. For 2 more years continuously in future I will be doing something. Lifelong also say, you can say I will have been living in Chennai for lifelong I will have been living. So past perfect continuous, future perfect continuous, present perfect continuous. Hope you are able to understand. Okay, now let us summarize. What do you mean by present perfect tense? Past action using it present. What is past perfect tense? When two actions have happened, the earlier action there, if you want to mention, then you are using past perfect had plus eaten. Future perfect, in future one particular time I will have completed a job, I will have finished, or I will have purchased a car by 2020. Within a future time I will have done something. What is present perfect continuous? Some action happening from the past till now when you want to mention. For example, I have been teaching English for the last 20 years till now. So had past perfect continuous, past to past. See, I had been doing business from 2000 to 2010. 2000 to 2010 I had been doing business, past to past. Future perfect continuous. See, I will have been taking English class for 10 more years. For 10 more years I will be continuously taking class. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 134. டென்சஸ் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லை டென்சஸ் என்று சொல்வோம். டென்சஸ் என்றால் என்ன? காலம். டென்சஸ் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். வினை என்றால் என்ன? செய்கை. செய்கை என்றால் என்ன? சாப்பிட்றேன், தூங்குறேன், எழுகிறேன், இதெல்லாம் வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொல்லு கூட நேரத்தை சேர்க்கும் பொழுது, வினைச்சொல்லு கூட நேர காலத்தை சேர்க்கும் பொழுது, வினைச்சொல்லுட நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் 3 காலங்களை சேர்க்கும் பொழுது அது டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. டென்ஸ் என்றால் என்ன? டென்ஷன், அசைவுகள். ஸோ வினைச்சொல் இது நேரம், அது நிகழ்காலமாக, நிகழ்காலம்னா இப்பொழுது, இறந்த காலம்னா முடிந்து போன காரியம், செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் ஒரு காரியத்தை. எதிர்காலம் என்றால் எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்வேன். அதுதான் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்பது டென்சஸ். இந்த டென்சஸில் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்வார்கள். பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? தெளிவான. இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் முடிந்து விட்டது, செய்து விட்டேன், அதை நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வருகிறேன். அதுதான் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அப்படின்னா ஒரு காரியம் பர்ஃபெக்டாக முடிந்து விட்டது, தெளிவாக முடிந்து விட்டது, அதை நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறாய். இப்போ பிஇ படிக்கிறாய், 4 ஆண்டு காலம் பிஇ படிக்கிறாய், நன்றாக படித்து விட்டாய், பாஸ் மார்க் வாங்கி விட்டாய், தெளிவாக முடித்து விட்டாய். அப்போ நீ இப்பொழுது அந்த முடிந்து போன காரியத்தை வைத்து இப்பொழுது ஒரு வேலை வாங்க வேண்டும். அதை எப்படி சொல்லுவாய்? ஐ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் என்று சொல்ல வேண்டும். முடித்து விட்டாய், சரியாக பர்ஃபெக்டாக முடித்து விட்டாய். அந்த முடிந்து போனதை வைத்து இப்பொழுது ஒரு காரியம் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஹேவ் ஈட்டன் ஃபாரின் மேங்கோஸ் என்றால் என்ன? வெளிநாட்டு மாம்பழங்களையும் பார்த்து சாப்பிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு இங்கே டீச்சிங் வேணும், ஒரு டீச்சிங் வேலைக்கு ஆளுக்கு விண்ணப்பிச்சிருக்கோம். அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்? ஐ ஹேவ் டேக்கன் கிளாஸஸ். அப்படின்னா என்ன? ஏற்கனவே நான் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன், அதனால் எனக்கு ஒரு ஜாப் கொடுங்க. ஐ ஹவ் டேக்கன் கிளாஸஸ். ஐ ஹவ் டேக்கன் கிளாஸஸ்னால் என்ன? இறந்த காலத்தில் நான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன்,
அதை வைத்து நிகழ்காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆற்ற வேண்டும், செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணுறான். பர்ஃபெக்ட் என்றால் தெளிவாக ஒரு காரியத்தை இறந்த காலத்திலே முடித்து விட்டேன், அதை நிகழ்காலத்திலே நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். இங்கே ஐ ஹவ் ஈட்டன் ஃபாரின் மேங்கோஸ், உன் நண்பர்கள்ட்ட பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன், நானும் வெளிநாட்டு மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுருக்கேன் என்று சொல்லிக்கிறாய். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்தில் தெளிவான ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது. 2 இறந்த காலங்கள் இருக்கிறது. இப்போ காலையில் இங்கே வரீங்க, எங்கே வரீங்க? ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் வரீங்க. ஐ கேம் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், ரைட்டா? வந்தேன், முடிந்து விட்டது. அதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சு? நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டேன். 2 காரியம் சார். ஒன்று வந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க, எங்கே வந்திருக்கீங்க? இந்த சென்டருக்கு வந்திருக்கீங்க, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருக்கு வந்திருக்கீங்க. ஐ கேம் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். பிஃபோர் கம்மிங், வருவதற்கு முன்னால், ஐ ஹேட் டேக்கன் ஃபுட் இன் எங்கே? ஹோட்டல். ஐ ஹேட் டேக்கன். அப்போ 2 இறந்த காலங்கள் வரும்பொழுது எந்த செய்கையை முன்னாடி செய்கிறாயோ அங்கே ஹேடு கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் ஹீட்டட் ஏ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டுருக்கேன். பிஃபோர் ஐ ஹேட் மை லஞ்ச். ஹேடுன்னா என்ன? ஈட்டனை ஹேடுன்னு சொல்கிறோம். எப்போ லஞ்சு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, டின்னர்லாம் ஈட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ ஈட் மை லஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ ஹேட் மை லஞ்ச் என்று சொல்ல வேண்டும். ஈட்டு சொல்லக்கூடாது, ரைட்டா? ஹேடுன்னு சொல்லணும். அப்போ ஐ ஹேட் மை லஞ்ச்னா மதிய உணவு சாப்பிட்டேன். பிஃபோர், அதற்கு முன்னாடி ஐ ஹேட் ஈட்டன் ஏ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுருக்கேன். இப்போ 1 மணிக்கு நான் மதிய உணவை சாப்பிடுகிறேன், 12:30 மணிக்கு நான் மாம்பழம் சாப்பிட்டுருக்கேன். எது முன்னாடி நடந்தது? மாம்பழம் சாப்பிட்டது 12:30 மணிக்கு நான் சாப்பிட்டேன். அப்போ ஐ ஹேட் ஈட்டன் ஏ மேங்கோ பிஃபோர் ஐ ஹேட் மை லஞ்ச், ரைட்டா? புரிஞ்சுதா? அடுத்தது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுற? வில் ஹேவோட இறந்த கால எச்சம். ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை முடித்து விடுவேன். நாளைக்கு இன்னைக்கு 12 மணி நேரத்தில் நான் ஒரு 3 மாம்பழம் சாப்பிட்டுருவேன். ஸோ ஈ வில் ஹேவ் ஈட்டன் 3 மேங்கோஸ் பை டுமாரோ. 3 மாம்பழங்களை அவன் நாளை காலையில் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவான். உதாரணத்துக்கு 2017-16க்குள்ளே இந்த பையன் டிகிரியை முடிச்சிடுவான். அப்போ ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை முடித்திருப்பான் என்று சொல்லும் பொழுது வில்லு ஹேவ் இறந்த கால எச்சம். ஈட்டன், ஸ்போக்கன், பாட்டு, பர்ச்சேஸ்டு எல்லாம் போட வேண்டும். புரிஞ்சுதா? அப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? இறந்த கால செய்கையை நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துவது. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? இறந்த கால வினைச்சொல். 2 இறந்த காலங்கள் வரும்பொழுது எந்த இறந்த காலம் முன்னாடியாக வருகிறதோ அங்கே ஹேடு கூட இறந்த கால எச்சம். அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை முடித்திடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டை சொல்கிறாய். he has not come yet என்றால் என்ன? இதுவரை அவன் வரவில்லை. he has not come yet. ஏன் ஹேஸ் போடுற? இங்கே மட்டும் ஹேவ் போட்டுற. அங்கே ஐ இருக்கிறது, இங்கே ஹீ இருக்கிறது. அவன் இருக்கும்போது ஹேஸ் போட்டு விடுகிறாய். அதே மாதிரி மை ஃபாதர் டிட் நாட் கிவ் மீ மை ஃபீஸ். எங்கள் அப்பா எனக்கு கல்லூரிக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தை கொடுக்கவில்லை. ஏனென்றால் he had not got his salary. அவருக்கு அவர் சம்பளம் கிடைக்கல. எனக்கு ஃபீஸ் கட்டல, ஏன்னா அவருக்கு சம்பளம் கிடைக்கல. அப்போ எது முன்னாடி நடந்தது? அவருக்கு சம்பளம் கிடைக்கல, அதனால் எனக்கு ஃபீஸ் கிடைக்கல. ஸோ அந்த இடத்துல எது முன்னாடி நடந்ததோ அங்கே ஹேட் நாட் காட் என்று போட்டு விடுகிறாய். அப்புறம் வேற வி கோன் எஸ்டர்டே when I came to your home. எங்கே போயிருந்தாய் நேற்று? நான் உன் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது. அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஹேவ் யூ பீன் டு அமெரிக்கா? நீ அமெரிக்கா சென்று இருக்கிறாயா? இதுவும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? சம்திங் வில் பி ஆல்ரெடி ஃபினிஷ்ட் பிஃபோர் எ டைம் இன் த ஃபியூச்சர். எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர கட்டத்திற்குள் ஒன்று நடைபெற்றிருக்கும். எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடைபெற்றிருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். கண்டினியூஸ் என்றாலே ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, அதற்கு ஐஎன்ஜின்னு சொல்லுவீங்க. ஐஎன்ஜின்னா என்ன? கொண்டு. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தொடர். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இறந்த காலத்திலே தொடர்ந்து ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் எதிர்காலத்திலே ஒன்று தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும். இங்கே பாருங்க, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வாதியார், நான் 10 ஆண்டு காலமாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன், இப்பவும் செஞ்சு கொண்டு இருக்கேன். எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ ஹேவ் பீன் டீச்சிங். ஐ ஹேவ் பீன் டீச்சிங்னு சொல்லணும், ரைட்டா? ரைட்டு. நான் வந்து 2000லிருந்து 2014 வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இங்கிலீஷ் செஞ்சு கொண்டு இருக்கணும்னா ஐ ஹவ் பீன் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் ஃப்ரம் 2000 till now, ரைட்டா?
2000 ஆண்டிலிருந்து. சரி, 1995லேருந்து 2000 வரைக்கும் நான் பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருந்தேன்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ had been doing business from 1995 to 2000. இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நான் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்ன? இப்போ 2000லேருந்து 2014 வரைக்கும் நான் டீச்சிங் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இனி 2025 வரைக்கும் நான் டீச்சிங் ஜாப் பண்ணி கொண்டு இருப்பேன்னு சொல்லும்போது ஐ வில் ஹவ் பீன் டேக்கிங் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஃபார் அப் டு 2025 அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டு காலம் நான் செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பில்லாபீன் கூட அந்த வினைச்சொல்லை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். யூ லுக் வெரி ஹாப்பி. உன்னை பார்ப்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஹேவ் யூ பீன் என்ஜாயிங் த ப்ரோக்ராம்? இந்த நிகழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? ஒரு காரியத்தை நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா, செய்து கொண்டிருக்கிறாயா இதுவரை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ பிளான் டு புட் மை சன் இன் டியூஷன். என் மகனை நான் டியூஷனுக்கு சேர்த்தலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டேன். பிகாஸ் ஏனென்றால் he had not been getting good marks in exams. அவன் பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெற்று கொண்டிருக்கவில்லை. அப்போ இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் நன்றாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கவில்லை. அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். எதிர்காலத்தையும் நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பேன். ஐ வில் ஹவ் பீன் ஈட்டிங் மேங்கோஸ் த்ரூ அவுட் மை லைஃப். எதிர்காலத்திலே நான் மாம்பழங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பேன். எதிர்காலத்திலே நான் இன்னும் இந்த டீச்சிங் ஜாப் செய்து கொண்டிருப்பேன். அல்லது இன்னும் 2 ஆண்டு காலத்திற்கு நான் கார் ஓட்டிக்கொண்டே இருப்பேன். ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும்பொழுது will have been eating-ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த டென்சஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நிகழ்தெளிவான வினை, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இறந்த கால தெளிவான, ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் எதிர்கால தெளிவான, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தொடர், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த கால தொடர், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதிர்கால தொடர். ஸோ இந்த இவைகளை அனைத்தையும் நீங்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English Ticker Level 5 Grammar Book, video number 135. The topic here is direct to indirect speech. The video number is 19th video what you have seen. See, as I have told you, it is not necessary for me to tell the importance of present indirect to indirect speech, conversion of direct to indirect speech. To know the conversion of direct speech to indirect speech, you should know about the tenses. Now we have seen already ordinary present, ordinary past, ordinary continuous. Then we have seen perfect sentences. Now we have come here to the present perfect continuous. See here, the present perfect continuous, the second example which is given here. What do you mean by present perfect continuous? Something is going on continuously till now. Something which is going on continuously from the past till now. The company hasn't been giving our salary, so we decided to resign. So the company has not been giving our salary, so we decided to resign. So you understand? For the past 3 or 4 months or 6 months or 1 year, the company hasn't been giving, means continuously they are not giving us salary, so we decided to resign. So this is present perfect continuous. Something action happened in the past and goes on still now. So you're using present perfect continuous. See here, people are suffering because the government hasn't been functioning properly. The people are suffering because the government hasn't been functioning properly, Government hasn't been functioning for the last 1 year, 2 years or 3 years, 5 years. So who are suffering? The people are suffering. So because of something continuously happening, something results are happening, people are suffering. So our suffering is the reason because of something which is happening continuously. So here present perfect continuous is used. He has been eating mangoes for the last 1 hour. So for the last 1 hour continuously one action is going on. What the action is? Has been eating is the continuous action which is going on. So the present perfect continuous is some action which keeps on going on continuously from a particular time till the time you speak, or till the point of where you are, what time you are. So something which is going on continuously, you can use it in positive, you can use it in negative, you can use it for question also. Now coming here in the past perfect continuous,
Where do you use the past perfect continuous? Some action was going on continuously from the past till the past particular time, not now. Some action was going on continuously from the past till a time in the past, but not now. So, past in past. See, my son was sad yesterday because he had been quarreling with his friends. So, my son was sad yesterday because he had been quarreling with his friends. He had been quarreling. Because of that, some results has happened. What? He was sad. Now it's over. Now it is. Now he is not sad. He is quite all right. Now, had you been working hard, you would have been a manager by now. Had you been working hard, you would have been a manager by now. So, it is something unreal situation. You are telling somebody, had you been working hard continuously in the past, had you been working hard, you would have been a manager by now. And coming here, my stomach is aching, my stomach is paining, because I had been eating 5 mangoes yesterday from morning to night. So, something in the past, something yesterday from morning to night. What has been continuously happening? Had been eating mangoes continuously yesterday from morning to night. Continuously some action was going on. Then coming here, future perfect continuous. What do you mean by future continuous? Continuous tense. Some action from the past to the present and present to the future. Some action from the past to present and present to future, which goes on continuously. How long will you have been working in this company? So, you have been working in this company for this 3 years. So, how many more years will you have been working in this company? They won't have been playing cricket all through their lifetime. So, they won't. This is a negative. In future, continuously one action will not be happening. They will not have been playing cricket all through their lifetime. So, my dear friends, in present continuous or in past continuous or in future continuous, what are the time expressions we are using? See, time expressions for future continuous, you are using for. I will have been working in this company for 10 more years. For whole, I will have been working in this company whole my life. All I will be living in Chennai all my life throughout. So, throughout my I will not have been drinking alcohol throughout my life. All along my life, I will never have been going abroad, whatever it is. How long have you been working in this company, etc. to be used. For future perfect continuous, the time expressions like for, whole, all, throughout, all long, how long, etc. are to be used. Hope you are able to understand. So, my dear friends, present perfect continuous is used. Some action which happened in the past till now it continuously going on. So, you are using have been verb plus ing or has been verb plus ing. Some action from the past till the present which continuously goes on. You can use for negative also. You can use for question also. So, past perfect continuous, some action from the past till a past particular time, but not now. Some action was going on continuously. That particular time where from the past till the time in the past, the action was going on continuously. That action you are using in past perfect continuous. For example, had been verb plus ing, had been quarreling, had been going, had been working, had been eating. So, all these tenses are called past perfect continuous. Future perfect continuous, something action from the past till now and from till now in future particular time or throughout the time. Past till now and from now to future continuously without any break it goes on. Past, present and future. So, this future perfect continuous goes on from the past to the present, present to the future. So, the time expressions used are for, whole, all through, all throughout, all along, how long. See, how long will you have been working in this company? They won't have been playing cricket all through their life. So, this future perfect continuous is used from the past to the present, present to the future. So, present perfect continuous past to present and past perfect continuous past to past and not now, not in the present. So, the continuous action which goes on, that you are using in present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, the continuous actions. Got it, sir? No doubt about it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 135, டாபிக் டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. இதில் 19வது வீடியோ வந்திருக்கிறீர்கள். நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே என்ன பார்த்தீர்கள்? ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்களை எப்படி நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது,
கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸை எப்படி நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது, அடுத்தது நாம் பார்க்க போவது கேள்வி வாக்கியங்களை எப்படி நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது, ஆச்சரிய வாக்கியங்களை நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது. இந்த 4 விதமான வாக்கியங்களின் நடுவே, 2 வாக்கிய அமைப்புக்கு நடுவே நாம் டென்சஸை பார்க்கிறோம். டென்சஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது, அந்த டென்சஸ் காலங்கள், அதனை பற்றி அறிகிறோம். ஸோ இதற்கு முன்னாடி ஆன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னு பார்த்தோம், நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், எதிர்காலம். அதில் பல டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் அந்த டென்சஸை, அந்த வெர்பினுடைய பரிமாணங்களை பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து, ஒரு செயல் நடந்து, நிகழ்காலம் இப்பொழுது நீ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய். அதற்கு என்னெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும்? ஹேவ் பயன்படுத்தலாம், அல்லது ஹேஸ் பயன்படுத்தலாம். பீன், பீன் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, ஹேஸ் பீன் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அப்போ இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஹேவ் பீன் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அல்லது ஹேஸ் பீன் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அது எழுவாயை பொறுத்து. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், த கம்பெனி ஹேசன்ட் பீன் கிவிங் அ சேலரி ஸோ வி டிசைடட் டு ரிசைன். நிறுவனம் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கவில்லை இதுவரைக்கும், ஸோ ஆகையால் நாங்கள் முடிவு செய்து விட்டோம் ராஜினாமா பண்ண. அப்போ கம்பெனி இதுவரை எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து கொண்டிருப்பதில்லை, இதுவரைக்கும் நடந்து கொண்டிருப்பதில்லை, 6 மாதமாக கொடுத்து கொண்டிருப்பதில்லை. அப்போ இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது? சம்பளம் கொடுப்பதில்லை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம், பாசிட்டிவாக இருக்கலாம். ஹேஸ் பீன் கிவிங்னு சொல்லலாம், கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. கொடுத்து கொண்டிருப்பதில்லைன்னு சொல்லும்போது ஹேசன்ட் பீன் கிவிங் என்று சொல்லலாம். அப்போ இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒரு தொடர் விஷயம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பீப்புள் ஆர் சஃபரிங், மக்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். பிகாஸ், ஏனென்றால் த கவர்மெண்ட் ஹேசன்ட் பீன் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி, அரசாங்கம் ஒழுங்காக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதில்லை இறந்த காலத்திலிருந்து இதுவரைக்கும். ஸோ ஆகையால் மக்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். 5 ஆண்டு காலமாக, இல்லை 3 ஆண்டு காலமாக, 2 ஆண்டு காலமாக தொடர்ச்சியாக இதுவரைக்கும் அரசாங்கம் ஒழுங்காக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதில்லை, லஞ்ச லாவண்யங்கள் இருக்கிறது, ஆகையால் மக்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஒன்று தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. என்ன தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது? அரசாங்கம் செயல்படுவதில்லை. ஸோ அந்த ஹேசன்ட் பீன் ஃபங்க்ஷனிங் அதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அடுத்தது, he has been eating mangoes for the last 1 hour. 1 மணி நேரமாக இப்பொழுது வரைக்கும், இப்பொழுது மணி 8:25, 7:25க்கு ஆரம்பித்தான் சாப்பிடுவதற்கு மாம்பழத்தை, இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். he has been eating mangoes for the last 1 hour. கடந்த 1 மணி நேரமாக அவன் மாம்பழங்களை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். அப்போ இறந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ரொம்ப முக்கியம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் நிகழ்காலத்தில் இப்பொழுது கிடையாது. ஸோ இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து, இறந்த காலம்னு பார்த்துங்க, இதுதான் பாஸ்ட்டு. பாஸ்ட் டு பாஸ்ட், நீ இப்போ இருக்கிறது இங்கே ப்ரெசண்ட்டு, நீ இப்போ இருக்கிறது இங்கே. அப்போது ஒரு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா அங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இறந்த காலத்திலேருந்து எதிர்காலம் வரைக்கும் இப்பொழுது வரைக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து இறந்த காலத்தில் தொடர்ச்சியாக அந்த காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது, ஆனால் இப்பொழுது கிடையாது. அதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். மை சன் வாஸ் சேட் எஸ்டர்டே. என் மகன் நேற்று சோகமாக இருந்தான். பிகாஸ், ஏனென்றால் ஹி ஹேட் பீன் குவாரலிங் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். என் மகன் சோகமாக இருந்தான் இந்த காலகட்டத்தில். ஏன்னா இந்த காலகட்டத்திலே அவன் நண்பர்களுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தான். இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலம் வரைக்கும் அவன் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தான். இதுதான் பாஸ்ட் டு பாஸ்ட். அதனால் ஹேட் பீன் குவாரலிங் என்று பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஹேட் யூ பீன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். இப்போ இறந்த காலத்திலே நீ கடினமாக உழைத்து கொண்டிருந்தால் இந்த கட்டத்தில்
யூ would have been a manager by now. இந்த நேரத்தில் இப்பொழுது நீ மேனேஜராக இருப்ப. அப்போ இந்த கடந்த காலம் டு இந்த காலம் வரைக்கும் நீ கடுமையாக உழைத்து கொண்டே இருந்தால் இப்பொழுது நீ சிறந்த மேலாளராக ஆகியிருப்பாய். My stomach is aching because I had been eating 5 mangoes yesterday from morning to night. இப்பொழுது நிகழ்காலத்திலே எனக்கு வயிற்று வலி கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த இறந்த காலத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து இந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நான் 5 மாம்பழங்களை நேற்று சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது கிடையாது. ஆகையால் நிகழ்காலத்திலே வலிக்கிறது. இறந்த காலத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலம், இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம், நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலம், இது ஃபியூச்சர். அப்போ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே அந்த காரியம் வந்து நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்திற்கு தொடர்ச்சியாக அந்த காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு, ஹவு லாங் வில் யூ ஹேவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி. அப்போ இந்த கம்பெனியில் ஒருவன் 5 ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறான், 5 இயர்ஸாக. அவனிடம் கேட்குறீங்க, இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் நீ வேலை செய்து கொண்டிருப்பாய்? இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருக்கும். அதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஹவு லாங் வில் யூ ஹேவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி. இந்த நிறுவனத்திலே இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் நீ உழைத்து கொண்டிருப்பாய்? தே வில் நாட் ஹேவ் பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஆல் தேர் லைஃப் டைம். அப்போ இதுவரைக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு டோனி இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் கிரிக்கெட் விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் முழுக்க தன்னுடைய வாழ்க்கை 80 ஆண்டு காலம் என்றால் இப்பொழுது அவர் 50, 40, 30ன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இன்னும் 50 ஆண்டு காலம் விளையாடி கொண்டே இருக்க மாட்டார். எதிர்காலத்திலே விளையாடி கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று டைம் எக்ஸ்பிரஷன், நேர சொற்கள், நேர வெளிப்பாற்று சொற்றொடர்கள், டைம் எக்ஸ்பிரஷன். லைக் ஃபார் என்றால் என்ன? ஃபார் 5 இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஐ வில் ஹேவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 5 more years. 5 ஆண்டு காலமாக. ஃபார் என்பது நேர வார்த்தை. ஹோல் முழுவதுமாக, வாழ்க்கை முழுவதுமாக, ஹோல் லைஃப் என்று சொல்கிறோம். இதுவும் நேர வார்த்தை. ஆல் த்ரூ மை லைஃப், இதுவும் நேர வார்த்தை. த்ரூ அவுட் முழுமையாக, இதுவும் நேர வார்த்தை. ஆல் அலாங், கூடவே லைஃப் லாங் வருவேன். ஐ வில் கம் த்ரூ, ஐ வில் பி கமிங், ஐ வில் ஹவ் பீன் லிவிங் வித் யூ all along my life. How long have you been working in this? How long will you have been working in this company? இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு இந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டே இருப்பாய். ஸோ இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன், நேர வெளிப்பாடு வார்த்தைகள் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. என்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்? ஈட்டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன? ஏட்டு. ஃபியூச்சர் என்ன? வில் ஈட்டு. இஸ் ஈட்டிங், was eating, will be eating, has eaten, present perfect, had eaten, will have eaten. present perfect continuous என்ன? has been eating, இதுவரைக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. had been eating என்றால் இறந்த காலத்திலிருந்து நடந்த காலம் வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலகட்டத்துக்கு ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. will have been eating எதிர்காலத்திலும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும். ஸோ இங்கே present perfect continuous ஒரு காரியம் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும். அங்கே has been verb plus ing அல்லது have been verb plus ing. இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலம் வரைக்கும் had been verb plus ing, had been working பயன்படுத்த வேண்டும். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம், நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்துக்கு போகிறது. ஸோ ஐ வில் ஹேவ் பீன் ஒர்க்கிங். ஸோ இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம், நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலம் வருகிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? பாஸ்ட்டு, ப்ரெசண்ட்டு, ஃபியூச்சர். இந்த மூன்றையும் வருகிறது. 3 காலகட்டத்திற்கும் வருகிறது. 3 காலகட்டத்திற்கும் வருகிறது இந்த ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்ற எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாஸ்ட்டும் இணைக்கிறது. ப்ரெசண்ட்டுக்கு வருவதில்லை. ப்ரெசண்ட்டுக்கு நிகழ்காலத்துக்கு வருவதில்லை. அப்போ இந்த காலகட்டத்திலிருந்து இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட் டு பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட் வருவதில்லை. இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாஸ்ட்டு,
present future வருவதில்லை. future வருவதில்லை. இந்த present perfect continuous வந்து இதிலிருந்து இதுவரைக்கும் தான் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. hope you are able to understand. இதில் எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. thank you very much. Dear friends, welcome to AS American Center. Take your grammar level 5. The video number is 136. The topic is direct to indirect speech. Converting sentences from direct speech to indirect speech. What is direct speech, sir? I am speaking to you. The exact words of what I speak to you is called direct speech. The words which I tell you, you go and say to somebody that he has told me something, that and this, that is called indirect speech. From direct speech to indirect speech, number one, what has to be changed? Pronoun changes. If I say, I teach English, you go and say, he taught English. So, I changes into he. Second, verb changes. I teach English, you say, he said that he taught English. T changes into taught. Then I come here, you go and say, sir told that he came there. Here changes into there. So, pronoun changes, verb changes, adverb changes. So, my dear friends, morning to night, this is what you do, direct and indirect speeches. What others say, you go and say to somebody. And what two people are speaking, you go and say to somebody. What you and other person is speaking, somebody goes and says something. This is what. So, morning to night, it is direct and indirect speech. Indirect and indirect speech. Indirect and indirect speech. What do you see? What type of sentences you speak? Mostly from morning to night. It is the question. Right? 1 minute you go and sit in the night before going to bed. You just think. What type of sentences were you speaking from morning to night? Mostly it will be questions. Mostly it will be yes or no questions, right? You ask, do you have a pen? Just now he has asked, sir, do you have a pen? Do you have a pen? Just now he has asked a question, right? So, I should say, he asked me whether he had a pen. Whether he had a pen, right? Do you have a pen? Whether he had a pen. So, morning to night, it is the question sentences you speak or somebody asking questions to you. Then indirectly what you go and say to somebody else, that is called indirect speech. So, now coming here, interrogative sentences have two sections. So, question sentences have two sections. One is yes or no question and information interrogative sentence. So, two type of sentences are there. Now, we are going specially for yes or no questions. In yes or no questions, what happens? After the inverted commas. So, in written English, my master asked, then inverted commas you are putting to say the exact words. After the inverted commas, the sentence starts with what? Number one, am. Am I a good teacher? I am asking you. Am I a good teacher? So, it starts with am, is. I am asking you, is he a good boy? Is he a teacher? Is he a student? Is he a dancer? So, I ask with this. I ask with are. Are they happy? I ask with was. Was it a good movie? I am asking with where. Were they? The politicians. Will you come for a movie with me? I am asking a question. Shall we go for a tea? Shall we go have a tea, cup of tea? As. Asking a question with has. Has he paid the fees? Has he paid the fees? Have you gone to Delhi? I am asking a question. Have you gone to Delhi? Had they gone to movie? Don't you have a bike? I am asking a question. Don't you have a bike? Didn't they eat their breakfast?
Didn't they eat their breakfast? Do. Do you have a pen? Does. Does Raghu speaks Hindi? Does Raghu speak Hindi? Does Raghu speak Hindi? Did. Did he buy a shirt? Did he buy a shirt? Can. Can you drive a car? Can you drive a car? You are starting a sentence using question sentence use should. Should we wear the uniform? Should we wear the uniform? Would. Would they arrest us? Must. Must we speak in English? Could. Could you lend me some money? Will not. Will not they? Will not they speak in the stage? Could not. Couldn't you? Couldn't you lend me 10,000 rupees? Couldn't you lend me 10,000 rupees? So, all these sentences which starts with am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, don't, didn't, do, does, did, can, should, would, must, could, will not, could not. It is yes or no question sentences. The answer you get is yes or no. When you ask a question using all these auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs, then the answer you get is yes or no. You are not using when, where, which, why, what. You are not using the information words. You are using only the auxiliary, helping verbs and modal verbs as a starting sentence, right, sir? Now, in yes or no, what happens in indirect speech? You ask a question using all these auxiliary verbs, helping verbs and modal verbs, but in indirect speech, what it happens? The sentence starts after the subject. You should write the subject. What? Rama asked. Rama asked. Whether. You have to use whether. Rama asked, for example, is asking, okay, are you a dancer? So you are using the teacher asked whether I was a dancer, right? Whether I was a dancer, or you can use the teacher asked me if I was a dancer. See here, I am asking, do you eat non-vegetarian? You go and say to your parents, I am asking a question, do you eat non-vegetarian? You go and say to your parents, the teacher, subject you are using, teacher asked, pronoun me, whether I ate non-vegetarian. Whether I ate non-vegetarian or if I ate non-vegetarian. Able to understand? In indirect speech, for yes or no, you are using whether or if. Now, coming here, direct speech. My friend asked me, am I a good singer? See, he is my friend, he asked me, am I a good singer? Now, I have to go and say to you, what do I say? My friend asked me, what is the answer given here? Whether I was a good singer. You are using whether I was a good singer. Am I a good singer changes into whether I was a good singer. So, what you are using? Whether you are using and was. Am changes into was. You got it, sir? Are you clear about it? No doubt about it. So, you are using whether or you can use if. Either you can use whether or you can use if. Right, sir? Either one you can use. Whether I was a good singer or if I was a good singer. See, my brother asked me. What did my brother ask me? Is it raining in Chennai? Is it raining in Chennai? The answer should be obviously yes or no, isn't it? I say no or yes. Then I go and say to somebody, my brother asked whether. You are using whether. Is it raining changes into whether it was raining in Chennai. Whether it was raining in Chennai, or you can use my brother asked whether or if it was raining in Chennai. You got it, sir? So, in direct speech, you will come across one question. My fiancée. Fiancée means what? The girl whom I am going to get married. The girl who is betrothed to me, who is going to be my future wife. My fiancée asked me. What did she ask me? Are you happy with me? What is the question she asked you?
Are you happy with me? Fiance is the boy whom you are going to get married. If it's a female, if you are a male, the fiancé is the female whom you are going to get married. The fiancé asked me, are you happy with me? So you go and say to your brother or your mother, what do you say? My fiancé asked me whether I was happy with her. So you are using what? Whether. You can use my fiancé asked me whether I was happy with her or if I was happy with her. Either one you can use, whether or if. My fiancé asked me whether I was happy with her. My fiancé asked me if I was happy with her. Now coming here, my brother asked me. What did my brother ask me? We both went for a movie. My brother asked me, was the movie good? What did he ask? Was the movie good? So I go and say to my friend, my brother asked me if the movie was good or whether the movie was good. So you are adding whether and was is added up. Right, sir? No doubt about it. Now coming here, the interviewer asked me. Generally interview you ask, you see interviewer asking you many questions, isn't it? The interviewer asked me, what did he ask? Were you experienced in Java? Java is a software program. So the interviewer asked me, were you experienced in Java? So in passive or in indirect speech, how does it change? The interviewer asked me if. Where you experience changes into, see, experience is past tense, so you have to use had experience. If it is present tense, you are using past tense. If it is past tense, you are using past perfect. So experience is there, so you are using had experienced. The interviewer asked me if I had experienced in Java, or you can use the interviewer asked me whether I had experienced in Java. Okay, next. Were you, okay, well, next. My close friend asked me, will you come for my marriage? My close friend asked me, what did he ask me? Will you come for my marriage? My close friend asked whether I would, whether I would come for the marriage. Or my close friend asked me if I could come for the marriage, or whether I would come for the marriage. So will changes into would, you changes into I. This one thing you have a problem. See, the interviewer asked me, what is the question he asked you? Were you experienced or were you experienced in Java? So this is past tense is there, where. So the interviewer asked me whether I had been. You have to use been, right? Because where is there? Where is the be verb? So be verb, past participle of be verb. Where is been? Whether I had been experienced in Java. Only then the sentence comes it correctly, right, sir? So my dear friends, what do you understand? To summarize, in SR daily from morning to night, you get many questions, right? Generally it is yes or no questions. When a sentence starts with am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, do not, did not, do, does, did, can, could, should, would, must, could, will not, could not, then the answer should be yes or no. Then you have to use what? Whether or if as a connecting sentence. Present tense changes into past tense, past tense changes into past perfect. This is what you have seen. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Are you very sure clear? Right? So daily morning from morning to night, if you listen all the yes or no questions, can you go and say to others in an indirect way without any grammatical flaws? Are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க லெவல் கிராமர் புக்கை 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 136க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். நேர்கூற்று அயற்கூற்று, காலை முதல் இரவு வரை நாம் பேசக்கூடியது என்ன? நேர்கூற்று அயற்கூற்று. சினிமாவிலே ரஜினிகாந்த் சொல்லுகிறார், அமிதாப் பச்சன் சொல்லுகிறார், திரிஷா இதை சொல்லுகிறார், அதை சொல்லுகிறார், முதலமைச்சர் இப்படி சொன்னார், என் நண்பன் இப்படி சொன்னான், மேலாளர் அதை கேட்டார், என்னுடைய சகோதரன் இதை கேட்டான்,
அப்போ கேள்வி கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலே தகவல் வாக்கியம் ஒன்று இருக்கிறது. தகவல் வாக்கியம் என்றால் என்ன? 5 W என்று சொல்வார்கள். வேர் எங்கே, விச் எது, வை ஏன், வென் எப்பொழுது, ஹவ் எப்படி, 5 W ஒரு H. இதுதான் தகவலை பெறக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள். தகவல் இல்லாமல் கேள்வி வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் 2. ஒன்று உண்டா இல்லையா சொல்லு, ஆமாவா இல்லையா, எனக்கு தகவல் வேண்டாம். எனக்கு இப்போ வேர் டிட் யூ ஸ்டடிங்கிறேன், எங்கே படித்தாய், நீ உடனே என்ன சொல்லணும்? ஐ ஸ்டடிட் இன் சென்னைன்னு தான் சொல்லணும். அங்கே வேர் டிட் யூ ஸ்டடினா எங்கே படித்தாய் என்று கேட்கும் பொழுது ஆமாம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. நீ படிச்சியான்னு கேட்கும்போது ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். டிட் யூ ஸ்டடினா படிச்சியா, ஆமாம் இல்லை. அப்போ ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதை ஆமாம் இல்லை கேள்வி அவர்கள் உன்னிடம் கேட்கிற பொழுது நீ மற்றவர்களிடம் போய் அவன் என்கிட்ட இந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்டான், ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்டான் அப்படின்னு இன்னொருவரிடம் போய் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லிக்கிறாய்? உதாரணத்துக்கு உங்கள் அப்பா கேட்குறாரு, உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா, நீ உடனே அம்மாட்ட போய் சொல்கிற, அப்பா என்கிட்ட கேட்டார் என்கிட்ட பணம் இருக்கான்னு. அப்பா உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறாரு? கையில் பணம் இருக்கா, உங்ககிட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்குறாரு. நீ அங்கே போய் என்ன சொல்கிற அம்மாட்ட, அம்மா இந்த மாதிரி அப்பா என்கிட்ட கேட்டார் என்கிட்ட பணம் இருக்கான்னு. அப்போ அப்பா எப்படி கேட்டிருப்பாரு? டு யூ ஹேவ் மணின்னு கேட்டிருப்பாரு. டு யூ ஹேவ் மணி. நீ அங்கே போய் எங்கே அம்மாட்ட என்ன சொல்லுவேன்? டேடி ஆஸ்க்டு மீ வெதர் ஐ டு யூ ஹேவ் மணின்னா வெதர் ஐ ஹேட் மணி, வெதர் ஐ ஹேட் மணின்னு வரணும். டு யூ ஹேங்கிறது வெதர் ஐ ஹேட் மணி என்று வர வேண்டும். புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்கே இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். இரண்டாவது தகவல், இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை பெறக்கூடியது. தகவலை பெறக்கூடியதுக்கு தான் 5 W, வென் விச் வேர் வை வாட் ஒரு H. இப்போ நேர்கூற்று அயற்கூற்றாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த பத்திகள். இந்த நேர்கூற்றில் நேரடியாக ஒருவர் உன்னிடம் கேள்வி கேட்கிறார், அது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். இந்த ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு எழுத்தாங்கிலத்தில் எப்படி வருதுன்னா, இன்வெர்டட் கமாஸ் என்றால் என்ன? அடைப்புக்குறி. ஆஃப்டர் த இன்வெர்டட் கமாஸ், அடைப்புக்குறி வந்து முடித்தவுடன் த சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். அந்த கேள்வி வாக்கியம் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம், ஆமுடன் ஆரம்பிக்கிறது. நான் கேட்குறேன், am I a teacher, am I a good teacher, நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியனா? நீ அங்கே போய் என்ன சொல்கிற? அவர் கேட்டார் என்கிட்ட, அவர் ஒரு நல்ல ஆசிரியரா? த டீச்சர் ஆஸ்க் மீ வெதர் ஹி வாஸ் ஏ குட் டீச்சர். ஸோ ஆமை வச்சு கேள்வி வாக்கியம். இஸ்ஸை வழியை வச்சு கேள்வி வாக்கியம். நான் கேட்குறேன், இஸ் ஏ டாக்டர், இவர் ஒரு டாக்டரா? நீ ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லினா அதை போய் அங்கே மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி சொல்கிற? ஆர் யூ ஹாப்பி, நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறாயா? வாஸ் இட் ட்ரைனிங் எஸ்டர்டே, நேற்று மழை பெய்து கொண்டிருந்ததா? வேர் யூ ஸ்லீப்பிங் எஸ்டர்டே, நேற்று படுத்து கொண்டிருந்தாயா? வில் யூ கம் டுமாரோ, நாளைக்கு வருவாயா? ஷால் வி கோ ஃபார் ஏ மூவி, நாம் படத்திற்கு செல்லலாமா? ஹேஸ் ஹி பேட் த ஃபீஸ், அவன் கட்டணத்தை செலுத்தி இருக்கிறானா? ஹேவ் யூ கான் டு டெல்லி, நீ டெல்லி சென்றிருக்கிறாயா? had you written the homework, நீ வீட்டு பாடத்தை எழுதியிருக்கிறாயா? don't you speak French, நீ பிரெஞ்சு பேசுவதில்லையா? didn't you eat your breakfast, நீ இரவு உணவை சாப்பிடவில்லையா? do you see English movies, ஆங்கில படங்கள் பார்க்கிறாயா? does he speak ஹிந்தி, அவன் ஹிந்தி பேசுவானா? did he come yesterday, நேற்று வந்தானா? can you drive a car, உன்னால் கார் ஓட்ட முடியுமா? should we wear helmets, நாம் ஹெல்மெட் அணிந்து கொள்ள வேண்டுமா? would you give me some money, எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க முடியுமா? must we come at 10 o'clock, நாம் 10 மணிக்கு வர வேண்டுமா? could you cook, உன்னால் சமைக்க முடியுமா? will not they allow us, அவர்கள் நம்மளை அனுமதிக்க மாட்டார்களா? couldn't you drive slowly, நீ மெதுவாக கார் ஓட்ட முடியாதா? ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள், வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்கள், இவைகளுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளினுடைய பதில் ஆமாம் இல்லை. இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்துவிட்டது உங்களுக்கு. இந்த கேள்விகளை மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லிக்கிறீர்கள், அவர்கள் இப்படி கேட்டார்கள் அப்படி கேட்டார்கள் என்று அயற்கூற்றுலை சொல்லும் பொழுது the sentence starts after the subject. எப்படி சொல்லணும்? டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ வெதர் போட்டுணும். வெதர்னு என்ன? உண்டா இல்லையா? ஆசிரியர் என்கிட்ட கேட்டார்,
உங்கள்கிட்ட பணம் என்கிட்ட பணம் இருக்கா இல்லையா. நான் என்ன கேட்குறேன், டூ யூ ஹேவ் மணிங்கிறேன். உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா. நீ என்ன போய் சொல்கிறாங்க, ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார், த டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ, சப்ஜெக்ட் போட்டதை ஆஸ்ட் மீ, டூ யூ ஹேவ் மணிங்கிறது வெதர் ஐ ஹேட் மணி, வெதரை போட்டுறேன். வெதர் போட்டு வெதர் ஐ ஹேட் மணின்னு சொல்லலாம், அல்லது இஃப் ஐ ஹேட் மணி என்று போட்டுக்கொள்ளலாம். ரைட்டுங்களா. டீச்சர் ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ ஹேட் மணி, ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார் என்கிட்ட பணம் இருந்ததா என்று. ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார் இஃப் ஐ ஹேவ் ஹேட் மணி, என்கிட்ட பணம் இருந்ததா என்று கேட்டார். ஸோ இப்படியாக நீங்கள் இஃப்பும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அயற்கூற்றிலே. இது உதாரணத்திற்காக பார்க்க, மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய நண்பன் கேட்கிறான், என்ன கேட்கிறான், எம் ஐ எ குட் சிங்கர். அவன் நல்லா பாட்டு கிளாஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கான். ஒரு பாட்டு பாடி காமிச்சான். அவன் என்ன சொல்கிறான், எம் ஐ எ குட் சிங்கர், நான் நன்றாக பாடக்கூடியவனா என்று என்னிடம் கேட்க, நான் அதை போய் என்னுடைய தோழனிடம் சொல்கிறேன். மை ஃப்ரெண்ட், இன்னொரு தோழனிடம் சொல்கிறேன், மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய தோழன் என்னிடம் கேட்டான், am I a good singer, நான் நல்ல பாடகனா என்று அவனொரு பாடகனா என்று அவன் கேட்டான். whether I was a good singer, whether he was a good singer, he என்று வர வேண்டும். whether he was a good singer, அவன் நல்ல பாடகனா என்று அவனிடமே கேட்டுக்கொண்டான், என்னிடம் கேட்டான். இங்கே மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் மீ am I a good singer, நான் நல்ல பாடகனா என்று என் தோழன் கேட்டான். அதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன், என் நண்பன் கேட்டான் whether he was a good singer, அவன் ஒரு நல்ல பாடகனா. அல்லது இஃப்பை போட்டு சொல்லலாம், என் நண்பன் கேட்டான் if I was a good singer, நான் ஒரு நல்ல பாடகனா என்று அவன் கேட்டான். அடுத்தது மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய சகோதரன் கேட்கிறான், என்ன கேட்கிறான், இஸ் இட் ரெய்னிங் இன் சென்னை, அவன் அமெரிக்காவிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஃபோனில் கேட்குறான், மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதா சென்னையிலே என்று கேட்கிறான். இஸ் இட் ரெய்னிங் இன் சென்னை, நான் அயர்கூற்றிலே அம்மாட்ட போய் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி அவன் சகோதரன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டான், சென்னையில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதா என்று. மை பிரதர் ஆஸ்க்டு, என்னுடைய சகோதரன் கேட்டான், வெதர் இட் வாஸ் ரெய்னிங் இன் சென்னை, சென்னையிலே மழை பெய்து கொண்டிருந்ததா. வெதரை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள், வெதர்னா உண்டா இல்லையா. அல்லது மை பிரதர் ஆஸ்ட் இஃப் இட் வாஸ் ரெய்னிங் இன் சென்னை, சென்னையிலே மழை பெய்து கொண்டிருந்ததா என்று கேட்டான். அப்போ இந்த வாஸ் வந்து விடுகிறது, வெதர் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். அடுத்தது பாருங்க, மை ஃபியான்சி, ஃபியான்சி என்றால் என்ன, எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண், நான் திருமணமாகாதவன், எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணை ஃபியான்சி என்று சொல்வோம். நான் பெண்ணாக இருந்து எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணை ஃபியான்ஸ் என்று சொல்வோம். என்னுடைய வருங்கால மனைவி ஃபியான்சி ஆஸ்க்டு மீ, என்னுடைய வருங்கால மனைவி நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து விட்டது, அவள்தான் என் மனைவி செய்யப்பட்டது, திருமணம் ஆகவில்லை. அவள் என்னிடம் கேட்டால் ஆர் யூ ஹாப்பி வித், நீங்கள் என்னுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் கேட்கிறாள். அதை என்னுடைய அன்னையிடம் வந்து சொல்கிறேன், மை ஃபியான்சி, எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் என்னிடம் கேட்டால் வெதர் ஐ வாஸ் ஹாப்பி வித் ஹர், நான் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா என்று கேட்டால். ஸோ வாஸ் வந்து விடுகிறது. ஆர் யூ, இந்த யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது. வெதரை சேர்த்துக்கொள்கிறாய். மை ஃபியான்சி ஆஸ்க் மீ, எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் கேட்டால் வெதர்னு போட்டுக்கலாம், அல்லது இஃப் ஐ வாஸ் ஹாப்பி, அவளுடன் சந்தோஷமாக இருந்தேனா என்று. அடுத்தது இந்த மீ என்பது ஹர்ராக மாறிவிடுகிறது. இங்கே பாருங்க, தமிழில் துல்லியமாக பாருங்க, ஒரு பொண்ணு வந்து நிச்சயிக்கப்பட்ட பொண்ணு உங்கள்கிட்ட கேட்குறா, நீ என் கூட சந்தோஷமாக இருக்கியான்னு. நீ அங்கே போய் என்ன சொல்லுவ, எனக்கு நிச்சயிக்கப்பண்ணு கேட்டால் என்கிட்ட, நான் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா என்று. ஐ என்பது யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, மீ என்பது ஹர்ராக மாறிவிடுகிறது. என்னுடைய பிரதர் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய சகோதரன் கேட்டான், என்ன கேட்டான், வாஸ் த மூவி குட், சினிமா நன்றாக இருக்கிறதா. நாங்கள் 2 பேரும் சினிமாவுக்கு போனோம், நானும் என் சகோதரனும். என் சகோதரன் என்னை பார்த்து கேட்டான், வாஸ் த மூவி குட், இந்த படம் நன்றாக இருந்ததா என்று இறந்த காலத்திலே கேட்க, நான் என்ன சொல்கிறேன், மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ வெதர் த மூவி வாஸ் குட், சினிமா நன்றாக இருந்ததா என்று என்னுடைய சகோதரனிடம் கேட்டான். அல்லது மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ இஃப் த மூவி வாஸ் குட், ஒன்று இஃப்பை வைத்து நீங்கள் சொல்லலாம், அல்லது வெதரை வைத்து நீங்கள் சொல்லலாம். ஏதோ ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணும், வெதர் இஃப் த மூவி வாஸ் குட் என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த இன்டர்வியூவர் என்றால் என்ன, வேலைக்கு போகிறீங்க, நேர்முக தேர்வாளர் உங்களிடம் கேள்விகள் கேட்கிறார். த இன்டர்வியூவர் ஆஸ்க்ட் மீ, நேர்முக தேர்வாளர் கேள்வி கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார், வேர் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஜாவா. ஜாவா என்பது என்ன, ஜாவானா அந்த காலத்தில் பைக் இருந்தது, இந்த ஜாவானா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம், மென்பொருள், ஒரு மென்பொருள் இது சி ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தயாரிப்பதற்காக ஜாவா. அப்போ நேர்முக தேர்வாளர் என்னிடம் கேட்கிறார், வேர் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஜாவா, இந்த ஜாவாவுடைய அந்த தொழில்நுட்பம் தெரியுமா என்று.
நான் அங்கே போய் மற்றவரிடம் சொல்கிறேன். நேர்முக தேர்வாளர் கேட்டார் என்னிடம், த இன்டர்வியூ ஆஸ்க் மீ. ஒன்று இஃப் போடலாம், இஃப் ஐ ஹேட் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஜாவா, ஜாவாலே எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார். அல்லது வெதர் போட்டலாம், த இன்டர்வியூ ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஜாவா, நான் ஜாவாவில் அனுபவப்பட்டவனா என்று கேட்டார். அடுத்ததாக மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் கேட்டான், வில் யூ கம் ஃபார் மை மேரேஜ், என்னுடைய நெருங்கிய நேரடியாக வந்து கேட்குறான், வில் யூ கம் ஃபார் மை மேரேஜ். இது அயற்கூற்றில் நீ அங்கே போய் என்ன சொல்லுவேன், நீங்கள் அங்கே போய் உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறீங்க, இல்லை உங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறீங்க, அப்பாட்ட சொல்கிறீங்க, மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் கேட்டான், யார்கிட்ட, என்னிடம், என்னன்னு கேட்டான், வெதர் ஐ வுட் கம் ஃபார் த மேரேஜ், நான் திருமணத்துக்கு வருவேனா. அல்லது மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்ட் மீ, வெதர் விட்டுருங்க, இஃப் ஐ வுட் கம் ஃபார் த மேரேஜ், நான் திருமணத்துக்கு வருவேனா என்று. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று மாற்றக்கூடிய அந்த இயல்புகளையும் தன்மைகளையும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒன்று அயற்கூற்றிலே ஆமாமில்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அயற்கூற்றிலே வெதரை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள், இஃப்பை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். சொற்கள் மாறுகிறது, ஐவி யூ மாறுகிறது. வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலம் மாறிவிடுகிறது, இறந்த கால எச்ச வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. ஆனால் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு எந்த சொற்கள் முன்னாடி வர வேண்டும்? வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்கள். உதாரணத்திற்கு ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில், ஷால், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேடு, டு நாட், டிட் நாட், டூ, டஸ், டிட், கேன், ஷுட், வுட், மஸ்ட், குட், வில் நாட், குட் நாட். இதை வைத்து வாக்கியங்கள் வருகிறது. இது கேள்வி வாக்கியங்கள், ஆமாம் இல்லை. அயற்கூற்றிலே அந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் வந்து ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் வந்து விட்டால் அயற்கூற்றிலே மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எதை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? இந்த வேதரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள் வாக்கியமாக. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்று முதல் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது வேதர் இஃப்பை பயன்படுத்தி நன்கு பேசக்கூடிய எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் இந்த வெதர் இஃப்பை எப்படி பயன்படுத்தி அயற்கூற்றிலே பேச வேண்டும் என்ற தன்மையை அறிந்து கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. Video number 137. Direct to indirect speech. 21st video. This is what you have seen. When you want your English to be clear, articulated, and it should be in a coherent way, a best way to understand for the listeners or to the readers, then you have to be an expertise in direct and indirect speech. So far what we have seen is 4 types of sentences are there: statement, imperative ordering and requesting sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentences. Only 4 types of sentences are there. In statement we have seen how to change from direct to indirect. Then we have come to imperative sentences, ordering and requesting, how to change from direct speech to indirect. Now we have come here to interrogative sentence, the question sentence, the yes or no questions, where we have to change from direct speech to indirect speech. So as we have seen, in yes or no questions, the sentence starts with am, is, are, was, were, will and shall, auxiliary verbs. Then it starts with helping verb, do, does, did, has, have. It also starts with a modal verb, can, could, shall, should, will, would, must, might. So all these sentences which starts with auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs and helping verbs, modal verbs, auxiliary verbs, those type of sentences are called yes or no type question sentences. The answer you get is yes or no. For example, you see has. Has. Has is used as is used where? When you want to go in for perfect sentences, present perfect sentences. See here, has your father come? So has is used with present participle. Have you eaten? Has he gone? So has plus present participle, it is a perfect sentence, present perfect sentence. You are starting the sentence using has. The teacher asked me, the teacher asked me, the teacher asked me. Teacher subject, asked verb, me. What exactly she asked?
It is in inverted question, inverted marks. As your father come for the parents meeting. As your father come for the parents meeting. As your father come for the parents meeting. So I go and say to my mother, teacher asked me. You are using whether. You have to start the sentence using whether or if. You can use whether. The teacher asked me whether my father has come, changes into had come for the parents meeting. So my teacher asked me whether my father had come for the parents meeting, or you can use my teacher asked me if my father had come for the parents meeting, had come. So as your father come for the parents meeting changes into whether or my father had come for the parents meeting. When you start a sentence using have is used when the subject is in plural. See, the traffic police asked me. The traffic police asked me. What did he ask? The exact words of what he asked is, have you got your license? So the traffic police caught me. He asked me, have you got your license? So I come and tell to my friend, the traffic police asked me whether I had got the driving license. Have you got your driving license? Have you got your license? It changes into had you got the driving license. The traffic police asked me whether I had got the driving license or if I had got the driving license. So interrogative sentences changes into plain statement. The changes of present perfect have got changes into had got, and the you changes into I. So the traffic police asked me whether I had got the driving license. The police asked me if I had got the driving license. This is what you have to go and say to somebody. This is what that person asked. So the answer obviously it is yes or no. Had. The sentence starts with had. The team leader asked me. What did the team leader ask me? Had you done any projects before? Had you done any projects before? The team leader, I'm working in a call center company. The team leader asked me, what did he ask? Had you done any projects before? So had done is the past perfect. So how does it change in indirect speech? The team leader asked me whether I had done any projects, whether I had done. So you changes into I, had done changes into same, had done any projects before changes into earlier. So the team leader asked me whether I had done any projects earlier, or the team leader asked me if I had done any projects earlier, whether I had done any projects earlier or if I had done any projects earlier. Hope you are able to understand. So the sentences starting with has, present perfect, have, present perfect, had, past perfect. How does it change? Since the sentence starts, the speech starts, the person who says to you, he starts with has, have and had. Obviously the answer should be either yes or no. When you go and report to somebody, you change by using, you are adding the word whether or if, and the question sentence changes into statement sentence here. Hope you are able to understand this side of the word. And coming here, don't. The sentence starting with the don't. The interviewer asks the interviewee. Who is the interviewer? The person who conducts the interview is the interviewer. Who is the interviewee? The person who comes there to attend the interview is called interviewee. The interviewer asks the interviewee, don't you have any experience? Don't you have any experience? This is what the exact question, it is put forward by the interviewer. Don't you? So obviously the answer should be yes or no. So when you go and report to somebody, the interviewer asked me, don't you have any experience? It changes into the interviewer asks the interviewee. You are adding whether. He didn't have any experience. See, don't changes into didn't. And you changes into
he. So you are just going there, you are seeing one interviewer asking question to an interviewee. Both of them are there. Interview asks the interviewee, don't you have any experience? You go and say to him, the interviewer was asking a question to the interviewee whether he did not have any experience. Hope you are able to understand. So you are being a witness for the two persons having a conversation, where the interviewer asks a question to the interviewee, that you are going and reporting to somebody else and saying whether if he didn't have any experience. Now coming here, didn't. The headmaster asked me. What did he ask? Didn't you pay the fees? The headmaster asked me. What is the question he asked me? Didn't you pay the fees? The answer should be yes or no. So when you go in for indirect speech, the headmaster asked me whether. See, didn't you pay the fees changes into whether I hadn't paid the fees. So the past tense did not changes into past perfect had not paid. Did not pay changes into had not paid. So past tense changes into past perfect. The headmaster asked me whether I hadn't paid the fees, or the headmaster asked me if I hadn't paid the fees. So the question sentences changes into a statement sentences, number 1. Number 2, you are adding whether or if, and the past tense changes itself to past perfect. Did not changes into had not, did not pay changes into had not paid. Past tense changes into past perfect. Present tense changes into past tense. Past tense changes into past perfect. Present perfect changes into, this is present perfect changes into past perfect in the indirect speech. Coming here, do. The manager asked me, what did he ask me? Do you speak English? The manager straight away came and asked me, do you speak English? What is the answer should I give? Yes or no? Yes, I speak English, or no, I shouldn't. I don't speak English. So I am going and saying somebody, this is what the manager asked me. The manager asked me whether, do you speak English? Whether, did I speak English? Do I speak English changes into did I speak English? Whether did I speak in English? Or simply whether I spoke in English. Whether I spoke in English or whether did I speak in English, either thing. Whether I spoke in English. So the manager asked me, do you speak English? Changes into the manager asked me whether I spoke in English, or if I speak, if or whether or if. No, just whether is enough. The manager asked me whether I spoke in English. It's better you can go in for whether did I speak in English. Did I speak in English, or if. Whether did I speak in English or if I speak in English. Coming here, thus. Income tax officer asked me. What did the income tax officer ask me? Exact quotation. Does your father have an own house? Does your father have an own house? So it changes into income tax officer asked me whether my father had an own house. So have changes into had. See, this does your father have an own house, or if my father had an own house, or did my father have an own house? Did my father have an own house? So the income tax officer asked me, does your father have an own house? Changes into income tax officer asked me if my father had an own house, or did my father have an own house. Both of them are the same meaning. So hope you are able to understand, my dear friends. So in present perfect you start a sentence in direct speech. In indirect speech has changes into had, that is has your father come changes into had your father come,
and the sentence starts with have, it changes into past perfect. For example, here have you got changes into had got. Here had changes into had done, changes into same had done, and here do not changes into didn't, did not changes into had not, do changes into did, does changes into did. So hope you are able to understand all these phrases or how to convert from direct to indirect speech. When the sentence starts with present perfect or past perfect, when the sentence starts with don't, didn't, do or does. This is very important. So coming here, let me ask few questions to the students over here. Yes, please, two of you can come here. Okay. See, when we have come here, we have a slight hesitations, right? The manager asked me, do you speak English? So we had a slight hesitation. Whether should we write like this? The manager asked me whether I speak in English or whether I spoke in English. That's what we have given, isn't it? Whether I spoke in English or whether did I speak in English. The teacher asked me did I speak in English. So both are almost same. See, my father, the income tax officer asked me, does your father have an own house? The income tax officer asked me whether my father had an own house. We are not using did here. Both are almost same, nothing wrong. Both conveys the same meaning. So I am asking you a question. Have you completed your IELTS examination? Have you completed your IELTS examination? So you go and tell to her, sir asked me. How do you say? Keep the mic closer to your mouth. Still closer. Teacher, just come a bit forward here. Teacher asked me. Whether I had written my IELTS examination. Have written changes into. I am asking you a question. Ms. Anita, have you written your IELTS examination? Once again, I am putting your question. Have you written your IELTS examination? So how do you convey the message to her? Sir asked me whether I had written IELTS exam or not. That's all. Whether I had written IELTS examination or not, that whether comes. Whether takes care of that using or not. Okay, you. Okay. I say, your mother has called me. Your mother has rang up to me, or your mother has called me. Your mother has called me. How do you go and say? That is a statement. Okay. Has your mother come? Has your mother come from her hometown? I am asking a question. Has your mother? Sir asked me whether. Sir asked me whether. Whether my mother. Have your mother. Has your mother come? Had my mother come. Had my mother Come in town. come? Okay. Has your mother come? Right? Had your mother come? Good. Next, you boys, please, all three of you, please come here. Come. Come, stand this side. Okay. Start the sentence. Okay, I ask a question. Okay, I ask you a question. Do you eat non-vegetarians? Keep the mic closer to your mouth. Keep it, catch hold of that. Why do you catch like that? Keep it closer to your mouth. Do you eat non-vegetarian? Sir asked me whether do you eat non-vegetarian? Sir asked me whether no. Do you eat? Whether did I eat non-vegetarian or whether I ate non-vegetarian?
Sir asked me whether I ate non-vegetarian or whether did I eat non-vegetarian, right? Both are same. Both are almost same, which conveys the same meaning. Okay, you. Have you joined in a call center? Have you joined in a call center? Sir asked me whether did I join? I had. Joined call center. Did you, what is the question I asked you? Have you joined in a call center? So, have you joined is a present perfect. So, present perfect changes into past perfect. Sir asked me whether I had joined in a call center, right? Whether I had joined in a call center. Present perfect changes into past perfect. You gentlemen. Okay. Did you write the homework yesterday? Did you write the homework yesterday? Sir asked me whether I had written. Did you write? Did you write is past tense. So, did you write the homework yesterday? Changes to whether I had written the homework the day before. Yesterday changes into the day before, right? So, this is the most important direct speech and indirect speech. Come here. Tomorrow day after. The next day. Tomorrow changes into the next day. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 136. நேர்கூற்று அயற்கூற்று 21வது வீடியோ பார்க்குறீங்க. நேர்கூற்று அயற்கூற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. காலை முதல் இரவு வரை வருடம் 360 நாட்களும் நீங்கள் பேசக்கூடியது, நீங்கள் வாசிக்கக்கூடியது, நீங்கள் எழுதக்கூடியது அனைத்தும் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று தான். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுவதற்கு மாற்றுவதற்கு பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் மாறுகிறது, வினைச்சொற்கள் மாறுகிறது, வினை உரிச்சொற்கள் மாறுகிறது. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? எங்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்குது, எங்கிட்ட பேனா இல்லை. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் எப்படி நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிறது? கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். உங்கள் அப்பா சொல்கிறார் இங்கே வா, அங்கே போ. பிரின்சிபல் சொல்கிறார் அதை எடுத்துகிட்டு வா, இதை எடுத்துகிட்டு வா. அரசாங்கம் சொல்கிறது இது செய்யாதே, அது செய்யாதே. இந்த கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்களை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுவதற்கு எப்படி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், எப்படி எழுத வேண்டும், அதை பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 வகைப்படுகிறது. கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 வகைப்படுகிறது. எவை? ஒன்று ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களை எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது தகவல் வாக்கியங்கள், இன்ஃபர்மேஷன் சென்டென்ஸ். அது வாட், வென், விச், வேர், வை, ஹவ். 5 W ஒரு ஹெச்சை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கக்கூடியதை தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களாக வருகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் இந்த சைடில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? டூ, டஸ், டிட், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில், ஷால், கேன், குட், ஷுட், வுட். அப்படியாக அந்த வாசகங்களை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் பதில் வரக்கூடியது ஆமாம் இல்லை அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள். அதை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது எப்படி என்பதை 7 துணை வினைச்சொற்கள் ஆக்சிலரி வெர்புகளை வைத்து பார்த்தோம். இப்பொழுது ஹெல்பிங் வெர்ப் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், டூ, டஸ், டிட் இவைகள் எல்லாம் ஹெல்பிங் வெர்ப், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள். எதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்களாக வருகிறது? ஃபார் நெகட்டிவ், ஃபார் கொஸ்டின். எதிர்மறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக டு நாட், டிட் நாட் வர வேண்டும். கேள்வியாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது டு நாட், டிட் நாட் வர வேண்டும். ஹேஸ், ஹேவ் பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம். இறந்த காலத்திலே ஒன்று முடிந்து விட்டது, அதை நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வரும்பொழுது இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் பயன்படுத்துகிறது. இந்த ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் என்பது ஐ ஹேவ் ஏ பென், இது அல்ல. இந்த ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் என்பது ஐ ஹவ் சீன், இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்களாக வருகிறது. ஸோ இந்த உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்களுடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியம். The teacher asked me. ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார். என்ன கேட்டார்? அவர் கேட்ட அந்த வாசகம் as your father come for the parents meeting. உன்னுடைய தந்தையார் பெற்றோர் விழாவிற்கு, பெற்றோர் மீட்டிங்க்கு வந்திருக்கிறார்களா? The teacher asked me. ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார். நான் ஒரு பள்ளி மாணவன்.
என்னிடம் ஆசிரியர் என்ன கேட்குறாரு, as your father come, உன்னுடைய தந்தையார் வந்திருக்கிறாரா for the parents meeting, பெற்றோர் மீட்டிங்க்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும், ஆமாம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். இதுதான் ஆமாம் இல்லை கேள்வி. ஏன்னா ஹேஸில் வாக்கியம் ஆரம்பிச்சிருக்குது, வென் விச் வேறு வையில் வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலை. ஸோ நான் அங்கே போய் மற்றவர்களிடம் என்ன சொல்ல வேண்டும், இந்த மாதிரி டீச்சர் ஆஸ்மி, ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார், ஹேஸில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆமாம் இல்லை கேள்வி. ஸோ அந்த ஆஸில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நேர்கூற்றுக்கு அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது வெதரை பயன்படுத்துகிறாய், வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்துகிறாய். வெதரை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது இஃப்பை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். வெதர் மை ஃபாதர் had come for the marriage, ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார், உன் தந்தையார் இந்த பெற்றோர்கள் மீட்டிங்க்கு வந்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்று. வந்திருந்தார்களா இல்லையா என்று, வந்திருக்கிறார் என்பது வந்திருந்தார் என்று மாறிவிடுகிறது. as your father come, வந்திருக்கிறாரா என்பது your father had come, வந்திருந்தார், வந்திருந்தாரா, வந்திருந்தாருங்கிறது had come, வந்திருந்தாரா என்பது வெதர், வந்திருந்தாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லலாம். the teacher asked me if my father had come for the parents meeting, என்னுடைய ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார், உன் தந்தையார் அந்த விழாவிற்கு, பெற்றோர் விழாவிற்கு வந்திருந்தார்களா என்று. அடுத்தது ஹேவ். ஹேவ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், யூ ஐ தேக்கு ஹேவ் பயன்படுத்துகிறோம். த டிராஃபிக் போலீஸ் ஆஸ்ட் மீ, போக்குவரத்து போலீஸ் என்னிடம் கேட்டார்கள், ஹேவ் யூ காட் யுவர் லைசன்ஸ், உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கிறதா, உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கிறதா, ஹேவ் யூ காட் யுவர் லைசன்ஸ். நீ என்ன பதில் சொல்லணும், ஆமாம் இல்லை சொல்லணும். இதை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட போய் என்ன சொல்கிற, த டிராஃபிக் போலீஸ் ஆஸ்க் மீ, போக்குவரத்து போலீஸ் என்னிடம் கேட்டார்கள், வெதர், எங்கு வெதர்னா ஒரு வேளை உண்டா இல்லையா, வெதர் ஐ ஹேட் காட் த டிரைவிங் லைசன்ஸ், என்னிடம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்திருந்ததா இல்லையா என்று, இருந்திருந்ததா இல்லையா என்று. ஸோ வெதர்னு போட்டிங்கன்னா இருந்திருந்ததா இல்லையா என்று. The traffic police asked me if I had got the driving license. போலீஸ் அதிகாரி என்னிடம் கேட்டார், இஃப்பை வைத்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ have got இருக்கிறதா, இருந்திருக்கிறதா என்பது I had got இருந்திருந்ததா என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது had. hadனா past perfect. The team leader asked me, நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன், எனக்கு மேலே ஒரு பாஸ் இருக்கிறார், அவர் தான் டீம் லீடர். அவர் என்னிடம் கேட்டார், ஹேவ் யூ டன் எனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிஃபோர், இதற்கு முன்னர் ஏதாவது ஆய்வுகளை செய்திருந்தீர்களா. had you done any projects before, the team leader asked me, அந்த கூட்டினுடைய தலைவர் என்னிடம் கேட்டார், had you done any projects before, இதற்கு முன்னால் ஏதாவது ஆய்வுகளை செய்திருந்தீர்களா. had you done, அதுக்கு ஆமாம் இல்லைக்கு பதில். அதை நான் மற்றவர்கள்ட்ட போய் என்ன சொல்கிறேன், த டீம் லீடர் ஆஸ்ட் மீ, அந்த கூட்டினுடைய தலைவர் என்னிடம் கேட்டார், வெதர் ஐ ஹேட் டன் எனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இயர்லி, நான் இதற்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆய்வுகளை செய்திருந்தேனா. இஃப் ஐ ஹேட் டன் எனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இயர்லியர், நான் இதற்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆய்வுகளை செய்திருந்தேனா. ஸோ வெதரும் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம், இஃப்பும் வைத்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஹேஸு, ஹேவ், ஹேடு, இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்வோம். இந்த ஹேஸு இந்த அயற்கூற்றிலே ஹேட் என்று மாறிவிடுகிறது, ஹேவ் அயற்கூற்றிலே ஹேடாக மாறிவிடுகிறது, ஹேட் ஹேடாகவே இருக்கிறது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இஃப் வெதரை போட்டு விடுறீங்க, இறந்த கால எச்சங்கள் வருகிறது, அந்த பிரதிவேட் சொற்கள் ப்ரொனவுன் மாறுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். உதாரணத்துக்கு நம்ம கேட்குறோம், உங்கள்கிட்ட பேனா இருக்கிறதா, நீ அங்கே போய் என்ன சொல்லுவேன், சார் எங்கிட்ட கேட்டார், எங்கிட்ட பேனா இருந்திருந்ததா, இருந்திருக்கிறதா என்பது இருந்திருந்ததா என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இவைகளெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ், கேள்வி பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ். அடுத்ததாக டு நாட் எப்படி மாறுகிறது. டு நாட் என்பது உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல், ஒரு செய்கை, சாப்பிட்றேன், ஐ டு நாட் ஈட். அப்போ ஈட்டு இல்லை என்று சொல்வதற்குத்தான் டு நாட் என்பதை பயன்படுத்துகிறோம், அது உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவர் ஆஸ் த இன்டர்வியூவி. இன்டர்வியூவர் என்றால் என்ன, நேர்முக தேர்வை நடத்துபவரை இன்டர்வியூவர். இன்டர்வியூவி என்றால் நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொள்பவர்கள். அங்கே ரெண்டு பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, இன்டர்வியூவர், இன்டர்வியூவி. நேர்முக தேர்வாளர் இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறவரிடம் கேட்கிறார், டோன்ட் யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உனக்கு ஏதாவது அனுபவம் இல்லையா. டோன்ட் யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உனக்கு அனுபவம் ஒன்றும் இல்லையா. ஸோ டோன்ட் யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பது நிகழ்காலத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி. அதற்கு பதில் ஆமாம் இல்லை எதிர்பார்க்கிறார். யாரிடமிருந்து, நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவரிடம். அதற்கு நீங்கள் அயற்கூற்றிலே அங்கே கேள்வி கேட்பதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள்.
The interviewer asked the interviewee. அந்த நேர்முக தேர்வாளர் நேர்முக தேர்வுக்கு கலந்து கொண்டவரிடம் கேட்கிறார் whether உண்டா இல்லையா, whether he didn't have any experience, அவனுக்கு அனுபவம் இல்லையா என்று. ஸோ வெதர்னு போட்டுட்டு he didn't have any experience என்று போட வேண்டும். அல்லது the interviewer asked the interview, நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார் if he didn't have any experience, அவனுக்கு எந்த விதமான அனுபவமும் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, didn't என்னமாக மாறிவிடுகிறது, hadn't என்று மாறிவிடுகிறது. didn't you pay என்பது hadn't you paid என்று மாறிவிடுகிறது. the headmaster asked me, நான் ஒரு பள்ளியில் படித்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்கிறார் didn't you pay the fees, நீ கட்டணத்தை செலுத்தவில்லையா, பாஸ்ட் டென்ஸில் கேட்கிறார். நான் மற்றவரிடம் போய் சொல்கிறேன். தலைமை ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார், the headmaster asked me, தலைமை ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்டார் whether I had not paid the fees, நான் கட்டணத்தை கட்டி இருந்திருக்கவில்லையா. ஸோ டிடன்ட்டுங்கிறது ஹேடன்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. டிடன்ட் பேங்கிறது ஹேடன்ட் பேட் என்று மாறிவிடுகிறது. டிடன்ட் இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக மாறிவிடுகிறது. நீ ஃபீஸை பே பண்ணலையாங்கிறத அவர் என்கிட்ட கேட்டார், நான் ஃபீஸை பெய்திருந்தது இல்லையா, கட்டி இருந்தது இல்லையா. ஸோ ஆஸ்க்டு வெதர் அளவு போட்டு விட வேண்டும், அல்லது இஃப்பை போட்டு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அடுத்தது டூ டிட்டாக மாறிவிடுகிறது. த மேனேஜர் ஆஸ்ட் மீ, மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார். என்ன கேட்டார், டு யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீ ஆங்கிலம் பேசுகிறாயா. மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார், த மேனேஜர் ஆஸ்ட் மீ, டு யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீ ஆங்கிலம் பேசுகிறாயா. த மேனேஜர் ஆஸ்ட் மீ, மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார் வெதர் டிட் ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் பேசினேனா என்று. அல்லது வெதர் ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் பேசுவேனா என்று. அல்லது வெதர் ஐ ஸ்போக் இன் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் பேசினேன். எல்லாமே ஒன்றுதான், அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியது. டஸ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது பாருங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஸ்ட் மீ, அந்த வருமான வரி அதிகாரி என்னிடம் கேட்டார். என்ன கேட்டார், டஸ் யுவர் ஃபாதர் ஹேவ் என் ஓன் ஹவுஸ், உன்னுடைய தந்தையாருக்கு சொந்த வீடு இருக்கிறதா. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஸ்க் மீ, அந்த வருமான வரி அதிகாரி என்னிடம் கேட்டார் வெதர் மை ஃபாதர் ஹேட் அன் ஓன் ஹவுஸ், என்னுடைய தந்தையாருக்கு சொந்த வீடு இருந்ததா. அல்லது இஃப் மை ஃபாதர் ஹேட் அன் ஓன் ஹவுஸ், எங்கள் தந்தையாருக்கு சொந்த வீடு இருந்ததா என்று. ஸோ நண்பர்களே, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், அதை அயற்கூற்றுக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரெண்டாவது, இங்கே ஹேஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேஸுடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்கே ஹேடுடன் வாக்கியத்தை உருவாக்குகிறீர்கள். வினைச்சொல் ஹேஸிலிருந்து ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் சீன் என்பது ஹேட் சீனாக மாறிவிடுகிறது. ஹேட் சீனாகவே இருக்கிறது. do not plus verb வந்து did not plus verb-ஆக மாறிவிடுகிறது. did not plus verb plus had not plus verb-ஆக மாறிவிடுகிறது. do இருக்கிறது did-ஆக மாறிவிடுகிறது. does என்பது ஒன்று had அல்லது did-ஆகவும் மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு இந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் உண்டா இல்லை. அன்றாடம் 25% நீ பேசக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் 25% அது வந்து ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமாகவே இருக்கிறது. ஏன் வந்தாய், உன்னிடம் இருக்கிறதா, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா. ஆல்மோஸ்ட் கன்வர்சேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 25% ஆன் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே இந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் உண்டா இல்லையாலே எக்ஸ்பர்ட் ஆகி நீங்கள் மறுபடியும் வரக்கூடிய வீடியோக்களை மேலும் பார்த்து உங்களுடைய ஆங்கில அறிவை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. We have come to the video number 138. The topic here is direct and indirect speech. We have come to the which you converse. You hear from what others speak. That is direct. And what you go and say to others, it's indirect. So in a simple way. So morning to night, it is the direct and indirect speech which you do, which you converse. So specialization in direct and indirect speech, converting from direct and indirect speech makes you a good communicator. So far what we have seen is 4 types of sentences are there. What are the 4 types of sentences? It is the statement. Statement may be either positive or negative. For example, I have a pen, I don't have a pen. How do you go and say to others, sir told that,
He, I have a pen. How does it change? He had a pen. I have a pen changes into he had a pen. I don't have a pen. Sir told that he don't have a pen. he didn't have a pen. So this is the statement which changes. Then imperative sentence. What are the imperative sentences? Ordering sentences and requesting sentences. I ask you, give me a pen. How do you go and say to others? Sir ask me to give a pen. So give me a pen changes to give a pen. Then after that we have come to yes or no questions. Interrogative sentences divided into two. One is yes or no question sentences and information interrogative sentence. I ask you, do you have a pen? How do you go and say to others? How do you report to others? Sir asked me that you have a No, that. Sir asked me whether do you have a pen? Whether I had a pen. Whether I had a pen. So, my dear friends, coming here, direct speech to indirect speech. So far, we have seen all the auxiliary verbs. How do they change from direct to indirect? The sentence starting with auxiliary verbs, and the sentences starting with the helping verb. Now we have come here. Did as a helping verb. You start the sentence using did. My mother asked me, did you do your exams well? Did you do your exams well? My mother asked me, did you do your exams well? How do you go and say to others? My mother asked me, what you are adding up? Whether did you do your exams well? Changes into whether I had done my exams better. Well changes into better. Did changes into had done. So the question statement goes in for question. It goes in for what? Goes in for a statement. My mother asked me whether I had done my exams better. Did you do your exams well? It changes into whether I had done my exams better. So you are adding whether and did you do changes into I had done. You changes into I when you go and say to others. Next, can. Sentences starting with can. Yes or no question starting with can. See, the journalists asked Rahul Gandhi. The journalists asked Rahul Gandhi. The reporters asked Rahul Gandhi, can you form your own government? Can you form your own government? The reporters asked Rahul Gandhi, can you form your own government? So next, you hear that what the journalists were asking Rahul Gandhi. You were there as a witness. You see the journalists were asking Rahul Gandhi, can you form your own government? That particular question which journalists asked, you are going and reporting to somebody. The journalists asked Rahul Gandhi whether means yes or no, whether he could form his own government. Whether he could form his own government. Can you changes into whether he could. Can you changes into you could form your own government. Your changes into his. So the journalist asked Rahul Gandhi whether he could form his own government. Can you form your own government changes into whether he could form his own government. Next coming here. Should. Sentences starting with should. The soldiers asked the major. Major is a rank, a higher authority. The soldiers asked the major, should we take orders from captain or from colonel? You don't say colonel, you pronounce as colonel. Colonel is a power post. So the soldiers asked the major, should we take orders from captain or from colonel? This is what the question. The soldiers were asking the major, should we take orders from captain or colonel? Major is an higher authority of captain or colonel. So first the rank goes like this: captain, colonel, then the topmost post is major. So the soldiers were asking the major, should we take orders from colonel or from captain? So this conversation you are hearing, then you are going and reporting to others. The soldiers asked the major whether they should take orders from captain or from colonel.
So should we take changes into whether they should? Should we take changes into whether they should? So my dear friends, in yes or no questions, you have seen the question starting with the did, starting with can, starting with the should. So obviously when the question starts with either auxiliary verb or helping verb, do, did or didn't or doesn't, and can and should, the modal verbs, the answer should be yes or no. When you change it to indirect speech, you see you are adding whether for yes or no questions, then the pronoun changes, then the verb changes. If it is past tense, did you changes into had done, can you changes into could do, could you or could he, and should we changes into whether they should. And coming here, would, sentences starting with would. My uncle asked me, would you give me 10 lakhs as loan? My uncle asked me, would you give me 10 lakhs as loan? So I am going and saying to my mother, uncle asked 10 lakhs as a loan. So this is the exact statement of what my uncle has asked me. Would you give me 10 lakhs as loan? So I am going and saying to my mother, my uncle asked me. You can use either whether or if, whether I would give him 10 lakhs as loan, or you can say my uncle asked me if I would give him 10 lakhs as loan. So would changes into would you give, changes into whether I would give him. So would is just like that, would is there, exactly would is there, but the pronoun changes. You changes into him. Next, must. You start a sentence using must. The students asked the teacher. The students were asking the teacher. What did they ask? This is the exact statement of the students, what they asked the teacher. Must we come for school tour? Must we come for school tour? Sentence starts with must, so answer should be, obviously it is an yes or no question. The students asked the teacher, must we come for school tour? Then you are going and the reporting to somebody that this is what the students were asking the teachers. The student asked the teacher. What did they ask? The students, you can use students. The students asked the teacher whether, you are adding whether, they must come for school tour. Must we changes into they must. Whether they must come for the school tour. Must we come for school tour changes whether they must come for school tour or if they would, or if, either whether or if. Could. You are starting a sentence using could. I asked the manager, could you give me a bank loan? I go to a bank, ask the manager, could you give me a bank loan? How does it change into indirect speech? So I go and ask to the manager, could you give me a bank loan? Then I go and report to somebody, I ask the manager whether he could give me a bank loan. Could you give me changes into whether he could give me a bank loan? You can use whether or if. If he could give me a bank loan or whether he could give me a bank loan. So here, could you give me changes into whether he could give me, will not or won't. The child asked mother, won't you buy and give me the toys? The child asked the mother, won't you buy and give me the toys? Will not you buy and give me the toys? How is it changed into direct speech? You just listen to what the child has asked to the mother. So you are going and saying to somebody, the child asked mother whether she wouldn't buy and give her the toys. The child asked mother whether she wouldn't buy and give her the toys. So will not you buy changes into whether she will not you buy changes into whether she wouldn't buy, and give me changes to give her the toys. So the child asked mother, won't you buy and give me the toys, changes into the child asked mother whether she wouldn't buy and give her the toys. So my dear friends, what you have seen here, sentences starting with the did, can, should, would, must, could,
Will not. It is obviously the answer is yes or no question sentences. The answer is yes or no question sentences. When you go and report to somebody, there you are using whether or if, whether or if. Whether I had done my exams better or if I had done my exams better. So you are using whether or if. Whether or if. So the modal verb, the auxiliary verbs or helping verb changes according to the tense. The modal verb, if it is in present tense, it changes into past tense. Suppose if the modal verbs are in past tense, the modal verbs are just like that, but the pronoun changes its position and you are using whether or if. Hope you are able to understand. Okay, you gentlemen, please come. Harry Potter, come. I ask you a question, right? Come. I ask you a question. Did you eat your breakfast? Did you eat your lunch today? Did you eat your lunch? Sir asked Me. Okay. Sir asked me. Sir asked me. What did sir ask you? Sir You put asked on the me. mic. Now you. Sir asked me whether I had my lunch or not. Did you have your lunch? Or did you take your lunch? Okay. Okay. Now you change. Sir asked me, did you take? Sir asked me whether I had taken my lunch. Whether I had taken my lunch. Okay. 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 Next. Can you ride a bicycle? Sir asked me that. Know that. Sir asked me whether I can ride a bicycle. I could ride a bicycle. Bicycle. Okay, Harry Potter, you. Okay, come here, you come. Okay, you stand. I ask you a question. I ask you a question. Will you dance? Sir asked me whether I will dance. Whether I would dance. Will you dance changes into? I would dance. Can you drive a car? Sir asked me whether I can drive a car. Whether I could drive a car. Good. Sit down. You gentlemen, come. You, both of you can come. It's okay, come. Just relax. You can. I ask you a question, okay? Okay. Did the Congress win the election? Sir asked me whether the Congress had won the. Did the Congress win the election? And you go and say, sir asked me whether the Congress had won the election. Good. Please come. Please sit down. Yes, Madam Anita, I just asked you a question. Okay. Will you go to Australia? Will you go to Australia? Sir asked. Keep the mic asked closer me. to sir asked. Just look at the camera and speak. Keep it closer to your mouth. Sir asked me. Sir asked me whether Will you go to Australia? I would go to Australia. Sir asked me whether I would go to Australia. Good. Nice it is. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண லெவல் புக் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 138, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று அயற்கூற்று 22வது வீடியோ. நேர்கூற்று அயற்கூற்றுனுடைய முக்கியத்துவத்தை நான் சொல்ல அவசியமில்லை. அது காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கிலம் இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் தான். இப்பொழுது இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ். அடுத்ததாக இன்ஃபர்மேஷன் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய
தகவல் வாக்கியங்கள் 2 வாக்கியங்களாக கேள்வி வாக்கியங்கள் 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமும் தகவல் வாக்கியமும். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது? டூ, டஸ், டிட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், கேன், ஷால், ஷுட் என்று சொல்லக்கூடிய துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்களுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை ஆமாம் இல்லை தகவல் அறியும் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம், அதில் நேர்கூற்று அயற்கூற்று எப்படி மாற்றுவது. கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ், அதில் எப்படி நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவது. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க போவது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். 14 ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு எப்படி நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு டிட் என்ற வார்த்தை, டிட் என்ற வார்த்தையுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம், அதன் பதில் என்னவாக வர வேண்டும்? மதர் ஆஸ்க்ட் மீ, என்னுடைய அன்னையார் என்ன எக்ஸாம்ஸ் வெல், நீ உன் பரீட்சையை நன்றாக செய்தாயா? பதில் என்ன வர வேண்டும்? ஆமாம் இல்லை. இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் மை மதர் ஆஸ்க்ட் மீ, என்னுடைய அன்னையார் என்னிடம் கேட்டார் வெதர் ஐ ஹேட் டன் மை எக்ஸாம்ஸ் பெட்டர். ஸோ வெல் என்பது பெட்டராக மாறிவிடுகிறது. என்னுடைய அன்னை கேட்டார் வெதர் என்றால் உண்டா இல்லையா. டிட் யூ டூ இறந்த காலத்திலே கேள்வி ஆரம்பிக்கிறது, அதனால ஹேட் டன் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேட் கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். டிட் யூ டூ யர் எக்ஸாம்ஸ் வெல், நீ பரீட்சையை நன்றாக எழுதினாயா என்பது வெதர் ஐ ஹேட் டன் மை எக்ஸாம்ஸ் பெட்டர், நான் என் பரீட்சையை நன்றாக செய்திருந்தேனா. செய்திருக்கிறாயா என்பது செய்திருந்தேனா என்று வருகிறது. ஹேட் டன் செய்திருந்தேனா, டிட் யூ டூ செய்திருக்கிறாயா. ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது அது பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இறந்த காலம் டிட் யூ என்பது ஹேட் டன் என்று மாறிவிடுகிறது. யுவர் என்பது மை என்ற பிரதிபை சொல் மாறிவிடுகிறது. வெல் வினையுறு சொல் வெல் என்பது பெட்டர் என்று மாறிவிடுகிறது. கேன் அடுத்த வார்த்தை, கேன் என்றால் முடியும். த ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர்கள் ஆஸ்க்டு ராகுல் காந்தி, ராகுல் காந்தியிடம் கேட்கிறார்கள் கேன் யூ ஃபார்ம் யுவர் ஓன் கவர்மெண்ட், உங்களுடைய சொந்த அரசை நீங்கள் அமைக்க முடியுமா என்று பத்திரிகையாளர்கள் ராகுல் காந்தியை கேட்கிறார்கள். இதை நீங்கள் கேட்டு மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள். ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் ராகுல் காந்தியை வெதர், வெதர் என்றால் உண்டா இல்லையா, வெதர் ஹீ குட் ஃபார்ம் இஸ் ஓன் கவர்மெண்ட், அவர் தன்னுடைய சொந்த அரசாங்கத்தை அவர் உருவாக்க முடியுமா என்று பத்திரிகையாளர்கள் ராகுல் காந்தியை கேட்டார்கள். ஸோ பத்திரிகையாளர்கள் ராகுல் காந்தியிடம் கேட்ட அந்த சரியான வாசகம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கேன் யூ ஃபார்ம் யுவர் ஓன் கவர்மெண்ட், உங்களால் உங்களுடைய சொந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்க முடியுமா. ஸோ இங்கே பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் ராகுல் காந்தியை உங்களால் வெதர் ஹீ குட், அவரால் அவருடைய சொந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்க முடியுமா. வெதர் போட்டு விடலாம் அல்லது வெதருடன் இஃப் ஈ குட் ஃபார்ம் இஸ் ஓன் கவர்மெண்ட் இப்படியும் சேர்த்து கொள்ளலாம். இந்த ஆமாமில்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு அந்த வாக்கியம் அயற்கூற்றிலே ஆரம்பிக்கும் பொழுது வெதர் என்று போட்டுவிட வேண்டும் அல்லது இஃப் என்று போட்டுவிட வேண்டும். வினைச்சொல்லை பாருங்கள், டிட் என்றால் ஹேட் பிளஸ் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக த சோல்ஜர்ஸ், ஷுட் என்ற வார்த்தை, ஷுட் என்றால் வேண்டும். த சோல்ஜர்ஸ் படை வீரர்கள் ஆஸ்க்டு கேட்டார்கள் த மேஜர் உயர் அதிகாரியிடம் ஷுட் வி டேக் ஆர்டர்ஸ் நாங்கள் கட்டளைகளை ஃப்ரம் கேப்டன், கேப்டன் என்றால் ஒரு அதிகாரி, அந்த கேப்டன் அதிகாரியிடம் நாங்கள் கட்டளையை பெற வேண்டுமா. ஆர் ஃப்ரம் கர்னல், கர்னல் என்ற அதிகாரியிடம் நாங்கள் கட்டளையை பெற வேண்டுமா என்று படை வீரர்கள் கேட்டார்கள். இது அயற்கூற்றிலே ஷுட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறது, ஆகையால் வெதர் இஃப்பை போட வேண்டும். த சோல்ஜர்ஸ் ஆஸ்க்ட் த மேஜர், படை போர் வீரர்கள் கேட்டார்கள் அதிகாரியிடம் வெதர் தே ஷுட் டேக் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் கேப்டன் ஆர் ஃப்ரம் கர்னல், அவர்கள். அப்ப இங்கே வி என்பது தே ஆக மாறிவிடுகிறது. அவர்கள் கட்டளைகளை கர்னல் அல்லது கேப்டனிடம் பெற வேண்டுமா. அடுத்தது உட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறது. உட்டுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடியது இந்த கேள்வி வாக்கியம். ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியம் உட். மை அங்கிள் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய மாமா என்னிடம் கேட்டார்
would you give me 10 lakhs as loan? நீ எனக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கடனாக கொடுக்க முடியுமா என்று என்னுடைய மாமா என்னிடம் கேட்டார். இது அயற்கூற்றிலே மாறும் பொழுது my uncle asked me, என்னுடைய மாமா என்னிடம் கேட்டார் whether உண்டா இல்லையா, would whether I would give him 10 lakhs as loan. whetherனா ஒருவேளை நான் அவருக்கு 10 லட்சம் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா. இந்த முடியுமா முடியாதா என்பதுதான் வெதராக மாறிவிடுகிறது. அல்லது if I would give him 10 lakhs as loan, வெதர் போட்டு விடலாம் அல்லது if I வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். என்னுடைய மாமா என்னிடம் கேட்டார் நான் அவருக்கு 10 லட்சம் கொடுக்க முடியுமா என்று. ஸோ இங்கே would you give me என்பது I would give him என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே மீ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மஸ்ட் என்றால் கண்டிப்பாக, மஸ்டுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம் பதில் ஆமாம் இல்லை. அதற்கு அயற்கூற்றிலே போடும் பொழுது வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்த வேண்டும். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் த டீச்சர், மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்கிறார்கள் மஸ்ட் வி கம் ஃபார் ஸ்கூல் டூர், நாங்கள் பள்ளி விடுமுறை சுற்றுலாவுக்கு வர வேண்டுமா. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் த டீச்சர், மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்கிறார்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் பள்ளியினுடைய சுற்றுலாவிற்கு வர வேண்டுமா. மஸ்ட் வி கம் ஃபார் ஸ்கூல் டூர். அது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் த டீச்சர், மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்கிறார்கள். வெதருடன் ஆரம்பிக்கலாம். வெதர் மஸ்ட் வி என்பது வெதர் தே மஸ்ட் கம் ஃபார் ஸ்கூல் டூர் என்று மாறிவிடுகிறது. அல்லது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் த டீச்சர் இஃப் தே மஸ்ட் கம் ஃபார் ஸ்கூல் டூர். வெதருடன் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது இஃப்புடன் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த வாசகத்தை. ஸோ அடுத்ததாக குட் என்றால் முடிந்தது. I asked the manager, நான் மேலாளரிடம் கேட்டேன் could you give me a bank loan, நீங்கள் எனக்கு ஒரு வங்கி கடனை அளிக்க முடியுமா. could you give me a bank loan. ஸோ இங்கே என்னென்ன மாறுகிறதுன்னு பாருங்க. குட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறது ஆகையால் அங்கே அதற்கு அடுத்தது நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணும் பொழுது வெதர் என்று ஆரம்பிக்க வேண்டும். I asked the manager, நான் மேலாளரிடம் கேட்டேன் வெதர்னா உண்டா இல்லையா. he could give me, அவர் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா ஒரு வங்கி கடனை. could you give me என்பது whether he could give me என்று மாறிவிடுகிறது. will not I won't என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்திலே. the child asked mother, குழந்தை அன்னையிடம் கேட்கிறது won't you buy and give me the toys, நீ எனக்கு பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்க முடியாதா என்று வருகிறது. ஸோ will not என்பது அயற்கூற்றிலே வெதரை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். the child asked the mother, குழந்தை அன்னையிடம் கேட்கிறது whether she wouldn't buy and give her the toys, அவள் பொம்மைகளை அவளுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியாதா என்று. ஸோ இங்கே ஷீ மாறுகிறது, give her ஆக மாறிவிடுகிறது. won't you buy and give me the toys, நீ எனக்கு பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்க முடியாதா என்பது அவளுக்கு பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்க முடியாதா. will not என்பது would not ஆக மாறிவிடுகிறது. you என்பது she ஆக மாறிவிடுகிறது. மீ என்பது ஹர்ராக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு வெதரை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் அல்லது இஃப்பை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். வினைச்சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. மாடல் வினைச்சொற்களும் மாறிவிடுகிறது. நிகழ்காலமாக இருந்தால் இறந்த காலம். ஆனால் இறந்த கால மாடல் வினைச்சொல் இருக்கும் பொழுது அயற்கூற்றிலே இறந்த கால மாடல் வினைச்சொற்கள் குட் ஷுட் எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறது. பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. ஸோ வெதர் அல்லது இஃப்பை வைத்து நீங்கள் அயற்கூற்றிலே நீங்கள் வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாசகத்தினுடைய நிபுணத்துவம் பெற்று நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகி நல்ல அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை அறிந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீ அடுத்த வீடியோ வரும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. It's the video number 139. The topic here is direct and indirect speech. The video number is 23rd video on direct speech and indirect speech. So it's direct and indirect speech. It is what conversation is all about in any language. It is the speaking. In any language, from morning to night, what you hear, what you speak, what you listen, it's all direct and indirect speech. So understanding the concepts, understanding the technicalities, understanding the methodologies, modalities of how to change from direct speech to indirect speech makes your linguistic power, your communication in spoken and in written, it reaches to a level so that you will be clear to the audience, you will be clear to the readers,
So, for writing and in speaking tasks, so far, how many types of sentences are there? 4 types of sentences are there. One is statement. Statement, you have positive and negative statements. For example, I have a pen, I don't have a pen. Then imperative sentences, you are ordering and requesting. You are ordering, okay, go and get me a book, or requesting, please get me a book. So, these statements, how do you change into indirect speech? Then the third type of question is interrogative questions. It is divided into 2. One is yes or no questions and the other is information questions. What are the yes or no questions, sir? You start the sentence using am, is, are, was, were, will be, shall be. That is auxiliary verb. You start the sentence using helping verb, do, does, did, has, have, had. You start the sentence using the modal verbs could, should, would. For example, could you come? Do you have a pen? Did you eat? So, all these auxiliary verb, helping verb and modal verbs, when you start the sentence, the answer you get is yes or no. And when you change into indirect speech, you are using whether or if, and the tenses changes. Not only the tenses changes, the pronoun changes. Now, in interrogative sentences, in question sentences, we are going in for information, interrogative sentences, which is changing from direct speech to indirect speech. What are the information you want to get? Say, if I want to get an information, plain yes or no, I start with asking, do you have money? Do you have money? Then what would be your answer? Yes or no? Suppose if I use these 5 questions, what, which, where, when, why, 5 W's. What, which, when, where, why, and 1 H question, how. So, what, when, which, where, why, and how, it simply means you are gathering information. You are trying to get the information from the person whom you are questioning. That is called information interrogative sentence. How do you change from information interrogative sentence from direct speech to indirect speech? See here, the teacher asked the students. The teacher asked the student, okay, student singular, why are you late for the class? Why are you late for the class? Why? It is not the question like are you late for the class, then answer will be yes or no. But you are asking information. Why? Why? What is the reason? She wants to know the reason. Information. So, when it comes as an information, teacher asks the student, why are you late for the class? So, the boy goes and says to somebody, the teacher asks, or you just see the conversation. You see the teacher asking the question to the student, why are you late for the class? You go and say to somebody, the teacher asked the student, why he was late for the class. Why are you late for the class changes into why he was late for the class. The why is there. Are you changes into he was, why he was late for the class. So, the information is there. The verb's position changes. Are present tense, it changes into was because you is there. So, he, with he you get was. Why he was late for the class. Suppose, are you late for the class? Then in indirect speech what you have to say? The teacher asked the student whether he was late for the class. You are not asking yes or no question, you are coming for information. Why are you late for the class? Changes into why he was late for the class. Right, sir? Next, my mother asked me, where do you eat your lunch yesterday? My mother asked me, where did you eat your lunch yesterday? So, 2 type of questions can be formed. My mother asked me, you forget the whether, where. Did you eat your lunch yesterday? Then the answer would be yes or no. Then when you inform to others, my mother asked me whether I had taken my lunch. It changes into perfect because it is in the did. But here you have the information word where. My mother asked me,
where did you eat your lunch yesterday? So what all you have to change? You have to change the verb positions. Did, eat, it is in the past tense, you have to change it to past perfect. Your and you, it changes, pronoun changes. Yesterday also changes because it is an adverb. So how do you change it into indirect speech? My mother asked me, the information word is there, where. Did you eat changes into where I had eaten. Did you eat changes into where I had eaten. Where did you eat changes into where I had eaten. Your lunch changes into my lunch. Yesterday changes into the day before. See how much transformation happens when you want to go in from direct speech to indirect speech. My mother asked me where I had eaten my lunch the day before. So, did you eat? Did you eat is in the past tense. So, you have to change into past perfect, where I had eaten my lunch the day before. Yesterday changes into the day before. The tour programmer asked me, what did he ask? How are you doing? How are you going to travel to America? The tour programmer asked me, are you going to travel to America? Is fine. Then you can say yes or no. But here you have the information. How are you going to travel to America? America, how are you going to travel to America? Suppose the tour programmer asked me, are you going to travel to America? How do you change into indirect speech? The tour programmer asked me whether I was going to, are you going to travel, whether I was going to travel to America. Here, how is their information? So, it changes into the programmer asked me, the tour programmer asked me, how I was going to travel to America. Are you going changes into I was going. How are you going changes into how I was going. How are you going to changes into how I was going to travel to America. Hope you are able to understand. So, information, word is there. The question position of the verbs, the auxiliary verbs or helping verb with the pronoun, the position changes, and according to the verbs, the do, did, am and are, it changes into was and past perfect. Coming here, my mother asked me, what did my mother ask me? When is your exam? I am going and coming and telling you, my mother asked me when my exam was. My mother asked me, when is your exam? My mother asked me, when is there? Your exam changes into my exam since I am telling. When is your exam? It is the question put forward to me. Then I come and say to you, my mother asked me when my examination was. The interviewer asked me a question. What is the question he has asked? Which is the best movie you like? Which is the best movie you like? Which information word is there? So, you have to tell the movie's name. So, the information is there. So, here, which is the best movie you like? It is in the present tense, the question is. So, the interviewer asked me, which should be put there, which movie, you are putting the noun here, movie, is changes into was, the best. I liked, you like changes into I like because I am telling to you. The interviewer asked me the question, which movie was the best movie I liked. The manager asked me, what is your qualification? Manager asked me the question, what is the question he has asked? What is your qualification? So, I come and say to you, the manager asked me, see. So, what all should change? Is and yours should change, isn't it? What is your qualification? He asked me, what? Your changes into my, is changes into was. The manager asked me what my qualification was. What my qualification was, is changes into was, your changes into my. You got it, sir. So, my dear friends, information question what, which, where, when, why and how. When it comes as a question, when you change into indirect speech, what you have to see is, you have to see the question, the auxiliary verb are or did, helping verb. You can see here auxiliary verb. Here is there. Here is there. So, is there. So, the question starts. So, in the question sentence, you may have do, does, did, is, are, was, can, may, shall, then has, have,
in past perfect. So when those type of question words are there, you have to change them into, if it is a present tense like are, you are changing into was. If it is in the past tense, did you eat, changes into had you eaten. Are changes into was. So according to the tenses, if it is present, it changes into past. If it's past, it is changes into past perfect. You got it, sir? Hope no doubt about it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 139 டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று அயற்கூற்று மிக மிக முக்கியமானதல்ல. ஸோ காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் பேசக்கூடிய வாசகங்கள், பாசிட்டிவ் வாக்கியங்கள், நெகட்டிவ் வாக்கியங்கள், கேள்வி வாக்கியங்கள், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், ஆச்சரியப்படக்கூடிய வாக்கியங்கள், காலை முதல் இரவு வரை பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசகங்கள். இதில் அதிகமாக முக்கியமாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த வாசகங்களும் பேசக்கூடிய வாக்கியங்களும் கேள்வி வாக்கியங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது. நீ ஒரு அதிகாரியாக இருந்தால் அதிகார வாக்கியங்கள் கொடுப்பாய், கொண்டு வா, அங்கே போ, இங்கே போ. நீ ஒரு அதிகாரியாக இருந்தால், நீ ஒரு மாணவனாக இருந்தால், அல்லது ஒரு வியாபாரியாக இருந்தால், அல்லது ஒரு விற்பனையாளனாக இருந்தால், நீ அதிகமாக கேட்கக்கூடியது கேள்வி வாக்கியங்கள். கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 வகைப்படுகிறது. ஒன்று ஆமாம் இல்லை, இன்னொன்று தகவல் வாக்கியம். கேள்வி வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை என்றால் என்ன? பதிலை ஆமாம் இல்லை என்று கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களை ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். உன்னிடம் பேனா இருக்கிறதா? டு யூ ஹேவ் எ பென்? டு யூ ஹேவ் எ பென்? டூவிலே ஆரம்பிக்கிறது, டிட்டிலே ஆரம்பிக்கிறது, ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பிலே ஆரம்பிக்கிறது, கேன், குட், ஷால், ஷுட் உடன் ஆரம்பிக்கிறது, ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட். ஹேவ் யூ சீன் த மூவி? அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சிலரி வெர்போட, துணை வினைச்சொற்களோட, மாடல் வினைச்சொற்களுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை, அதற்கு பதில், எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதில் ஆமாம் இல்லை. ஸோ இந்த ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு முன்னால் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், தகவலை பெறக்கூடிய விஷயங்களான வார்த்தைகளான வாட் என்ன, விச் எது, வேர் எங்கே, வென் எப்பொழுது, ஒய் ஏன், ஹவ் எப்படி, 5 டபிள்யூக்கள். வென், வெச், வேர், ஒய், வாட், ஒரு எச், எப்படி. இந்த வார்த்தைகள், இந்த ஆமாமில்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு முன்னாடி இந்த தகவல் அறியக்கூடிய கேள்வி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது மற்றவர்களிடமிருந்து தகவல்களை பெற முயற்சிக்கிறாய். ஸோ உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே, உன்னுடைய கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே அன்றாடும் பார்க்கக்கூடியது இந்த கேள்வி வாக்கியங்களும் தகவல் வாக்கியங்களுமே. கேள்வி வாக்கியங்கள் ஆமாமில்லை வாக்கியங்கள் வருகிற பொழுது, உதாரணத்துக்கு இந்த டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட், ஆசிரியர் மாணவனிடம் கேட்டார். டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட், ஆசிரியர் மாணவரிடம் கேட்டார், ஒய் ஆர் யூ லேட் ஃபார் த கிளாஸ், ஒய் ஆர் யூ லேட் ஃபார் த கிளாஸ், ஏன், என்ன காரணம். இந்த ஒய் இல்லாவிட்டால் பாருங்க, ஆர் யூ லேட் ஃபார் த கிளாஸ், வகுப்புக்கு நீ லேட்டாக வந்திருக்கிறாயா, அதனுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஆமாம் இல்லை என்று இருக்க வேண்டும். இதில் அயற்கூற்றிலே நீங்கள் போடும் பொழுது டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட், ஆசிரியர் மாணவரிடம் கேட்டார், வெதர் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒய் வரவில்லை என்றால், ஆர் யூ லேட் டு த கிளாஸ் என்றால் வெதர் ஐ வாஸ் லேட் டு த கிளாஸ் என்று நீ சொல்ல வேண்டும், வெதரை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கே ஒய் என்ற தகவல் வாக்கியம் இருக்கிற காரணத்தினாலே, வார்த்தை இருக்கிற காரணத்தினாலே, டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட், அங்கே நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ஆசிரியர் மாணவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார். ஆசிரியர் மாணவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்கிறார்? ஒய் ஆர் யூ லேட் ஃபார் த கிளாஸ், ஏன் நீ வகுப்பிற்கு காலதாமதமாக வருகிறாய், நிகழ்காலம் ஆர் யூ. அதை நீங்கள் கேட்டு மற்றவர் உன் நண்பனிடம் போய் சொல்கிறீர்கள். த டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட், ஆசிரியர் மாணவனிடம் கேட்டார், why he was late for the class, ஏன் அந்த மாணவன் வகுப்பிற்கு காலம் தாழ்த்தி வந்தான் என்று. why are you late, are you என்பது, ஏன்னா ஆர் என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல், யூவுடன் சேருகிற காரணத்தினாலே ஆரை போட்டுகிறீர்கள். why he was என்பது இறந்த காலம், are you என்பது he was என்று மாறிவிடுகிறது. my mother asked me, என்னுடைய அன்னை என்னிடம் கேட்டார், where did you eat your lunch yesterday, நேற்று நீ எங்கே சாப்பிட்டாய் உணவை. இந்த வேரை விட்டுவிடுங்கள், என்ன வருகிறது? my mother asked me, did you eat your lunch yesterday, உன்னுடைய உணவை நேற்று சாப்பிட்டாயா.
இதற்கு அயற்கூற்றிலே என்ன சொல்வீர்கள்? என்னுடைய அண்ணன் என்னிடம் கேட்டார், வெதர் டிட் யூ ஈட், எந்த காலம் இருக்கிற காரணத்தினாலே வெதர் ஐ ஹேட் ஈட்டன் லஞ்ச் எஸ்டர்டே த டே பிஃபோர் என்று வர வேண்டும். ஆனால் இங்கே வேர் என்ற வார்த்தை தகவலை போட்டு விடுகிறாய். வேர் டிட் யூ ஈட் யுவர் லஞ்ச் எஸ்டர்டே, இங்கே வேரை அயற்கூற்றிலே போல வேண்டும். டிட் யூ ஈட் இது இறந்த கால கேள்வி. டூ யூ ஈட்னா நிகழ்கால கேள்வி. டிட் யூ ஈட் என்பது இறந்த கால கேள்வி. அந்த டிட் யூ ஈட் என்ற காரணத்தினாலே ஹேட் யூ ஈட்டன் என்று வர வேண்டும். ஹேட் போட வேண்டும், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் போட வேண்டும். லஞ்ச் எஸ்டர்டே நேற்று என்பது த டே பிஃபோர் முந்தைய நாள். நேற்று என்பது அயற்கூற்றிலே முந்தைய நாள் என்று வருகிறது. மை மதர் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய அன்னை கேட்டார் என்னிடம், வேர் டிட் யூ ஈட் யுவர் லஞ்ச் எஸ்டர்டே, உன்னுடைய மதிய உணவை எங்கே நீ சாப்பிட்டாய் நேற்று என்று. அப்போ என்னுடைய அம்மா என்னிடம் கேட்டார், மை மதர் ஆஸ்க் மீ வேர் ஐ ஹேட் ஈட்டன், நேற்று நான் எங்கே என் மதிய உணவை அந்த நாள் முன்னர் எங்கே சாப்பிட்டிருந்தேன். எங்கே சாப்பிட்டிருந்தா என்பது எங்கே சாப்பிட்டிருந்தேன் என்று வருகிறது. சாப்பிட்டா என்பது சாப்பிட்டிருந்தேன் என்று வருகிறது. ஹேட் ஈட்டன் என்று வருகிறது. பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. இறந்த காலம் நேர்கூற்றிலே நிகழ்காலமாக இருந்தால், நிகழ்காலம் ஆறாக இருந்தால் இறந்த காலம் வாசை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நேர்கூற்றிலே இறந்த காலம் டிட் யூ ஈட் என்று கேள்வி வாக்கியமாக வந்து விட்டால், அயற்கூற்றிலே ஹேட் ஈட்டன் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்ச வாக்கியங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக த டூர் ப்ரோக்ராமர். டூர் என்றால் என்ன? சுற்றுலா நிகழ்ச்சியை தயாரிக்கக்கூடியவர். த டூர் ப்ரோக்ராமர் ஆஸ்ட் மீ, அந்த சுற்றுலா பயண ஏற்பாட்டாளர் என்னிடம் கேட்டார், ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா, அமெரிக்காவுக்கு எப்படி நீ பயணம் செய்ய போகிறாய். ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா, அமெரிக்காவுக்கு எப்படி நீ பயணம் செய்ய போகிறாய். இந்த ஹவ் இல்லாவிட்டால் பாருங்க, ஆர் யூ கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா, நீ பயணம் செய்ய போகிறாயா அமெரிக்கா. ஆமாம் இல்லை பதில். அங்கே நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? த டூர் ப்ரோக்ராமர் ஆஸ்க் மீ, அந்த பயண ஏற்பாட்டாளர் என்னிடம் கேட்டார், வெதர் ஐ வாஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா, நான் அமெரிக்கா செல்ல போகிறேனா இல்லையா என்று வெதரை போட்டு விட வேண்டும். அல்லது இஃப் ஐ வாஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா என்று வர வேண்டும். இங்கே ஹவ் என்ற தகவல் வார்த்தை இருக்கிறது காரணத்தினாலே ஆர் நிகழ்காலம் யூ மாற வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், த டூர் ப்ரோக்ராமர் ஆஸ்ட் மீ, அந்த சுற்றுலா பயண ஏற்பாட்டாளர் என்னிடம் கேட்டார், ஹவ் ஐ வாஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் டு அமெரிக்கா, எப்படி நான் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்ய போகிறேன் என்று. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே தகவல் வார்த்தை அப்படியே இருக்கிறது. இந்த ஆர் யூங்கிறது யூ ஐ வாஸ் அல்லது ஹி வாஸ் என்று மாற வேண்டும். இந்த ஒய்க்கு அப்புறமாக இமீடியட்டாக வரக்கூடிய அந்த ஆக்சிலரி ஹெல்பிங் வேர்ப், அதற்கு பக்கத்திலே ஒய்க்கு பக்கத்திலே பாருங்க, இந்த ஒய்யி, இந்த வேறு, இந்த ஹவ் பக்கத்தில் என்ன வர வேண்டும்? பெயர்ச்சொல் வர வேண்டும் அல்லது பிரதிபெயர்ச்சொல் வர வேண்டும். இங்கே வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி ஆக்சிலரி வெர்புக்கு பின்னாடி ஆறு டிட்டு ஆறு, இதற்கு பிறகு பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் வருகிறது. இங்கே அயற்கூற்றிலே இந்த ஹவ்வு ஒய்யி வேறு ஹவ்வு, இதற்கு உடனடியாக அடுத்ததாக பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் வர வேண்டும். அந்த துணை வினை சொற்கள் எல்லாம் பின்னாடி வர வேண்டும். நிகழ்காலமாக இருந்தால் இறந்த காலமாக வர வேண்டும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மை மதர் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய அன்னை என்னிடம் கேட்டார், வென் இஸ் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், எப்பொழுது உன் பரீட்சை நடைபெறுகிறது. மை மதர் ஆஸ்ட் மீ, என்ன அன்னை கேட்டார், வென் இஸ் யுவர் எக்ஸாம், எப்பொழுது உன் பரீட்சை என்ன. அப்போ நீங்கள் அயற்கூற்றில் போய் தமிழில் சொல்கிறது எப்படி சொல்லுவீங்க? என்னுடைய அன்னை கேட்டார் எப்பொழுது என் பரீட்சை இருந்தது என்று. மை மதர் ஆஸ்ட் மீ வென் மை எக்ஸாம் வாஸ், இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. இந்த வெண்ணுக்கு பக்கத்தில் இஸ் வருகிறது. இந்த வெண்ணுக்கு பக்கத்தில் பிரதிபெயர்ச்சொல்லை நீங்கள் போட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக த இன்டர்வியூவர் ஆஸ்ட் மீ, நேர்முக தேர்வாளர் என்னிடம் கேட்டார், என்ன கேட்டார்? விச் இஸ் த பெஸ்ட் மூவி யூ லைக், எந்த படம் உனக்கு பிடித்த படமாக இருக்கிறது, இஸ் இருக்கிறது. விச் இஸ் தி பெஸ்ட் மூவி யூ லைக். எப்பொழுதும் பெஸ்ட் என்று சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி வந்து விட்டாலே த போட வேண்டும் அல்லது தி என்று உச்சரிக்கலாம். த இன்டர்வியூ ஆஸ்ட் மீ, நேர்முக தேர்வாளர் என்னிடம் கேட்டார், விச் மூவி, விச்சுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பெயர் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். விச் மூவி வாஸ் தி பெஸ்ட் மூவி ஐ லைக்ட், எந்த படம் நான் பார்த்ததிலே சிறந்த படமாக இருந்தது. வாஸ், இஸ் வாஸாக மாறிவிடுகிறது. லைக்டாக மாறிவிடுகிறது. த மேனேஜர் ஆஸ்க் மீ, த மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார். மேலாளர் என்னிடம் என்ன கேட்டார்?
வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன்? மேனேஜர் மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார், வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன்? உன் தகுதிகள் என்னவாக இருக்கிறது? வாட்டுக்கு பக்கத்தில் இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். அயற்கூற்றிலே வாட்டுக்கு அப்புறம் பிரதிபேச்சொல் மாற வேண்டும், இஸ்ஸு வாஸாக மாற வேண்டும். ஸோ த மேனேஜர் ஆஸ்க் மீ, மேலாளர் என்னிடம் கேட்டார், வாட் மை குவாலிஃபிகேஷன் வாஸ். வாட்டுக்கு பக்கத்தில் மை வந்து விட்டது, இஸ்ஸுக்கு பதிலாக வாஸ் வந்து விடுகிறது. வாட் மை குவாலிஃபிகேஷன் வாஸ். ஸோ நண்பர்களே, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று காலை முதல் இரவு வரை ஒரு சிறு சர்வே, ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள். இரவு போய் தூங்கும் பொழுது கொஞ்சம் யோசித்து காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் என்ன பேசினோம் என்று பாருங்கள். 50% உங்களுடைய சம்பாஷணை, உங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகள் அனைத்தும் கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கும். அந்த 50% கேள்வி வாக்கியங்களிலே குறைந்தது 75% கேள்வி வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கும். 25% கேள்வி வாக்கியங்கள் when, which, why, where, what, how இதை சார்ந்து இருக்கும். எங்கே போனாய், ஏன் போனாய், பணம் இருக்கிறதா, எதற்காக வந்தாய் என்று தகவல் அறியக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள். அதை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய டெக்னிக்காலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாறுவீர்கள். இங்கே ஒய், வென், விச், வேருக்கு பக்கத்திலே துணை வினைச்சொற்கள் வருகிறது. அயற்கூற்றிலே அந்த துணை வினைச்சொற்களுக்கு பதிலாக வென், விச், வேர், ஒய்க்கு பதிலாக பக்கத்திலே பிரதிபேச்சொற்களை போட வேண்டும். நிகழ்காலமாக இருந்தால் இறந்த காலமாக மாற வேண்டும். இறந்த காலமாக இருந்தால் டிட் யூ ஈட் என்பது ஹேட் யூ ஈட்டன் என்று, ஆர் யூ என்பது ஐ வாஸ் என்று, அதே போன்று ஆர் யூ ஐ வாஸ் என்று மாற வேண்டும். நிகழ்காலம் இறந்த காலம், இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சங்களாக மாற்றக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவை பெற்று உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்தாய். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 book. It is direct and indirect speech. The video number is 24. The total, the videos which we have seen is 140 videos. We have come here to 140th video. In direct and indirect speech, we have come here to 24th video. Morning to night, what you converse is direct and indirect speech. Morning to night, what you hear is direct and indirect speech. So, in direct and indirect speech, how many sentences are there? Statement is there. Statement is positive and negative statement. Then you have. Then what is the next sentence you have? You have imperative sentence. You are requesting somebody to do something. You are ordering somebody to do something. Then how it is changed to direct to indirect speech? Then we have come to question sentences. How many type of question sentences are there? 2. One is yes or no. The other is information. Then the fourth type of sentences. What is that? Exclamatory sentences. Exclamatory sentences means emotional sentences, feeling sentences. You add emotions, you add expressions, you add feelings to the words. That is called exclamatory sentence. And the exclamatory mark is this. Changing exclamatory sentences. Changing exclamatory sentences to indirect speech. That's what the sentence is all about. Changing exclamatory sentence from direct to indirect speech. What is exclamatory sentences? Suddenly you are surprised, you are shocked, you are emotionally taken, you are very happy and you speak certain words. That is called exclamatory words or exclamatory sentence. What a handsome boy he is. What a idiotic fellow he is. What a stupid boy he is. So when you express certain emotions, happiness, joy, anger, frustration, disappointment, those sentences are called exclamatory sentences. So daily from morning to night you can hear people speaking exclamatory words. So how those sentences are changed to indirect speech when you go and report to somebody else? See, in direct speech, in exclamatory sentences, inverted comma should be there. In writing task, inverted comma should be there. But in indirect speech, inverted comma
should be removed. The inverted comma should be removed in writing task when you want to change from direct speech to indirect speech. In exclamatory sentences, that should be there as the connecting word. In exclamatory sentences, you tell my teacher has said, then you are using that to connect the exclamatory sentence with whom you are reporting or who has reported to you. That should be there as the connecting word. Direct speech, that should be added as the connecting word. That shouldn't be there here. That shouldn't be there. That should not be there as the connecting word in direct speech. That should be added as the connection word in indirect speech. So after the subject, we should add Rama. Instead of said, you have to say wondered, or he explained, or exclaimed. He exclaimed. You can use wondered, exclaimed. Exclaimed. So you can use he wondered that what a beautiful Taj Mahal it is. It was. He exclaimed and said, and say the sentence. So coming here. Examples. The cricket fans said. What did the cricket fans say? They watched the cricket match. They said, exact words of them, how wonderful Tendulkar is batting. The cricket fans said, you are using inverted commas. What they said, the cricket fans, how wonderful Tendulkar is batting. So when you go and say to others, this is what the fans have said. The cricket fans wondered, you are adding the word wondered, that how wonderful Tendulkar was batting. You are using an exclamatory mark here. Here you are not using an exclamatory mark. The cricket fans wondered that how wonderful Tendulkar was batting. So is is changed to was. Next year, my friend said, alas. Alas means a word used to express the sadness because of somebody is dead. My friend said, alas, my grandfather died. So after alas, you are using the exclamatory mark. So in indirect speech, how do you say? My friend exclaimed means with sadness he is saying. He exclaimed with grievance. Grievance means what? Sadness. With grievance. So alas changes into he exclaimed with grievance that. You are adding that. His grandfather died changes. Died is in past tense. So you are using past participle had died. My friend exclaimed with grievance that his grandfather had died. So my friend said, exact words of him is alas. Alas means sadness. My grandfather died. So in indirect speech, you go and say to others, my friend exclaimed with grievance. Grievance means with sadness that his grandfather had died, because it is in the past tense. Reported speech, direct speech is in the past tense. So in indirect speech, you are going in for past participle had died or past perfect. The guide said, what did the guide say? Bravo, you have won the gold medal. The guide means what? The trainer for weightlifting or at boxing or swimming. The guide said, bravo. Bravo means you are encouraging somebody by using some strong encouragement words. It is bravo. You have won the gold medal. Have won is present perfect. So present perfect should change into past perfect. You are adding that. Bravo changes into applauded. My guide applauded. Applauded means what? Appreciated. Applauded means what? Encouraged me by saying. You are adding that. Have won changes into you have won changes into I had won. You changes into I. Have won changes into past perfect. Had won the gold medal. See here, when you are surprised, when you are happy, then you are using wondered. When you are sad, you are using with grievance, exclaimed with grievance. When you are using the bravo in direct speech, you can change into applauded. You got it, sir? So my dear friends, exclamatory sentences are very important. So once again, I am coming here. Exclamatory sentences are the filling sentences. Here inverted commas
should be there. In indirect speech in writing task, inverted comma should not be there. That should not be there in direct speech. In exclamatory sentence, indirect speech, that should be added. And when you are reporting, you should use wondered. The subject plus wondered. Rama wondered, or he wondered, or Rani wondered. They wondered, they exclaimed, they applauded. With that, you are using the sentence according to the feelings. The feelings word should be added here, the common words of the feelings. Here, the cricket fans said how wonderful Tendulkar is batting, changes into the cricket fans wondered that how wonderful Tendulkar was batting. His batting changes into was batting. My friend said, alas, alas is something sadness. My grandfather died, so it changes into exclaimed with grievance that his father had died. Bravo, you have won the gold medal, changes into my guide applauded me, saying that I had won the gold medal. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear about it? Yes, sir. Okay. Now I ask you. Shall I ask you? Please stand up. What a beautiful shirt he is wearing. My sir wondered that. And said that. Wondered. My sir wondered that how beautiful. Wondered that how wonderful shirt he is wearing. How wonderful the shirt was. Huh? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் 24வது வீடியோ. ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்து வந்த வீடியோ 140, 140வது வீடியோவிலே நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே 24வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே டாபிக் எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ், ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். வாக்கியங்கள் 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட், அது பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஐ ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஐ டிட் நாட் ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அடுத்தது ஆர்டரிங் சென்டென்சஸ், ப்ளீஸ் ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணுவது. அடுத்தது கொஸ்டின் சென்டென்ஸ், எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின், டிட் யூ ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், why did you eat your breakfast. அடுத்தது ஆச்சரிய வாக்கியம், ஓ வாட் a breakfast it is. ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சரிய வாக்கியங்களை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது. காலை முதல் இரவு வரை உணர்ச்சி பூர்வமான வார்த்தைகள். உணர்ச்சி பூர்வமான வார்த்தைகளை எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்சஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஃபீலிங்ஸ் வேர்ட்ஸ். அந்த ஆச்சரிய குறிதான் மேலிருந்து கீழே ஒரு கோடு போட்டு ஒரு புள்ளி வைத்துக் கொள்கிறீர்கள். இங்கே நேர்கூற்றிலே மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது அங்கே இன்வெர்டட் கமாஸ், அடைப்பு குறிகள் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் அயற்கூற்றிலே இன்வெர்டட் கமா ஷுட் பி ரிமூவ்ட். இங்கே அடைப்புக்குறி இருக்க வேண்டும் நேர்கூற்றிலே, இங்கே அடைப்புக்குறி இருக்கக்கூடாது அயற்கூற்றிலே. that should not be there as the connecting word. that என்றால் அதாகப்பட்டது, அது இருக்கக்கூடாது நேர்கூற்றிலே. அயற்கூற்றிலே உணர்ச்சி பூர்வமான வாக்கியங்களை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது that should be added as the connection word. that சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று அவர் கூறினார் இவர் கூறினார் என்பதற்கு பதிலாக after the subject we should add wondered. அவர் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார், அவர் exclaimed, உணர்ச்சி பூர்வமாக உணர்ந்து சொன்னார். he applauded, அவர் பாராட்டும்படி சொன்னார். should be added in the sentence. அதை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, the cricket fans said, கிரிக்கெட் விசிறிகள் சொன்னார்கள், how wonderful Tendulkar is batting. என்ன பிரமாதமாக டெண்டுல்கர் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். இது ஃபீலிங்ஸ் வேர்ட்ஸ், எமோஷன்ஸை செய்திக் கொள்கிறீர்கள். அதற்கு அயற்கூற்றிலே என்னவென்று சொல்வீர்கள்? கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள், how wonderful Tendulkar is batting. என்ன அருமையாக டெண்டுல்கர் பேட்டிங் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இது டைரக்ட் ஸ்பீச். நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு இன்னொருத்தர் போய் சொல்கிறீங்க, த கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் வண்டர்ட், கிரிக்கெட் விசிறிகள் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார்கள், ஹவு வண்டர்ஃபுல் டெண்டுல்கர் வாஸ் பேட்டிங். இஸ் பேட்டிங் என்பது வாஸ் பேட்டிங்காக மாறிவிடுகிறது. இங்கே வண்டர்ட் என்று சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள், ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார்கள். that அதாகப்பட்டதை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான். அலாஸ் என்றால் என்ன? ஐயோ. அலாஸ் என்றால் என்ன? ஐயோ. மை கிராண்ட் ஃபாதர் டைட், என்னுடைய தாத்தா செத்து விட்டார். மை ஃப்ரெண்ட் சேட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், ஐயோ என்னுடைய தாத்தா இறந்து விட்டார். இறந்து விட்டார், இது பாஸ்ட் டென்ஸ், இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஆகையால் மை ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்கிளைம்டு. எக்ஸ்கிளைம்டு என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்பட்டு. எக்ஸ்கிளைம்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு. வித் கிரீவன்ஸ், சோகத்துடன், உணர்ச்சியுடன், சோகத்துடன். வித் கிரீவன்ஸ், அலாசுக்கு பதிலாக எக்ஸ்கிளைம்டு வித் கிரீவன்ஸ் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். that சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். that அதாகப்பட்டது. மை என்பது இஸ், என்னுடைய தாத்தா செத்தார் என்பது அவனுடைய
தாத்தா. died இறந்தார் என்பது இறந்து இருந்தார், இறந்து விட்டிருக்கிறார், என்னுடைய தாத்தா இறந்து விட்டிருக்கிறார். ஸோ என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், ஐயோ மை கிராண்ட் ஃபாதர் died, ஐயோ என் தாத்தா இறந்து விட்டார். நீங்கள் அண்ணா அங்கே போய் என்ன சொல்கிறீங்க? நண்பன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சோகத்துடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது அவனுடைய தாத்தா இறந்திருந்தார் என்று. ஸோ இறந்தார் என்பது இறந்திருந்தார் என்று மாறிவிடுகிறது. இறந்தார் டைடு, ஹேட் டைடு, இறந்திருந்தார் என்று மாறிவிடுகிறது. மை கைட் செட், என்னுடைய வழிகாட்டி சொன்னார், பயிற்சியாளர். பிரேவோ, பிரமாதம். பிரேவோ என்றால் பிரமாதம். யூ ஹேவ் ஒன் த கோல்ட் மெடல், நீ தங்க மெடலை வென்றிருக்கிறாய். ஹேவ் ஒன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ஹேவ் ஒன், நீ தங்க மெடல் ஜெயிச்சிருக்கிறாய். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வருகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வருகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வரும்போது அயற்கூற்றில் என்னவாக மாற வேண்டும்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற வேண்டும். மை கைட் செட், பிரேவோ, பிரமாதம். யூ ஹவ் ஒன் த கோல்ட் மெடல், நீ தங்க மெடல் வென்றிருக்கிறாய். மை கைட் அப்லோடட், என்னுடைய வழிகாட்டி பாராட்டும்படி சொன்னார். அப்லோடட் மீ பை சேயிங் that, அதாகப்பட்டது. ஐ ஹாவ், யூ ஹேவ் ஒன்னுங்கிறது யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் ஒன் என்பது ஹேட் ஒன்னாக மாறிவிடுகிறது. த கோல்ட் மெடல். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் டெய்லி கேட்கக்கூடியது உணர்ச்சி பூர்வமான வாக்கியங்கள், த ஃபீலிங்ஸ் வேர்ட்ஸ், எமோஷன் வேர்ட்ஸ், எக்ஸ்பிரசிவ் வேர்ட்ஸ். இது அயற்கூற்றிலே மாறும் பொழுது தேட் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள், இன்வெர்டட் கமாஸை எடுத்து விடுகிறீர்கள். ரிட்டன் ஸ்பீக்கில் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார்கள், அவர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொன்னார்கள், அவர்கள் பாராட்டும்படி சொன்னார்கள் என்று சொல்லி தேட்டை சேர்த்தி இந்த உணர்ச்சி பூர்வமான வார்த்தைகள் நேர்கூற்றிலே இந்த ஆச்சரிய குறியை போட்டு விடுகிறீர்கள். அயற்கூற்றிலே ஆச்சரிய குறி போடக்கூடாது. சில சமயம் வாக்கியத்தின் முடிவிலே இந்த ஆச்சரிய குறிகள் போடுகிறீர்கள். சில சமயங்கள் அந்த உணர்ச்சி வார்த்தைகளுக்கு பிறகு ஆச்சரிய குறியை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய, இந்த உணர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை மாற்றக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்டாக மாறுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. It is the direct to indirect speech. We have come here to the 25th video. The total number of videos so far we have seen is 141. The most important in your conversation is direct and indirect speech. Somebody says to you, you go and say to somebody, this is what he has told. So during those times, what are the verbs you use? According to the statements, generally the different reporting verbs. Reporting verbs means what? The verbs which reports. Reporting verbs means what? Somebody says something to you, you go and report to somebody, and those verbs are called, what are the verbs we use? We generally use says and tell. He says, he tells. Generally two verbs we say. What are the verbs which we say for reporting speech? He told me, he said me. It is not only tells and told, tells and says is there, but when we want to say the idea of the spoken words, the idea of the spoken words, the concept of the spoken words, somebody has told, so I am taking the idea and telling to somebody, then we have to use other verbs. Generally when people say to you, you go and say, he told me. When somebody says to you, you go and say, he said me. He told me or he said, right? But when we want to take the idea of what the person has told and you are saying to somebody, then you are using other verbs like answered. He answered me, he informed me, he swayed me, he maintained that, he announced, he proposed that, he informed that, he stated that. So generally we say, he said me, he told me, he said, and he told me. But when we want to take the idea of what the other person has told you, and you are informing to others, this is what he has told, then you are using these 8 verbs: answered, informed. Swayed means what? Promised. Maintained, announced, proposed, telling an idea. Informed, stated means giving with an example. See, answered. Instead of using he said me, you are saying he answered. He answered that he would come the next day. I asked him, will you come? Will you come?
for tomorrow meeting? What did he say? He said, yes, I will come. So now you are using, he answered that he would come the next day. He answered that he would come the next day. So what is the direct speech? I will come tomorrow. What did he say? I will come tomorrow. I questioned him, will you come tomorrow? He said, I will come tomorrow. So in indirect speech, what happened? He answered that he would come the next day. Tomorrow changes into next day. Will come changes into would come. So he answered that he would come the next day. Now we are coming here to the verb informed. Informed. He informed that the next day would be a holiday. A new information, he says to everybody. He informed. Who? The leader informed. The leader doesn't come and say to you. The leader come and doesn't tell. He is saying an idea. What is the idea? Next day will be a holiday. So next day. So what is the direct speech? It will be a holiday. Next day means tomorrow. It will be a holiday tomorrow. So indirect speech, you are going and saying, he informed that the next day would be a holiday. It will be a holiday tomorrow. Tomorrow will be a holiday. Changes into, he informed that the next day would be a holiday. Instead of said, instead of told, you are using informed, right sir? Informed that the next day would be a holiday. Tomorrow will be a holiday. Changes into the next day would be a holiday. Swad. Swad means what? Promised. He swad. He promised that he wouldn't come late. So he wouldn't come late. It becomes an idea that never in his life he will come late. So it is a promise. It is an idea, a concept. When you want to tell to others, he swore, you don't say he said. Said and told is just general verbs. But he swore means he promised that he wouldn't come late. So what is the direct speech? I will not come late. I will not come late changes into he swore that he wouldn't come late. I will not come late changes into he swore, he promised that he wouldn't come late. Maintained. Maintain means what? Maintaining. Maintaining means telling. Maintaining is what? Just having it. Continuation of something. He maintained that he was telling the truth. He maintained that he was telling the truth. So what happens? What is the direct speech? I am telling the truth. So you are going and saying somebody, the thief is telling, I am telling the truth. You going and saying somebody, the thief maintained that he was telling the truth. I am telling the truth changes into he was telling the truth. So the concept and idea, spoken words, we are taking the idea of the concepts. Announced. Announced. The actress announced that she wouldn't act in films. She didn't say, she didn't tell. It is an announcement to the public. So the idea is she is not going to act in the movies. So the idea, when you're taking the idea and you want to inform to others, this is the idea, what the spoken words of the actress is. The actress announced that she wouldn't act in films. So what is the direct speech? I will not act in films. What did the actress say? I will not act in films. So the announcement is the actress announced that she wouldn't act in films. Proposed. The boy proposed me. The boy proposed me. I am a girl. The boy proposed to me. I will marry you. I will marry you. So the idea and the concept and the spoken word is I will marry you. So you are using the boy proposed to me that he would marry me. I will marry you changes into he would marry me. I will marry you changes into he would marry me. So you are taking all these indirect speeches, you are going in for direct speeches and you see what the person has told, the exact words. It is a concept, it is an idea, it is the spoken word which you want to tell to others using different words, not says and tells or not said and tell. Informed.
The management informed me. The management informed me that I got a promotion. I got a promotion. So what is the direct speech? The management informed what? You get a promotion. You get a promotion changes into the management informed me that I got a promotion. I got a promotion. See all these verbs, how does it change? Next day, would not come, will not come changes into would not come. I am telling truth changes into he was telling truth. She will not act in films changes into I will not act. He would marry me changes into I will marry you. I got a promotion changes into you get a promotion. Stated means telling. The management stated that they would start a branch in the US. The management stated that they would start a branch in the US. So what is the idea of the spoken words? The management is going to start a branch in United States of America. So what is the the management stated in inverted commas, we will start a branch in the US. So it is changed into the management stated that they would start a branch in the US. So we changes into they, will changes into, will start changes into would start. So in the indirect speech, it is not said and or said and told or says and tells. It is not reported verbs, reporting verbs. In fact, use answered, you can use informed, you can use maintained, use announced, you can use proposed, you can use informed, and you can use stated. Okay. This is for sentences. This is for sentences. So state not only you are using 8 verbs, but for sentences. Sentences you are commanding. For sentences or command sentences in indirect speech we use the following verb that somebody is commanding you. It is not requested me. He requested me. You can use some other. So what are the verbs? He commanded, they asked, suffered, or told, begged, requested. So these are reported verbs which you can use. Once again, commanded, what is it? Advance, what is it? Suffered, what is this? What is this? Ordered. What is this? Request. You got it, sir. Verbs are used for state report verbs. These are used for reporting or request sentences or imperative sentences. For imperative sentence or sentence, indirect speech, we following verbs. Number commanded, ordering, right? Of ordering and the inspector commanded the police constable. The inspector commanded the constables. The terrorist. It is good in changing direct speech. The inspector commanded inverted command. What is that? The thieves. What? Thieves. In India it goes. The inspector commanded the constables. The terrorist. Terrorist changes into the terrorist. The principal advice students to study well. So what is the speech? The principal advise the students converted command that study well. Study well. Speech study well. It is the reporting verb. Suggest the priest suggested the notice. The people in the temple to pray. The priests who died for marriages or rituals to go. The priest suggested the devotees. Himalaya worshipping. Worshipping. Everybody, could you take direct speech? Priest suggested the devotees. What is that speech?
Himalaya worshipping. Himalaya worshipping is changed in speech to go yes for worship. You got it, sir? Next. Prayer means somebody. Pray. He to God. Give him a nice job. So what is speech? He to God. What is the direct speech? Inverted command. Give me a nice job. Give me a nice job into to God to get him a job. Get me his job. To a nice to get his job. This is one other important sentence ordered. Collect the people. Pay the tax. What is the tax? The ordered the tax. Tax changes to pay tax. He told me, how do you use the word when you get it? Me told. He told me not to come to college. So what is the speech? He told me, what is that? Come to college just into not to college. Come to college into to come to college. Beg means very badly. The teenager begged the teenager begged the police to leave. So what is the teenager begged the police leave him. Come on, leave. So in speech, teenager begged the police to leave him. Request father visited the son. Father visited the son. Not waste the money. What is the direction? The father request the son. Don't waste money. Change to waste the money. Understand? My friends have seen the indirect sentence. Not them to using reported word. You are using and in sweat made proposed in state ordering it only you are using the teacher me using all commanded suggest praise order told so commanding so you use if you are able to put it yes, madam. Yes. Yes, I just. Yes, section also you can come. Both of you. You also can come. In short, what do you understand about this? Look at the camera and speak. What do you understand? Instead of using said and told, Instead of using said and told, we can use many reporting verbs you like can use many reporting verbs in what sentences? It is in statement. statement. So what are the verbs you are using? Reported verbs. Answered, informed, Answer, you come here and say, look at this item, this side. Answered. answered, informed, swayed, maintained, announced, proposed, informed, stated. Okay. This is for statements. Statements. Right? Okay, you. What do you understand by ordering sentences? Yeah. It is a reported statement, reported order and commanded, advised, suggested, prayed, ordered, told, begged, requested. Indirect speech used to. Okay. In indirect speech, you are using all these commanding words or imperative words rather than using only order. You are using all type of verbs, right? This is the most important according to the idea in direct speech, what they speak. According to that, you are changing the verbs. You are finding out the idea of the what they have spoken. According to the idea, you are using any one of the verbs for what? For ordering sentence. And for statement, you are finding what they are speaking. According to what they speak, you are using these verbs. According to the speech, what you have understood, you are using these words. Okay. Election Commission said, everybody should vote.
Every election commission said everybody should vote. So how do you say? The election commission announced that everybody should vote, right? So announce, you are using announce, right? So according to the idea of what they have spoken, you are using these verbs. So if you are able to get it, yes, please go. ஹலோ நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் 25வது வீடியோ பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தது 141 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்கள் எப்படி மாற்றுவது, கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் எப்படி மாற்றுவது, எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி மாற்றுவது, எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் ஆச்சரிய வாக்கியங்கள், காதால் கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களை எப்படி நீங்கள் மாற்றி அயற்கூற்றிலே பேசுகிறீர்கள், அவர்கள் சொன்னார்கள், இவர்கள் சொன்னார்கள் என்று. அடுத்ததாக நீங்கள் வரப்போகுவது பொதுவாகவே அவர்கள் சொன்னார்கள், அவர்கள் கூறினார்கள். கூறினார்கள் என்றால் டோல்டு, சொன்னார்கள் என்பது சேஸ், செட்டு டோல்டு மற்றும் வினைச்சொல் அல்ல. அவர்கள் சொன்ன வாக்கியங்களை பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி அந்த வினைச்சொற்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நீங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு, நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறீர்கள், ஒருத்தர் பதில் சொல்கிறார், அப்போ ஆன்சர்டுன்னு சொல்லணும். ஒருவர் தகவலை தெரிவிக்கிறார், இன்ஃபார்ம்டு என்று சொல்ல வேண்டும். ஒருவர் உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார், ஸ்வேட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒருவர் ஒன்றை நீண்ட நேரமாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார், மெயின்டைன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். பெரிய அளவிலே மற்றவர்கள் தெரிய வேண்டும் என்பதை அறிவிக்கும் பொழுது அனௌன்ஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒருவர் தன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்கிறார்கள், ப்ரொபோஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒருவர் புதியதாக தகவலை தெரிவிக்கிறார், இன்ஃபார்ம்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒருவர் உதாரணங்களுடன் விளக்கமாக சொல்கிறார், ஸ்டேட்டட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பொறுத்து இந்த வினைச்சொற்கள் 8 வகையான வினைச்சொற்களை பயன்படுத்தலாம். செட்டு சொல்வது, டோல்டு கூறுவது, இது மட்டுமல்ல. ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸ் இது மட்டுமல்ல. ஒருவர் சொல்கிறார், அதை மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது he said me, he told me என்று மட்டும் சொல்வதோடு அல்லாமல், அந்த வினைச்சொற்களை மட்டும் பயன்படுத்துவதோடு அல்லாமல் இந்த 8 வினைச்சொற்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆன்சர்ட் பதிலளித்தான், அவன் சொன்னான் கூறினான் அல்ல, இங்கே பதிலளித்தான். he answered, அவன் பதிலளித்தான். அதாகப்பட்டது that he would come the next day, அவன் அடுத்த நாள் வருவான் என்று எனக்கு பதிலளித்தான். ஸோ நேர்கூற்றில் என்ன? he said அல்லது he told me, இன்வெர்டட் கமாஸ்ல I will come tomorrow என்பது he answered that he would come the next day. will come என்பது would come ஆக மாறிவிடுகிறது, tomorrow என்பது next day ஆக மாறிவிடுகிறது, I என்பது he ஆக மாறிவிடுகிறது. நான் நாளைக்கு வருவேன் என்று அவன் சொன்னது, அவன் பதிலளித்தான், எனக்கு அதாகப்பட்டது அவன் நாளை, அதாவது மற்றைய தினம் வருவான் என்று. அடுத்ததாக இன்ஃபார்ம்டு, தகவலை தெரிவிப்பது. he informed that the next day would be a holiday, அவன் எனக்கு தகவலை தெரிவித்தான் அடுத்த நாள் விடுமுறை நாளாக இருக்கும் என்று. இப்ப டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன? he said, இன்வெர்டட் கமாஸ்ல tomorrow will be a holiday, நாளை விடுமுறையாக இருக்கும் என்று அவன் சொன்னான். அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது, ஏன்னா இது ஒரு தகவல், he informed, அவன் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகத்தை வச்சு அது தகவலை தெரிவித்தான். he informed that the next day would be a holiday, அடுத்த நாள் விடுமுறை நாளாக இருக்கும் என்று சொன்னான். ஸ்வேட்னா உறுதியாக, ப்ராமிஸாக. ஸ்வேட், he swore that he would not come late, அவன் உறுதியாக சொன்னான். he said, அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன வரும்? he said, இன்வெர்டட் கமாஸ்ல I will not come late என்பது he swore that he would not come late. I will not come lateங்கிறது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? he swore that he would not come late.
maintained. அதையவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான், அதையவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் கண்டினியூஸாக. he maintained, அவன் அதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். that he was telling the truth. அப்ப இங்க verb என்ன? he was telling. இங்க pronoun என்ன? he. so இது direct speech என்ன மாறணும்? he said, inverted commasல I am telling the truth. so இது அயற்கூற்றுல he maintained that he was telling the truth. அதையவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான், மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கிறான். announce, அறிவிப்பு. to all. to whom? the people of India, to the people of Tamil Nadu, to the fans of Tamil Nadu, தன்னுடைய விசிறிகளுக்கு. the actress announced, actress said direct speechல. indirect speechல actress announced that she would not act in films. she would not act in films. so direct speech என்ன? the actress said, inverted commasல I will not act in films. I will not act in films. நான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் என்பதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு போகும் சொல்லும் பொழுது the actress announced. பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா வரும். நடிகை அறிவித்தார், announced. சொன்னார் கூறினார்னு வராது, அறிவித்தார். that அதாகப்பட்டது she would not act in flames. அதாகப்பட்டது நான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன். so I will not act in films will changes into she would not act in films. அடுத்ததாக proposed. proposed என்றால் என்ன? propose. pose என்றால் written statement. pro என்றால் என்ன? supporting. pro என்றால் மனதில் இருக்கக்கூடியதை வெளிப்படையாக வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்லுவது. the boy proposed me, boy said me ன்னு வரணும் direct speechல. indirect speechல the boy proposed me that he would marry me. so he would me இதெல்லாம் மாற வேண்டும் நேர்கூற்றிலே. the boy said I will marry you, நான் உன்னை திருமணம் செய்வேன் என்பதை அந்த பையன் மனதை விட்டு சொன்னான். அதாகப்பட்டது he would marry me, அவன் என்னை திருமணம் செய்வேன் என்று. so திருமணம் செய்வேன் என்பது செட்டும் சொல்லக்கூடாது, அதுக்கு என்ன சொல்லணும்? proposed என்று சொல்ல வேண்டும். proposal. informed, தகவலை தெரிவிப்பது. the management informed, the management said. நேர்கூற்றுல indirect speech la ayirkootrula the management informed me that I got a promotion. so நேர்கூற்றுல the management said or the management told me, inverted commas la you get a promotion, you get a promotion, உனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது என்பதை the management inform me that சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். I got a promotion, get got ஆக மாறுகிறது, you I ஆக மாறிவிடுகிறது. உனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது என்பது நீ மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது அந்த நிர்வாகம் எனக்கு அறிவித்தது, அதாகப்பட்டது எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைத்தது என்று. stated, விளக்கத்துடன் சொல்லுவது. stated. the management stated, the management told ன்னு சொல்லலாம் அல்லது said ன்னு சொல்லலாம். the management said அல்லது இங்க அயற்கூற்றில் the management stated, விளக்கமாக சொன்னார்கள் that they would start a branch in the US. அவர்கள் அமெரிக்காவிலே ஒரு கிளை, வியாபாரத்தினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய கிளையை ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் அமெரிக்காவிலே. so நேர்கூற்றிலே the management said, inverted commasல we will start a branch in the US. நாங்கள் அமெரிக்காவிலே ஒரு விற்பனை கிளையை ஆரம்பிப்போம் அல்லது நிர்வாக கிளையை ஆரம்பிப்போம் அல்லது பிரான்ச்சை ஆரம்பிப்போம் என்பதை அந்த ஐடியாவை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. என்ன ஐடியா? நிர்வாகம் அமெரிக்காவிலே கிளையை ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? stated, விளக்கமாக அறிவித்தது. the management stated, விளக்கமாக அறிவித்தது that we will startங்கிறது they would start a branch in the US ஆக மாறுகிறது. நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் என்பது அவர்கள் ஆரம்பிப்பார்களாம் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்போது சேஸ் சொல்கிறது, டெல் கூறுகிறது. எப்பொழுது கூற முடியும்? ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் பொழுதுதான் கூற முடியும். இட் டோல்டு மீ, he said. மீ வரும்போது தான் டோல்டு, இல்லாவிட்டால் செட்.
ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது told. அதே போன்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், மற்றவர்கள் உன்னிடம் சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன், அந்த தகவலை பேஸ் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸை நீங்கள் போட வேண்டும். ஆன்சர்ட், இன்ஃபார்ம், ஸ்வேர்ட், மெயின்டைன், அனௌன்ஸ், ப்ரப்போஸ்ட், இன்ஃபார்ம், ஸ்டேட்டட். ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாறும் பொழுது ரிப்போர்ட்டிங் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஐ ஹாவ் ஏ பென், ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஏ பென், தே வில் கம், தே ஒன்ட் கம், டுமாரோ இஸ் அ ஹாலிடே, டுமாரோ இஸ் நாட் ஏ ஹாலிடே. இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்கள். நாளை விடுமுறை, நாளை விடுமுறை இல்லை, என்னிடம் பேனா இருக்கிறது, பேனா இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ட்ஸ், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம பேசக்கூடிய தகவலை வைத்து இந்த வினைச்சொற்களை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஃபார் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் என்றால் என்ன? இம்பரேட்டிவ்னா இம்பார்ட்டன்ட், இம்பரேட்டிவ்னா ஆர்டரிங். ஆர்டரிங் ஆர் கமாண்ட் சென்டென்ஸ். கமாண்ட் சென்டென்ஸ்னா கம் ஹியர், கோ தேர், சிட் தேர், டோன்ட் ஸ்பீக், இதெல்லாம் கமாண்டிங் சென்டென்சஸ். அதான் கமாண்டரும்பாங்க. மிலிட்ரி கமாண்டர், போலீஸ் கமாண்டர், கமாண்டிங் இன் சீஃப். அப்ப இந்த கமாண்டிங் சென்டென்சஸ், இந்த ஆர்டரிங் சென்டென்சஸ், இந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், இந்த அயற்கூற்றிலே நாம் பயன்படுத்தும் போது we use the following verbs. இந்த வெர்புகளை பயன்படுத்துகிறோம். எந்த வெர்புக? நம்பர் 1 commanded, கட்டளையிட்டார். பொதுவாகவே ஆர்டர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆர்டர்டு மட்டும் இல்லை, அந்த அவங்க ஆர்டர் பண்ண அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து நீங்க கமாண்டட் என்று சொல்லலாம். அதிகாரத்துடன் சொல்லுவதை கமாண்டட். அட்வைஸ்ட், அறிவுரை கூறினார். அவங்க சொல்றது அறிவுரையாக இருந்தால் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ல அட்வைஸ்ட் என்று சொல்லலாம். சஜஸ்டட், அவங்க ஒன்று சொல்றாங்க, அது பார்த்தா அவங்க ஒரு கருத்து கூறுவது போன்று இருக்கும் பொழுது சஜஸ்டட், கருத்து கூறினார் என்று சொல்லலாம். பிரேட், அவர் ரொம்ப வேண்டி விரும்பி மனம் விட்டு கேட்கும் பொழுது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து நீங்க பிரேட் என்று வெர்பை யூஸ் பண்ணலாம் அயற்கூற்றிலே. ஆர்டர்ட், அவங்க சொன்ன விதத்தை பார்த்தா ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இருந்தது, அதற்கு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஆர்டர்ட் என்று சொல்லலாம். டோல்டு, ஒரு கதையை கூறினார், அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல டோல்டு என்று பயன்படுத்தலாம். பெக்டு, கெஞ்சுவது. கெஞ்சுவது, ரொம்ப பெக் பண்றான், கெஞ்சுவது போன்று இருக்கும் பொழுது நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ட்ஸ்ல இம்பரேட்டிவ்ல பெக்டுன்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஒருத்தன் பேசக்கூடியதை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம், அதனால நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ரிக்வெஸ்டட் என்று இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல யூஸ் பண்ணலாம். ரிக்வெஸ்டட்னா ரொம்ப விரும்பி கேட்பது. ஸோ அவர்கள் கட்டளையிடக்கூடிய வார்த்தைகள், அவங்க ஆர்டர் பண்றதை வச்சு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸ் ஆன கமாண்டட், அட்வைசட், சஜஸ்டட், பிரேட், ஆர்டர், டோல்ட், பெக்டு, ரிக்வெஸ்டட், இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த இன்ஸ்பெக்டர் கமாண்டட். பொதுவாகவே இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? போலீஸ் கான்ஸ்டபிளை கமாண்ட் பண்ணுவார் இல்ல? இன்ஸ்பெக்டர் வந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கிட்ட கெஞ்சுவாரா? தயவு செஞ்சுனோ, அவன் ஆர்டர் பண்ணுவார். கமாண்டட். டு கேட்ச் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை பிடிக்க இந்த இன்ஸ்பெக்டர் யார்கிட்ட கமாண்ட் பண்றாரு? இந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஏட்டுகளிடம். ஸோ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இப்படி வருகிறது. டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்னவாக வரும்? த இன்ஸ்பெக்டர் ஆர்டர்ட் த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸ், இன்வெர்டட் கமாஸ்ல, கேட்ச் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை பிடியுங்கள். ஸோ நீங்க அயற்கூற்றுல சொல்லும் போது இது கமாண்டடாக வருகிறது காரணத்தினாலே த இன்ஸ்பெக்டர் கமாண்டட் த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸ் டு கேட்ச் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை பிடிக்க அவர் கட்டளையிட்டார். அடுத்தது அட்வைஸ்ட். பிரின்சிபல் அட்வைஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி வெல். பிரின்சிபல் எப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாரு? ஆர்டரை பண்ணுவாரு, அட்வைஸ் தான் பண்ணுவாரு, ஏன்னா டீச்சர். ஸோ த பிரின்சிபல் advised, அறிவுரை கூறினார், the students. அப்ப the principal told the students, inverted commas என்ன வரணும்? Study well. So the principal advised the students to study well என்று வர வேண்டும். To study well என்று வர வேண்டும். அடுத்தது suggested, கருத்து கூறுவது. The priest suggested. அந்த priest என்பது யார்? சாமியார். சாமியார்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க? சஜஸ்டட், கருத்தை கூறுவார்கள். டிவோட்டீஸ்னா என்ன? பக்தர்களிடம்.
டு கோ டு ஹிமாலயாஸ் ஃபார் வர்ஷிப்பிங், இமயமலைக்கு சென்று நீங்கள் வழிபடுங்கள். ஸோ இதில் நேர்கூற்றில் என்ன வருகிறது? த priest told the devotees, இன்வெர்டட் கமாஸில், கோ டு ஹிமாலயாஸ் ஃபார் வர்ஷிப்பிங், இமயமலைக்கு செல்லுங்கள் வழிபடுவதற்கு. இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது த priest சாமியார் கருத்து கூறினார் த டிவோட்டீஸ்னா பக்தர்களிடம், டு கோ டு ஹிமாலயாஸ் ஃபார் வர்ஷிப்பிங், இமயமலைக்கு சென்று வழிபடுவதற்காக நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று அவர் கருத்து கூறினார், சஜஸ்டட். prayed, கடவுள்கிட்ட போய் நீ ஆர்டர் பண்ண முடியாது, give me money, give me something, ஆர்டர் பண்ண முடியாது. காட் give me this, ஆர்டர் பண்ண முடியாது. இல்லை, காடுட்டு என்ன செய்ய முடியும்? ப்ரே பண்ண தான் முடியும். he prayed to God to get him a nice job. இது நேர்கூற்றில் என்ன வரணும்? he prayed to God, அவன் ஆண்டவனிடம் வேண்டினான், to get him a nice job, அவனுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவனிடம் வேண்டிக் கொண்டான். இது நேர்கூற்றில் என்ன மாறுகிறது? he prayed to God அல்லது he asked God, inverted commasல get me a nice job, get me a nice job என்பது to get him a nice job என்று மாறிவிடுகிறது. ordered, அடுத்ததாக the collector ordered the people to pay the taxes. அந்த கலெக்டர் என்ன செய்யறாரு? மக்களிடம் வரிகளை கட்டுங்கள் என்று சொன்னார். அப்ப கலெக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? ரிக்வெஸ்டா பண்ணுவாரு? இல்ல, ஆர்டர் பண்றாரு. so the collector ordered the people to pay the tax என்பது நேர்கூற்றிலே the collector said the people pay the taxes, வரிகளை கட்டுங்கள். அடுத்தது begged, the teenager begged the police to leave him. அந்த டீனேஜர் அந்த போலீஸ் அதிகாரியிடம் கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் அவனை விட்டுவிட. ஸோ ஒரு டீனேஜர் வந்து போலீஸ்காரன்ட்ட ஆர்டரை பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும்? பெக் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அயற்கூற்றில் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் த டீனேஜர் begged the police to leave him. அந்த டீனேஜர் வந்து போலீஸ்காரனிடம் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறார், என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று. ஸோ begged என்று சொல்லி யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ரிக்வெஸ்டட் என்றால் என்ன? வேண்டி விரும்பி கேட்பது, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்பது. அப்ப நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கிறீர்கள். என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்? the father requested the son not to waste the money. தந்தை மகனிடம் தயவு செய்து ஒரு காரியத்தை செய் என்று கேட்டுக்கொண்டார். என்ன தயவு செய் என்று கேட்டார்? not to waste the money, பணத்தை வீணாக செலவு செய்யாதே. not to waste the money, பணத்தை வீணாக செலவு செய்யாதே. ஸோ தந்தையார் எப்பவுமே மகன்கிட்ட ஆர்டர் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அங்கே அன்பு இருக்கிறது. தந்தையார் எப்பவுமே கமாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, தந்தையார் எப்பவுமே கெஞ்சி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அவர் என்ன செய்வார்? ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்ணுவார். the father requests the son not to waste the money, பணத்தை வீணாக செலவழிக்காதே. ஸோ நண்பர்களே, காலை முதல் இரவு வரை, மார்னிங் டு நைட், பலவிதமான வாக்கியங்களை கேட்கிறீர்கள். அந்த வாக்கியத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கள், என்ன மாதிரி வாக்கியம் என்பதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். அந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த அயற்கூற்றிலே அவர்கள் சொன்னார்கள், இப்படி சொன்னார்கள், பிரின்சிபல் சொன்னார், மேனேஜர் சொன்னார், ஆபீஸ்ல அவர்கள் சொன்னார்கள், நண்பர்கள் சொன்னார்கள், அம்மா சொன்னாங்க, அப்பா சொன்னாங்க. அந்த விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு, அது ஸ்டேட்மெண்டாக இருந்தால் சேஸ் என்றால் சொல்லுவது, டோல்ட் என்றால் கூறுவது, அது மட்டும் அயற்கூற்றிலே சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆன்ஸ்வர்ட் பதிலளித்தார், இன்ஃபார்ம் தகவல் தெரிவித்தார், ஸ்வேர்ட் உறுதியாக சொன்னார், மெயின்டைன் ஒன்றையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், அனௌன்ஸ்ட் அறிவித்தார், ப்ரொபோஸ்ட் கருத்தை தெரிவித்தார், இன்ஃபார்ம் தகவல் பரிமாற்றம் செய்தார், ஸ்டேட்டட் விளக்கம் அளித்தார் என்று சொல்லி வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தி அயற்கூற்றிலே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், உன் தந்தையார் கட்டளையிடுகிறார், பிரின்சிபல் கட்டளையிடுகிறார், மேலாளர் கட்டளையிடுகிறார், உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள், அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள், அந்த கட்டளையிடக்கூடிய விஷயங்கள், அது என்ன தன்மையிலே இருக்கிறது என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி கமாண்டட் கட்டளையிட்டார், அட்வைஸ்ட் அறிவுறுத்தினார், சஜஸ்டட் கருத்து கூறினார், பிரேட் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டார், ஆர்டர்ட் கட்டளையிட்டார், டோல்ட் கூறினார், பெக்டு கெஞ்சினார், ரிக்வெஸ்டட் தயவு செய்து செய் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ஸோ இந்த வினைச்சொற் வாக்கியங்களை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சிலே நீங்கள் பயன்படுத்தி நல்ல சிறந்த
பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is direct to indirect speech. The video is 26 and the total number of videos which we have seen is 141, and now we have come here to 142nd video. Direct speech to indirect speech. What do you mean by direct speech? What I said to you is called direct speech. What I speak to you. You go and say to somebody what I have said is called indirect speech. 4 type of sentences are there. What are the 4 type of sentences? Statement. I have a pen, I don't have a pen. This is a statement sentence. So how do you go and say, sir told that I have a pen means he had a pen. Sir told me that I don't have a pen means he did not have a pen, right? So present tense changes into past tense, you are using that. Then second type of sentence is ordering sentence. What do you mean by ordering sentence? Imperative sentence. I tell you, study well. What you go and say to somebody, sir told me to study well, to study well. You are adding just to. Then the third type of sentence is question sentence. That is yes or no type and information. I ask you, do you have money? How do you go and say, sir asked me whether, you are using the word whether I had money, or if I had money. Do you have money changes into sir asked me whether I had money, or if I had money. You are using 2 words, whether or if. Fourth is exclamatory sentence. What a handsome boy he is. How do you go and say, sir told me what a handsome man I was, right? So these are the 4 type of sentences. This is what from morning to night you speak. Then after that we have seen according to the contents of what I say. You say, sir announced, sir promised, sir informed, sir suggested, sir commanded, sir ordered. So according to what I speak, you use the reporting word, right? Sir ordered me. Sir announced that tomorrow, the next day won't be a class. Next day it will be a holiday, right? Next day it would be a holiday. I am saying tomorrow will be a holiday. You go and say, sir announced that the next day will be changes into would be holiday. Tomorrow changes into next day, right? Like that. What I speak, you take the content, and according to that you choose a word, verb, and announce. See, coming here, for replying to a question in indirect speech. See, I ask him a question. Where are you coming from? He says, I come from Coimbatore. So you hear and you say, sir questioned him, where do you come from? Where did he come from? He said to me, what did he say? I come from Coimbatore. Then you say, he answered to sir that he came from Coimbatore. He was coming from Coimbatore. If he says he is coming. So for replying to a question in indirect speech, we use answered. He answered to me that he did not know. He answered to me, he did not know. So anybody, could you tell me what is the direct speech? He told me, inverted commas, I do not know. He told me, I do not know. So you are using an indirect speech. He answered to me, you are adding that. He did not know. I do not know changes into he did not know. You should be able to see how the present tense changes into past tense, how past tense changes into past perfect. It's very important. Replied. What is the difference between answered and replied? Mild difference is there, isn't it? She replied me. She replied me that she would come next day. She will come next day. So what is the direct speech? She told me, inverted commas, I will come tomorrow changes into I will come tomorrow changes into she would come tomorrow. She replied me that she would come next day. Tomorrow changes into next day. I changes into she. Would changes into
will changes into would. See here, she, since she is there, you are using she. I will come tomorrow changes there to, she replied me that she would come the next day, right sir? Now, in indirect speech, number second, when we say the second or third sentence in continuation, see, if I ask a question, when will you come? I will come tomorrow. He says, I will come tomorrow. I may bring a luggage. I must go within 1 hour. So, he is continuously saying lot of sentences. One sentence is okay, you can manage. If he says lot of sentences, what do you do? In indirect speech, when we say the second or third sentence in continuation of earlier sentence, we say the verbs. What are the verbs? These verbs. We say these verbs. What are these verbs? Continued, said further. For example, see, I ask a question. Have you finished your degree? Yes, I have finished my degree. You say a lot of sentences. Yes, I have finished my degree. I am working in a computer center. I am married. I come from Mumbai. Next year I am going to America. You are saying 4 or 5 sentences, right? Then how I will go and say, he told me this, that he comes from Chennai. He came from Chennai. He was going abroad. Lot of sentences I have to say. When I am saying lot of sentences indirectly, then I have to use the verb, reported verb, continued, said further, etc. See, my friend said. What did my friend said? He had gone for a movie. This is the first sentence. He had gone for a movie is the first sentence. Okay. Went to hotel. This is the second sentence. He continued to say. Next, after 2 sentences, he is continuing and saying. He went for a discotheque. This is the third sentence. He went for a discotheque. 4th sentence, he had not slept the whole night. So, 4 sentences he is saying. How much sentences? 4 sentences. How do you go and say 4 sentences to somebody? My friend said that he had gone for a movie, went to a hotel, and he continued to say. Who is the person who continued to say? The friend continued to say that he went for a discotheque and he had not slept the whole night, right? Anybody who is good in changing into direct speech. So, my friend said, inverted commas, I went for a movie. I went for a movie changes into he had gone for a movie. I went to I go to a hotel changes into I went to a hotel. He went for a discotheque. I go for a discotheque. I had not slept the whole night changes into I did not sleep the whole night. So, these are the exact statement of the person, that is your friend speaking to you. And what you are going and saying to somebody else is, these are the sentences my friend said. And you are telling after 2 sentences you are saying, he continued to say. Who continued to say? The friend continued to say. Next, said further. Said further. Further means what? In addition to said. My principal said. What did your principal say? Your college principal says to you, we should study well. So, this is the first sentence. We should study well for exams. Must try to get good marks. This is second sentence. He said further that we should be obedient to our parents. This is the third sentence. So, 3 sentences. Who says? The principal says, right? 3 ideas the principal says. So, you are going and saying to somebody, my principal said that we should study well for exams, must try to get good mark. Who says? The principal says, must try to get good marks. And he said further means what? In addition he has told, extra. What is that? We should be obedient to our parents. So, this is the indirect speech where your principal has told. 3 sentences he has told. Here in the earlier 4 sentences your friend has told. When you are adding all the 4 sentences, you are using the reported verb continued in between. And here, when your principal said some lot of sentences, you are adding further information by saying he said further. That reported word said further is added. So, how do you change into direct speech? The principal said, inverted commas, we should study well means for exams.
You should study well for exams. Must try to get good marks. You must get good marks. You should try to get good marks. He said further that we should be obedient to our parents. You shall be obedient to your parents, right? Or you should be obedient to your parents. Changes into we should be obedient to our parents. So the word said further. It is the reported word you are using, continued and said further. Hope you are able to understand, sir. Now coming here, added. Added means what? You are adding something more. You are adding more sentence. You are adding more idea. You are adding more thoughts. See here, the chief guest said to his fans. Cinema actor, hero is a chief guest for a function. He says to his fans. What did he say? That they should help the poor people. Who should help the poor people? The fan should help the poor people. This is the first sentence. They must clean the roads. This is the second sentence. And the actor added, the further still he is saying, what does he say? All of them should take care of their family. This is the three sentences he says. Maybe Rajinikanth or Vijay, they come as a chief guest for a college function. They say, the chief guest said to his fans that they should help the poor people. Number one sentence, they must clean the roads. Number two sentence, and the actor added means what? Still he is saying, added that all of them should take care of their family. All of them should take care of their family. This is the three sentences he says. So before the last sentence you are using added. This is the reported verb. So what is the direct speech? The chief guest said, inverted commas, they should help the poor people means you should help the poor people. They must clean the roads means you must clean the roads. And the actor added that all of them, inverted commas, once again, you should take care of your family. Their family changes into your family. You are able to understand? So indirect speech, it comes like that. So you are adding, the chief guest added further, added one other information, then you are using added. Went on to say means what? Continued to say. Went on to say means continued to say. See here, the prisoners complained to the judge. The prisoners means jail prisoners. They complained to the judge that the police warden ill-treated them. The police warden ill-treated them. This is the first sentence. Did not provide proper food. This is the second sentence. And the prisoners went on to say, they continued to say, that the warden had beaten them. So the warden had beaten them. Three sentences are there. So how do you go and report? See, this is the reported speech. The prisoners complained to the judge that the police warden ill-treated them, did not provide proper food, and the prisoners went on to say that the warden had beaten them. Three sentences, right, sir? So how do you change into direct speech? Indirect to direct speech, not direct to indirect speech. Indirect to direct speech. The prisoners complained, or the prisoners said to the judge, inverted commas, the police warden ill-treats them, ill-treats us, ill-treats us. The police warden ill-treats us. Did not provide proper food. Do not provide proper food. And the prisoners went on to say, and the prisoners said, inverted commas, the warden beat them, beat us. The warden beat us, right? Beaten. The warden beat us. So this is the direct speech. So when you keep on saying, when you are adding more information in direct speech, you say went on to say. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Okay. Now let me ask a question to a young lady. Yes, please say. Stand up. Understand? To your questions, in indirect speech, we use answers replied. And two or more sentences we said. So we added, we said continue, said further, added, went on to say. Very good, very good. Okay. உங்களுக்கு என்ன புரிந்தது? தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஏதாவது புரிஞ்சதா? What do you understand? உங்களுக்கு ஏதாவது தமிழ்ல புரியுதா? Or in English? What do you understand? Indirect speech. Take the mic and say.
இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி சொல்கிறது ஆன்சர் கொஸ்டின் ரெக்வஸ்ட் நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று 26வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். மொத்தம் வீடியோ 142. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய வீடியோ 26. ரொம்ப முக்கியம். காலை முதல் மாலை வரை மற்றவர்கள் உன்னுடன் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நீ மற்றவர்களுடன் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதை மற்றவர்களிடம் நீ எப்படி போய் சொல்கிறாய், அல்லது நீ பேசக்கூடிய அந்த வாசகங்கள், வாக்கியங்களை மற்றவர்களிடம் மற்றவர் போய் சொல்லும் பொழுது என்னவென்று சொல்வார்? அயற்கூற்று, நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. நேரடியாக நீ மற்றவர்களுடன் பேசுவது அல்லது மற்றவர்கள் உன்னுடன் நேரடியாக பேசுவது, அந்த சொற்கள், அந்த வாசகங்கள், அந்த வாக்கியங்கள் அவை நேர்கூற்று என்றும், அவைகள் சொன்ன விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்லுவது அயற்கூற்று. ஸோ காலை முதல் மாலை வரை இதுதான் உரையாடல், இதுதான் பேச்சாங்கிலம். எந்த மொழியாக இருந்தாலும் காலை முதல் இரவு வரை அந்த நேர்கூற்று, அயற்கூற்று இவைகள்தான். அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், அவர் கேட்டுக்கொண்டார், இவர் கேட்டுக்கொண்டார், இவர் சொன்னார். இதுதான் காலை முதல் மாலை வரை இருக்கக்கூடிய அந்த நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. ஸோ மொத்த வாக்கியங்கள் 4 விதமான வாக்கியங்கள் காலை முதல் இரவு வரை கேட்கக்கூடிய வாசகங்கள். ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்கள். என்னிடம் பணம் இருக்கிறது, என்னிடம் பணம் இல்லை. அடுத்தது கேள்வியான வாக்கியங்கள். உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா, இல்லையா, ஏன் வந்தாய், ஏன் வருகிறாய். ஸோ இதெல்லாம் கேள்வி வாக்கியங்கள். அடுத்தது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். நாளை நீ வா, கம் டுமாரோ. நாளை நீ வராதே, டோன்ட் கம் டுமாரோ. ஆச்சரிய வாக்கியங்கள் அல்லது உணர்வு பூர்வமான வாக்கியங்கள். என்ன அருமையான சினிமா படம் அது. ஸோ இவைகளைத்தான் நீ காலை முதல் இரவு வரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய், பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய். அதை மற்றவர்களிடம் போய் இவர்கள் இது சொன்னார்கள், அவர்கள் அது சொன்னார்கள் என்று சொல்வதுதான் அயற்கூற்று. இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ், தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டால் நீ சிறந்த பேச்சாளராக, சிறந்த எழுத்தாளராக மாறிவிடுவாய். ஸோ ஆங்கிலத்திலே நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது பொதுவாகவே அவர் சொல்கிறார், அவர் கூறினார் என்று சொல்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் பல வினைச்சொற்களை நீ பயன்படுத்தலாம். அவர் இப்படி கட்டளையிட்டார், அவர் இப்படி கேட்டுக்கொண்டார், அவர் தயவு கூர்ந்து கேட்டார், அவர் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டார், அவர் சத்தியமிட்டு சொன்னார், அவர் அறிவித்தார். அப்படி அந்த பேசக்கூடிய விஷயங்களை கேட்டு, அந்த விஷயங்களின் கருத்தை கேட்டு அதற்கு தகுந்த வினைச்சொல்லை நீ பயன்படுத்துகிறாய். செட் என்றால் சொல்வது, டோல்ட் என்றால் கூறுவது. அது மட்டுமல்லாமல் கேள்விக்கு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த வினைச்சொல் அயற்கூற்றிலே ஆன்சர்ட், பதிலளித்தார். ரிப்ளைடு, ரிப்ளைடு என்றால் என்ன, பை ஆன்சர்ட்னா என்ன, ரிப்ளைடு என்றால் என்ன, ஆன்சர்ட் என்றால் என்ன. பதில் அளித்தார், ரிப்ளைடு என்றால் பதில் கூறினார். ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு ஒன்று தான். இ ஆன்சர்ட் டு மீ, கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் அளித்தார். தட் இ டிட் நாட் நோ, அவருக்கு தெரியாது என்று அவர் எனக்கு பதிலளித்தார். அவர் எனக்கு தெரியாது என்று அவர் எனக்கு பதிலளித்தார். இவர் என்கிட்ட சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, எனக்கு தெரியாது. யார் சொல்றாரு, இந்த பெண் ரேவதி என்னிடம் சொல்கிறார், எனக்கு தெரியாது. நான் இவரிடம் வந்து என்ன சொல்கிறேன், அவர் சொல்கிறார், அவர் பதிலளித்தார் என்னிடம். அதாவது தேட் என்றால் அதாவது he did not know. இது பெண்ணாக இருக்கிற காரணத்தினாலே she did not know, அவருக்கு தெரியாதாமா. எனக்கு தெரியாது என்பது அவருக்கு தெரியாது என்று மாறிவிடுகிறது. ஆனால் கேட்ட கேள்விக்கு செட் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆன்சர்டு என்று சொல்கிறோம். அவர் பதிலளித்தார், அவருக்கு தெரியாது என்று. he did not know அல்லது she did not know. replied, பதில் கூறினார். she replied me that she would come next day. next day என்றால் அடுத்த நாள். அடுத்த நாள் வருகிறேன் என்று எனக்கு பதில் அளித்தார். நாளை வருவாயா என்று கேட்டேன். நான் நாளை வருகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். என்ன சொன்னார் அவர், நாளை வருகிறேன். ஐ வில் கம் டுமாரோ என்று சொல்கிறார். ஐ வில் கம் டுமாரோ என்று சொல்கிறார். நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறேன், இவங்க சொன்னாங்க, ரேவதி சொன்னார்கள், அதாகப்பட்டது ஷீ. ஐ வில் கம் டுமாரோங்கிறது ஷீ வுட் கம் நெக்ஸ்ட் டே. அவர், நான் என்பது அவராக மாறிவிடுகிறது, வில் என்பது உட்டாக மாறிவிடுகிறது, கம்மாக இருக்கிறது,
டுமாரோ என்பது அடுத்த நாள், அவர் அடுத்த நாள் வருகிறார் என்று சொன்னார் என்று சொல்கிறேன் உன்னிடம். அடுத்ததாக பாருங்க, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றிலே when we say the second or third sentence, இப்போ ஒரே வாக்கியமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறார், ஒரு வாக்கியம் உன்னிடம் சொல்கிறேன் அவர் இப்படி சொன்னார்னு. அவர் பல வாக்கியங்களை சொல்கிறார், 4 வாக்கியம் 5 வாக்கியம். உதாரணத்திற்கு ஒரு அரசியல்வாதி கருணாநிதி அவர்கள் மேடையிலே பலவிதமான விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். அதை உன்னிடம் சொல்லும் பொழுது 10 வாசகங்கள் 20 வாசகங்கள் சொல்லும் பொழுது நான் எப்படி சொல்கிறேன்? ஒரு வாசகமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு வாக்கியமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 5 வாக்கியம் 10 வாக்கியமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி பதில் அளிப்பாய்? ஸோ இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றிலே when we say the second or third sentence in continuation, 2-3 வாக்கியங்களை தொடர்ச்சியாக சொல்லும் பொழுது of earlier sentence, ஏற்கனவே சொன்ன வாக்கியத்திற்கு அதற்கு பிறகு 2-3 வாக்கியமாக சொல்லும் பொழுது we say the verbs, நாம் இந்த வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். எந்த வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம்? continued. அவர் தொடர்ந்து சொன்னார். கண்டினியூட் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து சொன்னார். என்ன சொன்னார்? நாளைக்கு வருவேன், நாளைக்கு போவேன், நான் கார் வாங்குவேன், வாங்குவேன், இங்கே போவேன், அங்கே போவேன். அவர் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டினியூட் என்ற வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். செட் ஃபர்தர், மேலும் சொன்னார். செட் ஃபர்தர் என்றால் என்ன? மேலும் சொன்னார். நான் வருவேன், நாளைக்கு நம்ம சினிமாவுக்கு போகலாம். he told he will come and he said further, மேலும் அவர் சொன்னார். மேலும் அவர் சொன்னார்ங்கிறது தான் said further என்ற வினைச்சொல். அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது added. added என்றால் என்ன? அதற்கு மேலாக கூறினார். added. went on to say, தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். went on to say. ஸோ இந்த வினைச்சொற்களை 2-3 வாக்கியங்கள் ஒன்றாக தொடர்ச்சியாக சொல்லும் பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொல், ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சினுடைய வினைச்சொல், அயற்கூற்றிலே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொல் கண்டினியூடு, செட் ஃபர்தர், வென்ட் ஆன் டு சே, ஆடட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, மை ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய தோழன் சொல்கிறான், அதாகப்பட்டது that he had gone for a movie, அவன் ஒரு சினிமாவுக்கு போயிருந்தானாமா. had gone, போயிருந்தானாமா. went to hotel, ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போனான். went to hotel. and he continued, என் நண்பன் மேலும் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருந்தான், that he went for a discotheque. discotheque என்றால் என்ன? ஆடக்கூடிய ஒரு கூட்டம், ஆடக்கூடிய ஒரு கிளப்புக்கு சென்றான் ஆடுவதற்கு. and he had not slept the whole night, இரவு முழுக்க அவன் தூங்கி இருந்திருக்கவில்லை. இப்படியாக அவன் சொன்ன வாசகங்களை நான் உன்னிடம் சொல்கிறேன். ஆனால் அவன் நேரடியாக என்கிட்ட எப்படி பேசியிருப்பான் பாருங்க. மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான். அடைப்புக்குறியை போட்டுக்கொள்கிறாய். அடைப்புக்குறியை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாய். he had gone for a movie, அவன் ஒரு சினிமாவுக்கு போயிருந்தான் என்று உன்னிடம் வந்து சொல்கிறேன். ஆனால் அவன் என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருப்பான்? நான் ஒரு சினிமாவுக்கு போனேன். அப்போ ஐ வென்ட் ஃபார் ஏ மூவி என்பது தான் அவன் சொன்ன வாசகம். ஐ வென்ட் ஃபார் ஏ மூவி, நான் சினிமாவுக்கு போனேன்னு அவன் சொல்கிறான். அதை உங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறேன்? அவன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது நான் சினிமாவுக்கு போனேன் என்பது அவன் சினிமாவுக்கு போயிருந்தானாமா. வென்ட் என்பது ஹேட் கோனாக மாறிவிடுகிறது, ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. வென்ட் டு ஹோட்டல், அவன் என்ன சொல்கிறான்? நான் ஹோட்டலுக்கு போகிறேன், ஐ கோ டு ஹோட்டல்னு என்கிட்ட சொல்கிறான். ஹீ வென்ட் ஃபார் ஏ ஹோட்டல் என்று சொல்கிறேன் உன்னிடம். நான் ஹோட்டலுக்கு போனேங்கிறத அவன் என்கிட்ட சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்? அவன் ஹோட்டலுக்கு போனானாமா. அண்ட் ஹி கண்டினியூடு, மேலும் அவன் சொல்லி கொண்டிருந்தான். என் நண்பன் என்ன சொல்லி கொண்டிருந்தான்? ஹீ வென்ட் ஃபார் ஏ டிஸ்கோதேக். அவன் என்ன என்கிட்ட சொன்னான்? நான் டிஸ்கோதேக்கு போகிறேன். அதை அவன் டிஸ்கோதேக்கு போனானாமா என்று சொல்கிறேன். ஹீ வென்ட் ஃபார் ஏ டிஸ்கோதேக் அண்ட் ஹி ஹேட் நாட் ஸ்லெப்ட் த ஹோல் நைட். அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னான்? நான் இரவு முழுக்க தூங்கவில்லை. ஐ டிட் நாட் ஸ்லீப் த ஹோல் நைட். நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறேன்? he said me that he had not slept the whole night. அவன் இரவு முழுக்க தூங்கி இருந்திருக்கவில்லை என்று நான் சொல்கிறேன். அப்படியாக அவன் சொன்ன விஷயத்தை அயற்கூற்றிலே உன்னிடம் சொல்லும் பொழுது வினைச்சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. ஆனால் இங்கே 2-3 வாக்கியமாக வரும் பொழுது இந்த வினைச்சொல்லான கண்டினியூட், அவன் தொடர்ந்து சொன்னான் என்ற சொற்றொடரை அல்லது அந்த வினைச்சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக செட் ஃபர்தர், மேலும் சொன்னார். இது பிரின்சிபலுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். பிரின்சிபலுக்கும் நாங்கள் மாணவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். த பிரின்சிபல் செட், முதல்வர் சொன்னார், தட் அதாகப்பட்டது வி ஷுட் ஸ்டடி வெல், நாங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் சொன்னார். ஃபார் எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சைக்கு.
must try to get good marks. நீங்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் வாங்க வேண்டும். and he said further, மேலும் அவர் சொன்னார். யார் சொன்னார்? கல்லூரி முதல்வர் சொல்கிறார் that அதாகப்பட்டது we should be obedient to our parents. நாம் நம்மளுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று. இது யார் சொன்னார்? பிரின்சிபல் சொல்கிறார். யாரிடம் சொல்கிறார்? மாணவர்களிடம் சொல்கிறார். செட் ஃபர்தர் என்றால் 2-3 வாக்கியங்கள் வந்து விடுகிறது. மொத்தம் 3 வாக்கியங்கள். என்னெல்லாம்? பரீட்சைக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும், நல்ல மார்க் பெற வேண்டும், பெற்றோர்களுக்கு ஒழுக்கமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். 3 வாக்கியங்கள். அந்த 2 வாக்கியம் முடித்த உடனே 3வது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி அந்த வினைச்சொல்லான செட் ஃபர்தர், மேலும் அவர் சொன்னார் என்ற அந்த வினை சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு அவர் நேர்கூற்றில் எப்படி சொல்லியிருப்பார்? மை பிரின்சிபல் செட், என்னுடைய கல்லூரி முதல்வர் சொன்னார், இன்வெர்டட் கமாஸில் அடைப்புக்குறியில் வி ஷுட் ஸ்டடி வெல் என்றால் என்ன? நாங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் எங்கள் பிரின்சிபல் சொன்னார். நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்? பிரின்சிபல் சொன்னார், நீங்கள் என்ன சொல்கிறார்? நீங்கள் நல்லா படிக்கணும். யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் அல்லது யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல்லுங்கிறது வி ஷுட் ஸ்டடி வெல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் மஸ்ட் ட்ரை டு கெட் குட் மார்க்ஸ், யூ மஸ்ட் ட்ரை டு கெட் குட் மார்க்ஸுங்கிறது வி மஸ்ட் ட்ரை டு கெட் குட் மார்க்ஸ் என்று சொன்னார். அண்ட் he said further, மேலும் அவர் சொன்னார் that we should be obedient to our parents, நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஒழுக்கமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதை you should be obedient to your parents, நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஒழுக்கமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர் எங்கள்கிட்ட நேரடியாக கூறும்போது சொன்ன வார்த்தை இது. அயற்கூற்றிலே நாங்கள் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒழுக்கமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். அயற்கூற்றிலே வருகிறது இப்படியாக. ஸோ இதை புரிந்திருப்பீர்கள். அடுத்தது ஆடட். இந்த வினைச்சொல்லான ஆடட் என்றால் என்ன கூறினார். த சீஃப் கெஸ்ட் செட் டு ஹிஸ் ஃபேன்ஸ். சீஃப் கெஸ்ட் என்றால் என்ன? முக்கிய விருந்தாளி தன்னுடைய விசிறிகளுக்கு, தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு அல்லது தன்னுடைய சினிமா ரசிகர்களுக்கு சொல்கிறார் தட் அதாகப்பட்டது தே ஷுட் ஹெல்ப் த புவர் பீப்புள். இது ஒரு வாக்கியம். நீங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும். தே மஸ்ட் கிளீன் த ரோட்ஸ், நீங்கள் ரோடை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். இது நேர்கூற்றிலே. அண்ட் த ஆக்டர் ஆடட், அந்த நடிகர் மேலும் சொன்னார், ஆல் ஆஃப் தெம் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி, அவர்கள் அனைவரும் குடும்பத்தாரை அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இது அயற்கூற்றிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. நேர்கூற்றிலே அந்த நடிகர் நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய வாசகம் எதுவாக இருக்கும்? த சீஃப் கெஸ்ட் செட் டு ஹிஸ் ஃபேன்ஸ், அந்த முக்கிய விருந்தாளி தன்னுடைய விசிறிகளுக்கு சொல்கிறார். அடைப்புக்குறியிலே தே ஷுட் ஹெல்ப் த புவர் பீப்புள் என்றால் என்ன? அது எப்படியாக மாறும்? அவர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்பது நேரடியாக அவர் கூறுவது என்ன? யூ ஷுட் ஹெல்ப் த புவர் பீப்புள், நீங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும். தே மஸ்ட் கிளீன் த ரோட்ஸ், அவர்கள் ரோட்டை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பது அயற்கூற்றிலே. நேர்கூற்றிலே அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்? நீங்கள் ரோட்டை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். யூ மஸ்ட் கிளீன் த ரோட்ஸ். அண்ட் த ஆக்டர் ஆடட், மேலும் அந்த நடிகர் சொன்னார். ஆடட் என்றால் மேலும் சேர்த்து கொண்டார். தட் ஆல் ஆஃப் தேம் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி, அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் குடும்பத்தை அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று. நேர்கூற்றிலே எப்படி வர வேண்டும்? யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் யோர் ஃபேமிலி, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாரை அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அது தட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி என்று, அவர்களுடைய குடும்பத்தை அவர்கள் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. அடுத்தது went on to say, தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். உதாரணத்துக்கு த பிரிசனர்ஸ், பிரிசனர்ஸ் என்றால் என்ன? கைதிகள். கம்ப்ளைண்ட், குறை கூறினார்கள். யாரிடம்? டு த ஜட்ஜ், நீதிபதியிடம். தட் த போலீஸ் வார்டன், அதாவது போலீஸினுடைய அந்த வார்டன் என்றால் என்ன? கண்காணிப்பாளர், கண்காணிப்பாளர். இல் ட்ரீட்டட் தேம், கண்காணிப்பாளர் எங்களை இல் ட்ரீட்டட் என்றால் என்ன? மோசமாக நடத்தினார். டிட் நாட் ப்ரொவைட் ஃபுட், எங்களுக்கு உணவை வழங்கவில்லை, அவர்களுக்கு உணவை வழங்கவில்லை. அண்ட் த பிரிசனர்ஸ் வெண்ட் ஆன் டு சே, அந்த கைதிகள் வெண்ட் ஆன் டு சே என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொண்டிருந்தார். தட் த வார்டன் ஹேட் பீட்டன் தம், வார்டன் அவர்களை அடித்திருந்தாராமா. ஸோ இந்த உரையாடல் பிரிசனர்ஸ் கைதிகளுக்கும் நீதிபதிகளுக்கும், அந்த கைதிகளுக்கும் நீதிபதிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய உரையாடலை அவர்கள் சொன்னதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள். கைதிகள் இப்படி சொன்னார்கள், அப்படி சொன்னார்கள் என்று. இதை நேர்கூற்றிலே கைதிகள் என்ன சரியான வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்திலே சொல்லியிருப்பார்கள் என்றால், த பிரிசனர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் டு த ஜட்ஜ், அந்த சிறை கைதிகள் நீதிபதியிடம் முறையிட்டார்கள். என்னென்னு அடைப்புக்குறியிலே போலீஸ் வார்டன் இல் ட்ரீட்டட் தெம் என்பது போலீஸ் வார்டன் இல் ட்ரீட்டட் அஸ், போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் எங்களை மோசமாக நடத்துகிறார்.
போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் எங்களை மோசமாக நடத்துகிறார் என்பது அயற்கூற்றிலே போலீஸ் அதிகாரிகள் அல்லது போலீஸ் கண்காணிப்பாளர்கள் அவர்களை மோசமாக நடத்தினார்கள் என்று வருகிறது. did not provide proper food, அவர்கள் உணவு சரியாக வழங்கவில்லை என்று கைதிகள் நீதிபதியிடம் முறையிட்டார்கள். இது நேர்கூற்றிலே வரும் பொழுது என்னவாக வரும்? the warden do not provide proper food, போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் சரியாக உணவை கொடுப்பதில்லை. and the prisoners went on to say, அந்த கைதிகள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், that the warden had beaten them, வார்டன் அவர்களை அடித்திருந்தாராம். அப்ப நேரடியாக அவர்கள் எப்படி சொல்லியிருப்பார்கள்? the police warden beat them என்று வருகிறது. போலீஸ் அதிகாரிகள் எங்களை அடித்தார்கள். beat us என்று வருகிறது. போலீஸ் அதிகாரிகள் எங்களை அடித்தார் என்பது போலீஸ் அதிகாரிகள் அவர்களை அடித்தார்கள் என்று அயற்கூற்றிலே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது ஆன்சர், ரிப்ளைட், கண்டினியூட், செட் ஃபர்தர், மேலும் went on to say, தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள். இப்படி 2-3 வாக்கியங்களாக அயற்கூற்றிலே மாறும் பொழுது வினைச்சொற்களை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சிலே அயற்கூற்றிலே பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இதை பயன்படுத்தி மேலும் இனி வரக்கூடிய டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மேலும் கற்று உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தையும் பேச்சாங்கிலத்தையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ வரை நன்றி. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is direct to indirect speech. The video number is 27. The total number of videos which we are now is 143. So coming here, direct speech and indirect speech is very important, isn't it? Day to day, what do you speak? Morning to night, all week long, year full, what do you speak? Conversion from direct to indirect speeches. See, direct speech and indirect speech, the sentences starting with question phrases. What are the question phrases generally we use? Whenever we ask questions, often we ask questions to others to get a point, to get a clarification, to know what it is. So, whenever we ask questions, we use the phrases. Phrases means what? Group of words connected together to give a meaning, to get the information. To get the information, you are using lot of questions every day. When we ask the question in the below format, we are asking questions. The order of question word should be different from an ordinary question sentence. So, from an ordinary question sentence, the format should be different. See, number 1, could you tell me? When you want to get a clarification, what is the phrase you use? Could you tell me? What do you mean by could you tell me? The second, can you tell me? You want to know certain things. Can you tell me the time? Could you tell me the time? Could you tell me where it is? Could you tell me how long it takes to go to airport? Can you tell me? Do you know? Do you know who's the Prime Minister of India? Do you know who will win the election? Do you know how to operate this computer? Do you know? Who's that? Who's that coming there? Who's that? What do you mean? Somebody asks a question, you're not quite clear about what they say. Then you ask a question, what do you mean? What do you mean? Then what time does it start? What time the cricket match starts? So these are some of the examples of the phrases where you use to question somebody. It is not in a general question format, but still it is a question phrase, right, sir? So most often asked questions coming here. For example, sentences starting with could you tell me? Could you tell me? Connected with how far is the airport? See, could you tell me how far is the airport? You are connecting with could you tell me with how far is the airport? You want to get an information, asking them the distance of where you are and where the airport is. Can you tell me why didn't you cook the food? We are asking, can you tell me, using the phrase, can you tell me why didn't you cook the food? Do you know? Do you know when is the election? Do you know when is the election? Should we do? What's he saying? Should we do? Should we do
What's he saying? Is it that we have to obey his order? Should we do? What's he saying? Please tell me, what does he mean? Please tell me, what does he mean? Do they know what time the flight come? Do they know what time the flight comes? Do they know what time does the flight come? Come. Yeah, it does. So, these are the standard phrases which you use in your day-to-day conversation to get information. Right, sir? Are you able to get it? Are you clear? Are you clear? Quite clear? Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய இந்த வீடியோக்களில் 27வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் 143 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று அயற்கூற்று, த சென்டென்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் கொஸ்டின் ஃப்ரேசஸ். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது அல்ல நேர்கூற்றிலே கேட்கும் பொழுது சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பொதுவாகவே ஒரு நாள் முழுக்க பல கேள்விகளை கேட்கிறீர்கள். அவர் கேட்டார், இவர் கேட்டார், நீ கேட்கிறாய். விளக்கங்கள், தகவல்கள், சில விஷயங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கு, அறியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு. ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள், whenever we ask questions, நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுதெல்லாம் we use the phrases. phrases என்றால் சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறோம். to get the information, தகவல்களை பெறுவதற்காகத்தான் நாம் கேள்விகளை கேட்கிறோம் அல்லவா? when we ask the question in the below format, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வடிவ அமைப்பிலே நாம் கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது the order of question words, அந்த கேள்வியினுடைய அந்த முறைகள் should be different. அது வேறு விதமாக இருக்கிறது from an ordinary question sentence. சாதாரண கேள்வி வாக்கியங்களை விட சில கேள்வி வாக்கியங்கள் அதனுடைய அமைப்பு மாறி இருக்கிறது. ஸோ பொதுவாகவே ஒரு நாளைக்கு காலை முதல் இரவு வரை பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது 50% உங்களுடைய உரையாடல்கள் கேள்வி வாக்கியங்களாகவே இருக்கிறது. தகவலை பெறக்கூடிய வாக்கியங்களாகவே இருக்கிறது. வளரக்கூடியவர்கள், தெரியாதவர்கள், அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இந்த தகவல் பெறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தகவல் அறியும் வாக்கியங்கள் could you tell me, அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியம் could you tell me, உங்களால் கூற முடியுமா. டெல் என்றால் கூறுவது, could you say me என்று சொல்வதில்லை, could you tell me. can you tell me, உங்களால் கூற முடியுமா, இரண்டும் ஒன்றுதான். do you know, உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு தெரியுமா. do they know, do you know அல்லது does he know, do they know, do you know, உங்களுக்கு தெரியுமா. who's that, யார் அது. what do you mean, என்ன அர்த்தத்தில் சொல்ல வருகிறாய். what do you mean. what time does it start, எத்தனை மணிக்கு அது ஆரம்பமாக போகிறது. இந்த கேள்வி சொற்றொடர்கள் அதிகமாக உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக இந்த கேள்வி வாக்கியத்துடன் வேறு சில வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். அது நீ பெறக்கூடிய தகவல்களை பொறுத்து. உதாரணத்துக்கு சென்டென்சஸ் ஸ்டார்டிங் வித் could you tell me, வாக்கியம் இந்த சொற்றொடரான கேள்வி சொற்றொடரான could you tell me, நீ சொல்ல முடியுமா. இதனுடன் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பாருங்க, கனெக்டட் வித் how far is the airport, ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை. இந்த தகவல் நீங்கள் அறிய வேண்டும், ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை. அதற்கு முன்னாடி அந்த கேள்வி சொற்றொடரான could you tell me, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. how far, எவ்வளவு தூரம். is the airport, ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் இருக்கிறது, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. விமான நிலையம் இன்னும் எத்தனை தூரம் இருக்கிறது. can you tell me, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. why didn't you cook the food, உன்னால் சொல்ல முடியுமா, ஏன் நீ உணவை சமைக்கவில்லை. அந்த தகவல் சொற்றொடர்களை இங்கே வைத்துவிட்டு கேள்வி சொற்றொடர்களை அதற்கு முன்னால் பயன்படுத்துகிறீர்கள். do you know, உனக்கு தெரியுமா. when is the election, எப்பொழுது தேர்தல் வரும் என்று உனக்கு தெரியுமா. should we do, நாம் செய்ய வேண்டுமா. what is he saying, அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதன்படி நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறதா. please tell me, தயவு கூர்ந்து சொல்லுங்கள். what does he mean, அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று தயவு கூர்ந்து சொல்லுங்கள். do they know what time does the flight come, தயவு செய்து சொல்லுங்கள். அல்லது do they know, அவர்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை மணிக்கு விமானம் வருகிறது என்று. ஸோ இதிலிருந்து இதுக்கு மாற்றி சொல்லலாம். could you tell me, what is he saying. do you know how far is the airport, please tell me how far is the airport.
do they know what is he saying? இப்படியாக இந்த சொற்றொடர்களை இதற்கு தகுந்தபடி அதற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கேள்வி சொற்றொடர்களான இந்த 6 சொற்றொடர்கள் இங்கே 6 வைத்து விட்டீர்கள். இந்த சொற்றொடர்களுடன் இணைக்கக்கூடிய தகவலை பெறக்கூடிய எந்த தகவலை பெற வேண்டுமோ அதை இதற்கு கூட்டணியாக கூட்டி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ நேர்கூற்றிலே இது அனைத்தும் நேர்கூற்றிலே வருகிறது. அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது you asked me whether, could you tell me, na whether I could tell him, whether I could tell him, whether I சேர்த்துக்கொள்கிறாய் அயற்கூற்றிலே. நேர்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது could you tell me, இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது you asked me, அவன் கேட்டான் whether I could tell him, நான் சொல்ல முடியுமா அவனுக்கு, how far is the airport, ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை இருக்கிறது என்று என்னால் சொல்ல முடியுமா என்று அவன் கேட்டான். Do you know when is the election, உனக்கு தெரியுமா எப்பொழுது தேர்தல் என்று ஒருவன் என்னிடம் கேட்கிறான். அதை மற்றவனிடம் சொல்லும் பொழுது அவன் என்னிடம் கேட்டான் he asked me whether I know, எனக்கு தெரியுமா எப்பொழுது தேர்தல் நடக்க இருந்தது என்று மாற்ற வேண்டும். should we do what's he saying, அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை செய்ய வேண்டுமா. இது அயற்கூற்றிலே மாற்றும் பொழுது he asked me, அவன் கேட்டான் என்னிடம் should we do, should they do, அவர்கள் செய்ய வேண்டுமா. what is he saying, அவன் என்ன சொன்னானோ அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டுமா என்று அவன் என்னிடம் கேட்டான். please tell me what does he mean, தயவு செய்து கூறுங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று. இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும்பொழுது அவன் என்னிடம் கேட்டான், அவன் என்னிடம் தயவு செய்து கேட்டான். he requested me and asked, please வருகிறது. he requested to tell him, அவனுக்கு தயவு கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் சொன்னான். what does he mean, what he meant, அவன் என்ன அர்த்தத்திலே சொன்னான் என்று இவன் என்னிடம் தயவு கூர்ந்து கேட்டுக்கொண்டான். ஸோ இப்படியாக நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது மாற்றுகிறோம். அது இது ஸ்டாண்டர்ட் சொற்றொடர்களான இந்த கேள்வி வாசகங்கள். இதனுடன் இணைக்கக்கூடிய அந்த தகவல்களை பெறக்கூடிய வாசகத்தை இணைத்து விட்டால் கேள்வி வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு சரளமாக வந்துவிடும். ஸோ இதை பயன்படுத்தி கேள்வி வாக்கியத்திலே நேர்கூற்றிலே சிறப்பானவர்களாக, அதையே அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது அதிலும் சிறப்பானவர்களாக விளங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வீடியோவிலே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். Take your level 5 book. The topic here is direct to indirect speech. The video number is 28. So far the videos which we have seen in this level 5 is 144 videos. Coming here we have seen quite a lot of things about direct to indirect, how to change, how to convert, how to speak, how to ask questions. Now coming here, using whether or if. Using whether or if. Whether or if means what options. Using whether or if there are no informative question words in a sentence. In a question word sentence, if there is no informative word sentence like what, which, where, why, when or how, then what do you do? See here, could you tell me, could you tell me, do you have money, could you tell me, do you have money, could you tell me, do you have money, this is the sentence. So two questions are there, could you tell me, do you have money. So instead of do, you can use whether or if. Could you tell me whether you have money? Could you tell me if you have money? So, do you have money means, what is the answer you give? Yes or no, right? Yes, I have money. No, sir, I don't have money. We are not using why do you don't have money or why do you have money. We are not asking the information. We are asking you, do you have money? So, instead of do, you can use whether or if when you are asking a question. If you have money, whether you have money. So, could you tell me whether you have money or could you tell me if you have money. These are the phrases, words you can use instead of do. You can use whether and ask question, or you can use if and ask question. Does she know? Did you see me? Does she know? Did you see me? Does she know whether you saw me? Does she know if you saw me? Does she know whether you saw me? Does she know whether if you saw me? So you can use instead of do and did, you can use whether. Next coming here,
converting from direct speech to indirect speech. So far we have seen sentences, now we are coming in short. Here, the interviewer, you go for an interview, the interviewer asks questions. What are the questions he asks you? The interviewer asked me, he asked me the following questions. What are the following questions? What's your name? The first question he asks is in an interview, what's your name? What are your strengths? What are your plus points? Next question, why did you want this job? Or why do you want this job? Or why did you want this job? Fourth question he asked, do you have any experience? Do you have any job experience? Fifth question he asks you, can you speak English fluently? Can you speak English fluently? Sixth question, what is the salary you expect? He asks a question, what's the salary you expect? The seventh question the interviewer asks you, could you tell about your family? Could you tell about your family? 7 questions generally the interviewer asks you, isn't it? No, how do you go in for indirect speech? The interviewer asks you, what's your name? How do you go and say to your friend? The interviewer asked me, he asked me, who asked me? The interviewer asked me, you are going and reporting to somebody. The interviewer asked me, what is your name changes into? What my name was. What my name was. So, your changes into my is changes into was. What are your strengths? The interviewer asks you second question, what are your strengths? You are going and reporting to somebody. He wanted to know. Who wanted to know? The interviewer wanted to know what my strengths were. Your changes into my and our changes into where. What my strengths were. The interviewer wanted to know. Now coming here. The third question the interviewer asks you, why did you want this job? The third question. So you are going and reporting to somebody. The third question you are telling. He still wanted to know. Further he wanted to know. Who wanted to know? The interviewer wanted to know further. He still wanted to know why I had wanted the job. See, did you changes into had wanted? Did you want changes into I had wanted? You changes into I. Did changes into had. Want changes into wanted. This job changes into that job. He still wanted to know why I had wanted this job. Do you have any experience? The interviewer asks me, do you have any experience? You report to somebody. He asked me, do you have any experience? Whether I had any experience or if I had any experience. You changes into I, have changes into had, whether I had any experience or if I had any experience. Interviewer asks me, can you speak English fluently? Interviewer asks me, can you speak English fluently? And I report to somebody. He also asked me, further question he also asked me, whether I could speak English. Can you speak English changes into whether I could speak English. Can changes into could, you changes into I. You are using connecting both the sentences using whether I could speak English fluently or if I could speak English fluently. Next question he asked me, interviewer, what is the salary you expect? The interviewer asked me the question, what is the salary you expect? So, you say, if you report to somebody, he further asked me, extra questions he is asking me, what the salary was that I expected. So, his changes into was, you changes into I, what is the salary? Was that I expected. Could you tell about your family? The interviewer asked me, could you tell about my family? Could you tell about your family? So I go and report to somebody further. He wanted to know, could you tell about your family changes into you are adding whether or if. I could tell about my family. So you changes into I, your family changes into my family. Could is there. Could. So he wanted to know whether I could tell about my family or he wanted to know if I could tell about my family. You got it, sir? Now you see the questions. What's your name? The interviewer asks you. What are your strengths? The third question. Why do you want this job? Fourth question. Do you have any experience? Fifth question. Can you speak English fluently? Sixth question. What is the salary you expect? The seventh question. Could you tell about your family? Suppose you go and report to somebody. How do you report? The interviewer asked me what my name was.
He wanted to know what my strengths were. He wanted to know, still wanted to know why I wanted this job, that job. He asked me whether I had any experience, or he asked me if I had any experience. He also asked me whether I could speak English fluently, or he also asked me if I could speak English fluently. He further asked me what the salary was that I expected. He wanted to know whether or if I could tell about my family. Right, sir? So, somebody is asking. How many questions they were asking you? Interviewer asking 7 questions. And the 7 questions you are going and reporting to somebody using this format. So there are chances in your day-to-day conversation where people ask you not only 1 question, 2 or 3, maybe multiple number of questions, 10 question or 20 question, which you go and report to somebody. This is what he has asked me. These are the things he was asking me. 10 question, 20 questions. So you should be thorough with what converting from direct speech to indirect speech, all the question sentences. Hope you are able to get it. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய இது 28வது வீடியோ. ஆனால் இது மொத்த வீடியோக்கள் 144. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் வெதர் ஆர் இஃப். வெதர் என்றால் என்ன? உண்டா இல்லையா. இஃப்னா இதுவும் உண்டா இல்லையா என்று இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. இஃப் தேர் ஆர் நோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ், தகவலை பெறக்கூடிய வார்த்தைகள், கேள்வி வார்த்தைகள் எவை எவை? வாட்னா என்ன, விச்னா எது, வேர்னா எங்கே, வை என்றால் ஏன், ஹவ் என்றால் எப்படி. இந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி தான் மற்றவர்களிடமிருந்து தகவலை பெறுகிறாய். சில நேரங்களில் இந்த தகவல் அறியக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் இல்லாமல் கேள்வி வரும், கேள்வி வாக்கியங்கள் வரும். அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் உண்டா இல்லையா என்று அடங்கி விடுகிறது. அது பதில் உண்டா இல்லையா, இதுவா அதுவா என்று கேள்விகள் வருகிறது. இந்த தகவல் அறியும் வார்த்தைகள் இல்லாமல் வரக்கூடிய கேள்விகள். உதாரணத்திற்கு could you tell me, உன்னால் சொல்ல முடியுமா? do you have money, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா என்று நீ சொல்ல முடியுமா? 2 கேள்விகள். உன்னால் சொல்ல முடியுமா, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறது. இது ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியதுக்கு இந்த டூவுக்கு பதிலாக நீ வெதர் என்று கேள்வி வெதரை பயன்படுத்தி கேள்வியை கேட்கலாம். could you tell me, தயவு செய்து கூற முடியுமா? could you have money or whether you have money, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா, அல்லது if you have money, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா இல்லையா. இந்த டூவுக்கு பதிலாக வெதரை பயன்படுத்தலாம், டூவுக்கு பதிலாக இஃப்பை பயன்படுத்தலாம். நீ நேரடியாக கேள்வியை கேட்கும் பொழுது whether you have money, if you have money, இப்படி கேள்விக்கு டூவுக்கு பதிலாக வெதரும் இஃப்பும் நேர்கூற்றிலேயே பயன்படுத்தலாம். இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த பாடத்தை பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். நேரடியாக நேர்கூற்றிலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது டூ டிட்டுக்கு பதிலாக வெதர் இஃப்பை பயன்படுத்தி கேள்விகள் கேட்கலாம். டஸ் ஷி நோ, அவளுக்கு தெரியுமா? டிட் யூ சீ மீ, என்னை பார்த்தாயா? ஸோ இந்த 2 கேள்விகளும் பாருங்க எப்படி இணைக்கப்படுகிறது. டஸ் ஷி நோ, அவளுக்கு தெரியுமா? வெதர் யூ சா மீ, நீ என்னை பார்த்ததை அவளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா. வெதர் அல்லது டஸ் ஷி நோ இஃப் யூ சா மீ, அவளுக்கு தெரியுமா நீ என்னை பார்த்தது. ஸோ இந்த டிட்டுக்கு பதிலாக வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்தலாம். ஸோ டூவுக்கு பதிலாக டிட்டுக்கு பதிலாக வில் யூ கம், வெதர் யூ கம், வெதர் யூ வில் கம் ஆர் நாட் அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மொத்தம் 7 விதவிதமான வாக்கியங்களை, பல வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு த இன்டர்வியூவர். இன்டர்வியூவர் என்றால் என்ன? நேர்முக தேர்வை நடத்தக்கூடியவர். ஆஸ்க்டு மீ, என்னிடம் கேட்டார். த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகள். என்னென்ன கேள்வி கேட்டார்? வாட் இஸ் யுவர் நேம், உன்னுடைய பெயர் என்ன? நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். முதல் கேள்வி உன்னுடைய பெயர் என்ன? வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன, உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள் என்ன என்று கேட்கிறார். 3வது கேள்வி வை டிட் யூ வாண்ட் திஸ் ஜாப், இந்த வேலை உனக்கு வேண்டும் என்று எதற்காக விரும்பினாய். 4வது கேள்வி டு யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவம் இருக்கிறதா என்று அவர் கேட்கிறார். கேன் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, 5வது கேள்வி அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி உன்னால் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச முடியுமா. 6வது கேள்வி வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், என்ன சம்பளத்தை நீ எதிர்பார்க்கிறாய் எங்கள் நிறுவனத்திலே என்று கேட்கிறார். 7வது கேள்வி குட் யூ டெல் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, உன் குடும்பத்தாரை பற்றி உன்னால் சொல்ல முடியுமா. ஸோ கேள்வி நேர்கூற்றிலே, அதாவது நேர்காணலிலே, இன்டர்வியூவிலே
அந்த நேர்முக தேர்வாளர்கள் கேட்கக்கூடிய 7 கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். இந்த 7 கேள்விகள் இவர் கேட்டார் என்று உன்னுடைய நண்பனிடம் போய் சொல்கிறாய். எப்படி சொல்கிறாய்? வாட் இஸ் யோர் நேம் என்னவாக மாறுகிறது? ஆஸ்ட் மீ. யார் கேட்கிறார்? நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். வாட் மை நேம் வாஸ், என்ன என்னுடைய பெயராக இருந்தது என்று அவர் கேட்டார். ஸோ யுவர் என்பது மையாக மாறிவிடுகிறது, இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வாட் ஆர் யர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன, உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார். ஹி வாண்டட் டு நோ வாட் மை ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் வேர். யுவர் என்பது மை. அவர் கேட்டார் என்னிடம் என்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னவாக இருந்தன என்று. ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது, யுவர் மையாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது why did you want this job, நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார், எதற்காக உனக்கு இந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது? அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள். he still wanted to know, அவருக்கு மேலும் தெரிய வேண்டியது என்னவென்றால் why I had wanted this job, ஏன் எனக்கு இந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது என்று. ஸோ இங்கே did you want, I had wanted என்று மாறிவிடுகிறது. ஏனால் இது did இறந்த காலம், அதுக்கு wanted போட்டு விடுகிறீர்கள், had wanted perfect போட்டு விடுகிறீர்கள். you என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, this என்பது that-ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக do you have any experience, உனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவம் இருக்கிறதா என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். அயற்கூற்றிலே என்ன சொல்கிறீர்கள்? he asked me whether I had any experience, எனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவங்கள் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார். he asked me அல்லது if I had any experience, எனக்கு வேலை அனுபவங்கள் இருந்ததா என்று கேட்டார். had ஆக மாறுகிறது, யூ ஐயாக மாறிவிடுகிறது. இதெல்லாம் ஒய்ங்கடி தகவல். இது டூவில் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே வெதரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கேன் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, உன்னால் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச முடியுமா என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். இதை அயற்கூற்றில் எப்படி சொல்வீர்கள்? ஆல்சோ ஆஸ்க் மீ, அவர் மேலும் கேட்டார் வெதர் ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, என்னால் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று. அல்லது இஃப் ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, நான் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று. கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், இங்கே வெதர் வராது, ஏன்னா வாட் என்ற தகவல் வார்த்தை வந்துவிட்டது. வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், என்ன சம்பளத்தை நீ எதிர்பார்க்கிறாய். இது அயற்கூற்றிலே. இ ஃபர்தர் ஆஸ்க் மீ, மேலும் அவர் கேட்டார் நேர்முக தேர்வாளர், வாட் த சேலரி வாஸ் தட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட், என்ன சம்பளத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று. எக்ஸ்பெக்ட் என்பது எக்ஸ்பெக்டடாக மாறிவிடுகிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக குட் யூ டெல் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, உன்னுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி சொல்ல முடியுமா. குட்டிலே ஆரம்பிக்கிறது, அதனால் வெதரை வைத்து இணைக்கிறாய். he wanted to know, அவருக்கு மேலும் தெரிய வேண்டியதாக இருந்தது. whether I could tell about my family, என்னால் என் குடும்பத்தாரை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று அவர் கேட்டார். ஸோ குட் அப்படியே இருக்கிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, your family என்பது my family மாறிவிடுகிறது. ஸோ அயற்கூற்றிலே பாருங்கள், வாட் இஸ் யர் நேம், உன்னுடைய பெயர் என்ன, வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன. he asked me what my name was, என்னுடைய பெயர் என்னவென்று கேட்டார். வாட் மை ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் வேர், என்னுடைய வலிமைகள் என்னவாக இருந்தன என்று கேட்டார். why did you want this job, do you have any experience, can you speak English fluently, what is the salary you expect, could you tell about your family என்பது he still wanted to know why I had wanted that job, எனக்கு ஏன் அந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது என்று கேட்டார். எனக்கு அனுபவம் இருந்தனவா என்று கேட்டார். நான் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று கேட்டார். மேலும் அவர் கேட்டார் என்ன சம்பளத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று. மேலும் அவர் கேட்டார் என்னுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி அவரிடம் நான் சொல்ல முடியுமா என்று. ஸோ நேர்கூற்றிலே அவர்கள் கேட்ட 7 கேள்விகளை அயற்கூற்றிலே நீங்கள் போய் 7 கேள்விகளை அவர் கேட்டார் என்று அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்றி சொல்கிறீர்கள். ஸோ அன்றாடம் ஒரே ஒரு கேள்வி வாசகம் மட்டும் நீங்கள் அயற்கூற்றிலே சொல்லுவதில்லை. 7-8 கேள்விகள், 10 கேள்விகள், 20 கேள்விகள் என்று வரும். அந்த கேள்வி வாக்கியங்களை அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்றுவது என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is direct to indirect speech, 29th video on direct and indirect speech. And the video number, total videos we have seen is 144. Now we have come to 145th video. Earlier what did we see? An interviewer asking different questions to the interviewee.
You are going for an interview. So the interviewer keeps on asking you questions. How do you go and report to somebody? This is what the interviewer has asked questions. The interviewer generally asks questions to get the information from you. He uses what, which, where, why, when and how. Sometimes he expects yes or no questions, asking did you, do you, can you, should you, will you. So these type of question sentences starting with will, can, may, do, did, they are called, the answer would be yes or no. So two type of questions he'll be asking. So generally you don't expect one question, single question. You may have multiple number of questions. How do you go and report to somebody? These are the multiple questions they have asked me. So we have seen 7 questions. Now we have come here to the 8th question. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time means when you are free, what are you doing? What do you do? And the 9th question is, what are your hobbies and interests? What are your hobbies and interests? This is the 9th question. And the 10th question is, are you a team player? You go in for a company, you cannot sit alone and do the work. You have to join in a group and do the work. If they ask you a question, are you a team player? So what will be the answer? See, here it starts with what and what. This is an information gathering question. This sentence starts with are. So the answer should be, are you a team player? The answer should be yes or no. So multiple number of questions have been asked. Indirectly you are going and reporting to somebody. What do you report? What do you do in your spare time? He asked me what I did in my spare time. Do changes into did. Your changes into my. So he asked me what I did in my spare time. What are your hobbies and interests? This is the question interview asks. So you go and ask somebody, you go and tell somebody. He also asked me what were my hobbies and interests. So are changes into where, your changes into my. Next, are you a team player? The questioner asks, the interviewer asks you, are you a team player? See, it starts with are. So you have to use whether or if. He finally asked me whether I was a team player or if I was a team player. Are changes into was, you changes into I. So these are the questions the interviewer asked. Already we have seen 7 questions. The 8th question is, what do you do in your spare time? What are your hobbies and interests? Are you a team player? You club all 3 questions and you answer. The interviewer asked me what I did my spare time. He also asked me what were my hobbies and interests. He finally, the end question, he asked me whether I was a team player or if I was a team player. Able to understand? So these are the questions interviewer asks, then you go and report to somebody. These are the way, this is the way you go and report. So when 10 questions should be reported, there may be informative questions and also yes or no questions. So both you have to mix and report. And coming here, the usage of short replies for questions and statement. Somebody asks you questions. What would be your answer? What would be your answer? So some of the answers, some of the usage of short replies for questions and statements we have given. Some of the short replies. What are the short replies? I suppose so means what? You partially agree with them. I suppose so. They ask you, for example, who will win the prime minister? Who will be the prime minister? Mr. Rahul Gandhi, Modi or Kejriwal? You say Kejriwal or you say Modi, and I partially agree with you by saying I suppose so or I hope so. You ask a question, will you get a promotion? I hope so. I am afraid so. I am afraid so. I think it's going to rain heavily. I am afraid so means you agree with that. I think so. Somebody asks you a question, you answer, I think so. I say, what do I say? Mumbai is very costly for living. I say. And you say, so am I. So even I think like that.
I guess so. You ask a question and you say, yes, I guess so. Yes, I have. Do you have money? Yes, I have. Neither do I. I ask you, I don't have money. You reply to me, neither do I have means even I don't have money. I cannot buy a car. You say, nor can I. Even I cannot buy a car. So these are the short replies for questions. Neither have I. Even I don't have. Do you have money? I don't have money. Neither have I. I hope not. Guess what? Guess what? How do you, when do you say the answer? Guess what? I expect so. I expect so. My uncle will be coming, our uncle will be coming today evening. I expect so. So do I. With high regards. With high regards means where do you use this phrase with high regards? You say, I don't want to offend you. I don't want to insult you. With high regards, could you tell me about your weakness, about your problems with high regards? By God's grace, you reply, by God's grace, I am quite satisfied with my job. So these are the short replies which you use in your day-to-day conversation. See, I suppose so. Will Modi be the Prime Minister of India? Will Modi be the Prime Minister of India? And what is the answer you say? I suppose so means I think so. I don't suppose so. How do you say I don't suppose so? Suppose somebody asks you, will Modi be the Prime Minister? And you don't agree with him, you say I don't suppose so. If you agree with the question, you say I suppose so. If you don't agree with the question, you say I don't suppose so. Hope you are able to understand. So my dear friends, so what we have seen is multiple questions. If what, when, which, where is there, you are just putting what, when, which, where, and you are also using, what is that? The verb changes. Suppose if it's yes or no questions, you are using whether. When there are multiple number of questions, when you go and report quite a lot of questions, what they've asked, then you have to combine everything and give a mixed the question sentences. Now coming here, the usage of short replies we have seen. Generally, nearly we have seen around 16 short replies. I suppose so, I hope so, I am afraid so, I think so, so am I guess so, yes I have, neither do I, nor can I, neither have I hope not, guess what, I expect so, so do I, with regards, by God's grace. So one word we are saying, I suppose so means you are partially agreeing with them. I don't suppose so, you are not agreeing with them. Hope you are able to get it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேர்கூற்று டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் அயற்கூற்று ஸ்பீச். இது 29வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோகள் 144ஐ பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய வீடியோ நம்பர் 145. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது எப்படிப்பட்ட வாசகங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு யூசிங் வெதர். வெதர் என்றால் என்ன? உண்டா இல்லையா? இஃப் என்றாலும் உண்டா இல்லையா? இஃப் தேர் ஆர் நோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ், ஒரு கேள்வி வாக்கியத்திலே வாட் இல்லை என்றால், விச் இல்லை என்றால், வேர் இல்லை என்றால், ஒய் இல்லை என்றால், ஹவ் இல்லை என்றால், அதை மற்றவர்களிடம் போய் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே நேர்முக தேர்வாளர் 7 கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார். அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் அவர் எப்படி கேள்வி கேட்டார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். இப்பொழுது 8வது கேள்வி வாக்கியத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். What do you do in your spare time? நீங்கள் சும்மாக இருக்கும் பொழுது, எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி மற்றவர்களிடம் போய் சொல்வீர்கள்? He asked me, அவர் என்னிடம் கேட்டார், what I did in my spare time, என்னுடைய பொழுதுபோக்கான நேரங்களிலே நான் என்ன செய்வேன், ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது என்ன செய்வேன் என்று அவர் கேட்டார். யார் கேட்டார்? நேர்முக தேர்வாளர் கேட்டார். ஸோ டூ என்பது டிட்டாக மாறிவிடுகிறது. செய்கிறேன் என்பது செய்தேன் என்று வருகிறது. யுவர் என்பது மை, உன்னுடைய என்பது என்னுடைய என்று மாறிவிடுகிறது. யூ என்பது மீயாக மாறிவிடுகிறது. வாட் டு யூ டூ இன் யுவர் ஸ்பேர் டைம், நீ உன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களில் என்ன செய்வா என்று அவர் கேட்டார். அப்போ நான் என்னுடைய ஓய்வு நேரங்களில் என்ன நான் செய்வேன் என்று அவர் கேட்டார் என்று மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள் அவர் கேட்ட கேள்வியை. வாட் ஆர் யுவர் ஹாபீஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், உன்னுடைய பொழுதுபோக்குகள் என்ன,
உன்னுடைய ஆர்வங்கள் என்ன என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் எப்படி சொல்வீர்கள்? He also asked me, நேர்முக தேர்வாளர் மேலும் கேட்டார், what were my hobbies and interests, என்னுடைய பொழுதுபோக்குகளும் ஆர்வங்களும் என்னவாக இருந்தன என்று அவர் கேட்டார். ஸோ ஆர் என்பது வேறாக மாறிவிடுகிறது, யுவர் என்பது மையாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது இது ரெண்டுக்கும் வாட்டுன்னு தகவல் வாக்கியங்களை பார்த்தீர்கள். இங்கே ஆறிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஆர் யூ ஏ டீம் பிளேயர், நீ ஒரு கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவனா, மற்றவர்களுடன் கலந்து வேலை செய்யக்கூடியவனா என்று கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது அதை மற்றவர்களிடம் போய் கேட்கிறாய், சொல்கிறாய். அவர் இறுதியாக, ஏன்னா 10வது கேள்வி, அவர் இறுதியாக கேட்டார். he finally asked me, வெதரை போட்டு விடுகிறீர்கள். வெதர் ஐ வாஸ் ஏ டீம் பிளேயர், நான் ஒரு கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவனா இல்லையா என்று அவர் கேட்டார். அல்லது இஃப் ஐ வாஸ் ஏ டீம் பிளேயர், நான் ஒரு கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவனா இல்லையா என்று அவர் கேட்டார். ஸோ நண்பர்களே, ஒரு கேள்வி, அந்த கேள்வியை மற்றவரிடம் போய் சொல்வது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒருவர் 10-15 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஒரு நேர்முக தேர்வாளர் 10 கேள்விகள் கேட்கிறார். அந்த கேள்விகள் என்னென்ன கேட்டார் அவர் என்பதை மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது அந்த தகவல் அறியக்கூடிய வாக்கியங்களாக இருக்கும். வாட், விச், வேர், வென், வை, ஹவ், இதை வைத்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக இருக்கும். அல்லது ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களான ஆர், வேர், டிட், டூ, ஹேஸ், கேன், மே, ஷேல், இதை வைத்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கும். இரண்டையும் கலந்து 10 விதமான கேள்விகளை அவர் கேட்டார் என்று பல கேள்விகளை அவர் கேட்டது போல நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எப்படி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். யூசேஜ், பயன்பாடு ஆஃப் த ஷார்ட் ரிப்ளைஸ். ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார், நீங்கள் பதில் சொல்கிறீர்கள். ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், கேள்விகளாக அவர்கள் கேட்கும் பொழுது, ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நீங்கள் சொல்லும் பொழுது என்னென்ன குறுகிய பதில்களை கொடுக்கிறீர்கள். தகவல் பெரிதாக கொடுக்க வேண்டாம், குறுகிய பதில்கள். உதாரணத்திற்கு ஐ சப்போஸ் ஸோ, அப்படித்தான் நானும் நம்புகிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ, நானும் அதைத்தான் நம்பிக்கையுடன் அல்லது நம்புகிறேன், எதிர்பார்க்கிறேன். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ, அப்படி நடக்கும் என்று அச்சப்படுகிறேன். ஐ திங்க் ஸோ, அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏம் ஐ, நானும் கூடத்தான் அப்படியாக இருக்கிறேன். ஐ கஸ் ஸோ, அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஊகிக்கிறேன். எஸ் ஐ ஹேவ், ஆமாம் என்னிடமும் இருக்கிறது. நெய்தர் டு ஐ, என்னிடம் கூட இல்லை. நார் கேன் ஐ, என்னாலும் கூட முடியாது. நெய்தர் ஹேவ் ஐ, என்னிடம் கூட இல்லை. ஐ ஹோப் நாட், நான் இல்லை என்று நம்புகிறேன். கெஸ் வாட், என்னவாக இருக்கும் என்று ஊகித்துப்பார். ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ, நானும் அதையைத்தான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஸோ டு ஐ, நானும் கூடத்தான். வித் ஹை ரிகார்ட்ஸ், மிக்க மதிப்பும் மரியாதையுடன் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். பை காட்ஸ் கிரேஸ், ஆண்டவனுடைய கருணையால். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பதிலாக சொல்கிறீர்கள், சில சமயங்கள் கேள்வியாக சொல்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஐ சப்போஸ் ஸோ, நானும் நம்புகிறேன். மோடி பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, நரேந்திர மோடி அவர் பிரதம மந்திரி தேர்தலிலே பிஜேபி சார்பிலே நிற்கிறார். ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் என்னிடம், வில் மோடி பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, மோடி பிரதம மந்திரியாக இந்தியாவினுடைய பிரதம மந்திரியாக ஆவார்களா? நீ அந்த கேள்வியுடன் ஒற்றுப்போகக்கூடியவராக இருந்தால், உன்னுடைய கருத்து அந்த கேள்விக்கு ஒற்றுப்போகக்கூடியதாக இருந்தால், ஐ சப்போஸ் ஸோ, நானும் அப்படித்தான் நம்புகிறேன். சப்போஸ் அது இல்லை, ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஸோ, நான் அப்படி நினைக்கல என்று சொல்லும் பொழுது, வில் மோடி பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, மோடி பிரதம மந்திரியாக இந்தியாவினுடைய பிரதம மந்திரியாக இருப்பாரா? நீ அதற்கு அந்த கேள்விக்கு நீ ஒத்துப்போவனாக இல்லை, அதை மறுக்கிறாய். ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஸோ, நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என்று பதில் கூறுகிறாய். நான் அப்படி நினைக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ சப்போஸ் ஸோ, நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஸோ. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது பல கேள்விகள் ஒருவர் கேட்கிறார். அது தகவல் அறியக்கூடிய வாக்கியங்களாக இருக்கும், கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கும், அல்லது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கும். ஒருவர் பல கேள்விகளை கேட்டார். மற்றவர்களிடம் போய் நீங்கள் எப்படி அயற்கூற்றிலே இந்தந்த கேள்விகளை 10 கேள்விகளை வரிசைப்படுத்தி இவ்வளவு கேள்விகளை கேட்டார்,
அந்த கேள்விகள் என்னென்ன கேள்விகள் என்று மற்றவர்களிடம் அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை நேர்முக தேர்வாளர் 10 கேள்விகள் கேட்க, அந்த கேள்விகள் என்னென்ன அவர்கள் உன்னிடம் கேட்டார் என்பதை நீ மற்றவர்களிடம் போய் எப்படி சொல்வாய் என்பதை இந்த 10 விதமான விடைகளின் மூலமாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்ததாக பதில்கள், குறுகிய பதில்கள். மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் உன்னிடம், எப்படிப்பட்ட பதில்களை ஆங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். ஐ சப்போஸோ நம்புகிறேன், ஹோப்ஸோ நம்பிக்கையுடன், அப்படித்தான் நானும் நம்புகிறேன், ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ நான் அச்சப்படுகிறேன், இப்படி இருக்கக்கூடாது என்று. ஐ திங்க் ஸோ நானும் நினைக்கிறேன், ஸோ ஆம் ஐ நானும் கூடத்தான், ஐ கஸ் ஸோ நானும் ஊகிக்கிறேன், எஸ் ஐ ஹேவ் என்னிடம் கூட இருக்கிறது, நெய்தர் டு ஐ என்னிடம் கூட இல்லை, நாட் கேன் ஐ என்னால் கூட முடியாது, நெய்தர் ஹேவ் ஐ என்னிடம் கூட இல்லை, ஐ ஹோப் நாட் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று நான் நம்புகிறேன், ஸ்வாட் என்னவாக இருக்கும் என்று ஊகித்துப்பார், ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ நானும் எதிர்பார்க்கிறேன், ஸோ டு ஐ நானும் கூடத்தான், வித் ஹை ரிகார்ட்ஸ் வித் மிக்க மரியாதையுடன், பை காட்ஸ் கிரேஸ் கடவுள் கருணையினால். ஸோ ஐ சப்போஸ் ஸோனால் கேள்வி வாக்கியத்துடன் நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாய். ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஸோ என்று நீங்கள் பதிலாக அளிக்கும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை பதிலாக சொல்கிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாம் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 16 பதில்களை அன்றாடம் உபயோகப்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். மேலும் பல கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் ஒருத்தர், மற்றவர்களிடம் போய் எப்படி பதில் அளிக்க வேண்டும், என்ன மாதிரி கேள்விகள் அவர்கள் கேட்டார்கள் என்பதை அதனுடைய முழு பரிமாணங்களை அறிந்து கொண்டு, ஏனென்றால் காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் கேட்கக்கூடியது கேள்விகள் தான். மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், நீங்கள் பதில் அளிக்கிறீர்கள், நீங்கள் கேள்வி கேட்கிறீர்கள், மற்றவர்கள் பதில் அளிக்கிறார்கள். இதுதான் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். ஸோ இந்த குறுகிய பதில்களையும் இந்த கேள்வி வாக்கியத்தில் நேர்கூற்று அயற்கூற்றினுடைய தன்மையும் அறிந்து நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to Yes American Center. Check your grammar level 5 book video number 146. What type of world are we living in? Short of time. What type of world we are living in? We are living in a materialistic world. And what type of world we are living in? Always competition for anything and everything. People running here and there. Busy, busy, busy. This is the one term, highly used word. Busy, busy, busy. So there is no time for speaking. No time to speak with the dad. No time to speak with wife and children. Hurry, burry life. In this hurry, burry life, you cannot sit and talk. So short replies. Short replies is the fashion of the day. The usage of short replies for questions and statements. Somebody asks you a question. You can't go in for a long answer. You are giving in short and sweet. It's very short and sweet. Either it is formal or informal. Either it is official or non-official. It is short replies. Can India be a super economical power? Somebody asks you and the gentleman says, I hope so. I hope so. What do you mean by I hope so? Could anybody tell I hope so? See, somebody says, can India win the test match against Sri Lanka? What do you say? I hope so. I don't hope so. What do you mean by that? No, it's not. No chance at all. I hope so means, yes, I believe there are chances. The one answer is I hope so. So create the situations where you use I hope so. Any other sentences? See, I don't hope so. Can India be a super economical power? I don't hope so. So he is giving a negative reply. Here he gives a positive reply. Yes, I hope India would become a super economical power. I don't hope so. This is the one of the short reply. I'm afraid so. Will you fail in the exams? I'm afraid so. What is afraid so? I'm afraid so. So what is, in what context he says I'm afraid so? Will you fail in the exams? Your mother asks you. Your mother asks you, will you fail in the exams? Honestly, you have to tell the reply. Honestly, if you tell the reply, yes, I will fail in the exams. Will you say like that? Yes, I will fail in the exams. If you say I will fail in the exams, means you are purposely you are doing that. So you are saying I'm afraid so means you don't want to hurt your mother. You don't want to tell your mother something, some tragedy happened, not because of you, because of certain circumstances.
You have not done it voluntarily. I'm afraid so means yes, something happened. I'm just it happened. Please take it light. So I am afraid so, the answer you are giving so that you don't want the questioner to be hurt. Able to understand? I think so. Will India be a soft tracking in the world? I think so. Yes, I think so means you are giving a positive reply. Will India be a soft tracking in the world? You are giving a negative reply. No, I don't think so. So I think you have problem here with only I am afraid so, isn't it so? You are saying I am afraid so when you don't want to hurt somebody. I am asking, please give me 500 rupees. You have 1000 rupees in your packet. I know that. I am asking you, please give me 500 rupees. You don't want to hurt me. So what do you say? I am afraid I don't have. I am afraid I don't have. In the sense you don't want to insult me. You don't want to hurt me. And you are trying to escape. I am afraid so means what? I am afraid I don't have money. I am afraid I don't have money. So next coming here. So am I. I am very happy to see you. I am very happy to see you. I am very pleased to see you. So am I. So am I means yes, even I am happy. I guess so. What do you mean by that? Aishwarya Rai is the most beautiful actress. I guess so. Yes, I accept. I guess so. I don't guess so. Aishwarya Rai is the most beautiful actress. I don't guess so. You are not agreeing with the speaker's statement. The speaker says Aishwarya Rai is the most beautiful actress. You agree and you say I guess so. You don't agree. Then you say no, I don't guess so. You're not putting no in front. No, I don't guess so. This is the plain statement. Yes, I have. I have a passport. Yes, I have. I have a passport. Do you? Yes, okay, I have a passport. Yes, I have. Yes, I too do not have. I don't have a passport. Yes, I too don't have. I have a passport. Speaker A says and B replies by saying, yes, I have. I have a passport. Yes, I too have. I too have, you can say. I too have. Yes, I too have. I too have. Yes, I too have. Speaker A says, I have a passport. And the speaker B confirms with the A saying that I too have. Yes, I too have. Speaker A says, I don't have a passport. And speaker B confirms with the A saying that he too doesn't have that. Yes, I too don't have. Neither do I. I don't eat non-vegetarian. I don't eat non-vegetarian. Who says? Speaker says. Speaker B says, neither do I means what? Even I also don't eat. So neither means two persons negative. Two persons agreeing with a negative action. I don't eat non-vegetarian, neither do I. So two persons A and B, they are confirming with a negative of one certain action, that is not eating non-vegetarian. Nor can I. I can't buy a house in Chennai. I can't buy a house in Chennai. I can't. It's not possible for me to buy a house in Chennai. B says, nor can I means what? I confirm with you. Even I am not able to buy a house. So two negatives. I can't buy a house in Chennai, nor can I. Even I am unable to buy a house. Neither have I. I don't have enough money to pay the rent. I don't have enough money to pay the rent. Neither have I. I too don't have. Who says? Partner B says, I don't have enough money to pay the rent. Neither have I. I too don't have. So my dear friends, I hope so. Say everybody together, I hope so. I hope so. I don't hope so. I don't hope I'm afraid so. I'm afraid so. I think so. I think so. I don't think so. I don't think so. So am I. So am I. I guess so. I guess so. I don't guess so. I'm do. Yes, I too have. Yes, I do have. Yes, I too don't have. Yes, I too don't have. Neither do I. Neither do I. Nor can I. Nor can I. Neither have I. Hope you are able to understand. These are the short replies for questions and statements. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 146, யூசேஜ் ஆஃப் ஷார்ட் ரிப்ளைஸ், குறுகிய பதில்களை கொடுக்கக்கூடியது கேள்விகளுக்கும் விளக்கங்களுக்கும். இப்போ உதாரணத்திற்கு ஐ ஹோப் ஸோ என்றால் என்ன? நானும் ஹோப்னா நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். கேன் இந்தியா பி ஏ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் பவர்? இந்தியா ஒரு பொருளாதாரத்தில் சிறந்த வல்லரசாக ஆக முடியுமா என்று ஏ கேட்கிறார். பி என்ன சொல்கிறார்? நானும் அப்படித்தான் நம்புகிறேன். எப்படி நம்புகிறேன்?
இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக ஆக வேண்டும் என்று. ஐ டோன்ட் ஹோப் ஸோ, நான் நம்பவில்லை. கேன் இந்தியா பி ஏ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் பவர், இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக உருவாக முடியுமா? ஐ டோன்ட் ஹோப் ஸோ, எனக்கு அந்த விதமான நம்பிக்கையுமே கிடையாது. போகிற போக்கை பார்த்தால் நடக்காது போல் இருக்கிறது. ஐ டோன்ட் ஹோப் ஸோ, ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ, நான் அஞ்சுகிறேன். இது அஞ்சுகிறேன்னு பயப்படுறதில்ல, கொஞ்சம் மன கஷ்டத்துடன் ஒற்றுக்கொள்வது, மனவேதனையுடன் ஆமாம் என்று ஒற்றுக்கொள்வது. வில் யூ ஃபெயில் இந்த எக்ஸாம்ஸ், உன் தந்தையார் கேட்கிறார் உன்னிடம், வில் யூ ஃபெயில் இந்த எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகி விடுவாயா? ஆமாம் நான் ஃபெயில் ஆகி விடுவேன் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. சொன்னால் பெற்றோர்கள் மனம் வருத்தப்படுவார்கள். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ என்றால் என்ன? நானும் அப்படித்தான் அஞ்சுகிறேன், மனது வேதனையாக இருக்கிறது, அப்படித்தான் நடக்கும் என்று நானும் அஞ்சுகிறேன். ஸோ ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ என்பது ஒன்றை ஒற்றுக்கொள்ளுதல், ஒற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அந்த கேட்கக்கூடியவருடைய மனதை புண்படுத்தாமல் அவர்களை கொண்டு போவது. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் போய் ஒருவரிடம் கேட்கிறீர்கள், அல்லது ஒருவர் உங்களிடம் கேட்கிறார், பணம் ஒரு 1000 ரூபாய் இருக்கிறதா, உங்கள்கிட்ட 2000 ரூபா 5000 ரூபா பணம் இருக்கிறது, கொடுப்பதற்கு மனம் இல்லை, ஆனால் அவர்கள் மனது புண்படக்கூடாது என்பதற்காக ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ டோன்ட் ஹேவ், என்னிடம் பணம் இல்லை என்பதை நாசுக்காக சொல்லும் பொழுது ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது ஐ திங்க் ஸோ, நானும் அப்படித்தான் நம்புகிறேன், நினைக்கிறேன். வில் இந்தியா பி ஏ சாஃப்ட்வேர் கிங் இன் த வேர்ல்ட், உலகத்திலே இந்தியா ஒரு மென்பொருளினுடைய அரசனாக சக்கரவர்த்தியாக உருவாக்க முடியுமா? ஐ திங்க் ஸோ, நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்று பதில் வருகிறது. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, வில் இந்தியா பி ஏ சாஃப்ட்வேர் கிங் இன் த வேர்ல்ட், இந்தியா உலகத்திலே இந்த மென்பொருளிலே ஒரு ராஜாவாக ஆக முடியுமா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக so am I, நானும் கூடத்தான். so am I am very happy to see you, உன்னை சந்தித்ததில் நான் ரொம்ப மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், சந்தோஷம் அடைகிறேன். பி என்ன சொல்கிறார்? so am I, நானும் கூடத்தான். I guess so, நான் ஊகிக்கிறேன் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று. ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ், ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ். ஐஸ்வர்யா ராய் உலகத்திலேயே சிறந்த அல்லது அழகான நடிகையாக இருக்கிறார், நானும் அப்படித்தான் ஊகிக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. இப்போ நெகட்டிவாக வரும்போது ஐ டோன்ட் கெஸ் ஸோ. ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ், ஐஸ்வர்யா ராய் இருப்பதிலேயே மிக அழகான நடிகை. ஐ டோன்ட் கெஸ் ஸோ, நான் அதை ஊகிக்கவில்லை, நான் அப்படி நம்பவில்லை என்று பதில் வருகிறது. கஸ் ஸோ, ஐ டோன்ட் கஸ் ஸோ. நீங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பதிலாக சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகங்கள் இதை சொல்ல வேண்டும். எஸ் ஐ டூ ஹேவ், இங்கே டூ ஓங்கிறது டபிள்யூ போட்டுறீங்க. என்னிடம் கூட இருக்கிறது, என்னிடம் கூட இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஏ சொல்லுகிறார், எனக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் இருக்கிறது, ஐ ஹேவ் ஏ பாஸ்போர்ட்டுங்கிறார். நீங்கள் பி என்ன சொல்கிற, எனக்கு கூட இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது எஸ் ஐ டூ ஹேவ், TOOன்னு சொல்லி டபுள் டூ போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். எஸ் ஐ டூ டோன்ட் ஹேவ், என்னிடம் கூட இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ ஏ சொல்லுகிறார் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஏ பாஸ்போர்ட், எனக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் இல்லை என்று ஏ சொல்லுகிறார். பி என்ன சொல்லுகிறார்? ஆமோதிக்கிறார், என்னிடம் கூட இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது எஸ் ஐ டூ டோன்ட் ஹேவ், ஐ டூ TWO சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். நெய்தர் டு ஐ, அடுத்ததாக நான் கூட இல்லை, நானும் கூட இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் டு ஐ, நெய்தர் என்றால் இருவரும், டு ஐ என்றால் என்ன? நானும் கூட உன்னுடன் சேர்ந்து இல்லை. ஏ என்ன சொல்கிறார்? ஐ டோன்ட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நான் அசைவம் சாப்பிடுவதில்லை என்று சொல்கிறார். நீங்கள் ஏவை போல நானும் சாப்பிடுவதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் டு ஐ, நானும் கூட இல்லை, நானும் கூட இல்லை என்று வருகிறது. நெய்தர் டு ஐ. அடுத்ததாக 9வது, நார் கேன் ஐ, என்னாலும் கூட முடியாது. ஐ கேனாட் பை அன் ஹவுஸ் இன் சென்னை. ஏ என்ன சொல்கிறார்? விற்கிற விலைவாசியை பார்க்கும் பொழுது என்னால் வீடு வாங்க முடியாது சென்னையிலே ஏ சொல்லுகிறார். பி என்ன சொல்லுகிறார்? அவருடன் ஒற்று போகும் பொழுது நார் கேன் ஐ, நானும் கூட வாங்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது நார் கேன் ஐ. ஐ கேனாட் பை அ ஹவுஸ் இன் சென்னை என்று ஏ சொல்கிறார். என்னாலும் கூட முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது நார் கேன் ஐ என்று வருகிறது. நெய்தர் ஹேவ் ஐ, என்னிடம் கூட இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் ஹேவ் ஐ. ஏன்னு சொல்கிறார்? ஐ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் மணி டு பே த ரெண்ட், எனக்கு வாடகைக்கு கொடுப்பதற்கு போதுமான அளவு பணம் இல்லை என்று ஏ சொல்கிறார். பி என்ன சொல்கிறார்? என்னிடம் கூட இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் ஹேவ் ஐ, என்னிடம் கூட இல்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய பதில்கள், கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு குறுகிய பதிலாக சொல்லும் பொழுது ஐ ஹோப் ஸோ என்றால் என்ன? நானும் நம்புகிறேன் இப்படி தான் நடக்கும் என்று. ஐ டோன்ட் ஹோப் ஸோ, எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ, மற்றவர்களிடம் மன வருந்தாமல் இருப்பதற்காக, மற்றவர்களுடைய மனத்தை
இம்சை பண்ணாமல் இருப்பதற்காக ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ என்று சொல்லுகிறீர்கள் பதிலை. உதாரணத்திற்கு என்ன, ஏதோ ஒன்று ஆகிவிட்டது, அதை கேட்டால் அவர் மனது புண்படும். அவர் கேள்வி கேட்கிறார், அப்படி ஆகிவிட்டதா? ஆமாம் என்று சொன்னால் அவர் மனது புண்படும் என்ற நேரத்திலே ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ என்று பதில் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ஐ திங்க் ஸோ, நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, நான் அப்படி நினைக்கவில்லை. ஸோ ஆம் ஐ, நானும் கூடத்தான். ஐ கஸ் ஸோ, நானும் அப்படித்தான் ஊகிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் கஸ் ஸோ, நான் அப்படி ஊகிக்கவில்லை. எஸ் ஐ டு ஹேவ், என்னிடம் கூட இருக்கிறது. எஸ் ஐ டு டோன்ட் ஹேவ், என்னிடம் கூட இல்லை. நெய்தர் டு ஐ, என்னாலும் கூட முடியாது. நார் கேன் ஐ, என்னாலும் கூட முடியாது. நெய்தர் ஹேவ் ஐ, என்னிடம் கூட இல்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த குறுகிய பதில்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take your level 5 grammar book. It's the direct and indirect speech 31st video, and the total videos in the level 5 book is 147. So how many of you know the importance of direct and indirect speech? It is the conversation. It is the speech which you give from morning to night. So we have seen 4 types of sentences. How do you convert the direct speech to indirect speech in 4 types of sentences? And also we have seen, according to the verbs, what are the verbs which you have to use when you go and report to somebody. Somebody says to you something and you are going and saying something to somebody, the same thing to somebody. And according to what they have told, you are going and using different verbs in reported speech. Then we have seen quite a lot of words where you use just 3 words to convey the message rather than speaking a lot. You are just shortening the words. You are shortening the sentence by using certain phrases like I expect so. What do you mean by I expect so? See here, tomorrow I shall come to your home. Tomorrow I shall come to your home. Who says? A says. And B says, I expect so. What do you mean by I expect so? Of course, I expect so. You will be coming to your home. So you will be coming to your home is cut short and said, I expect so. Right? It's a 3 word which is used to convey the meaning. I expect so that tomorrow you will be coming to my home. So tomorrow you will be coming to my home is cut short and it is used in I expect so. I don't expect so. What do you mean by that? I don't expect so. You'll be getting a job in US. You'll be getting a job in US. Somebody says to you and you say, I don't expect so. What do you mean by that? You are telling, but I am not with your point of view. I don't expect so. So I expect so means something. You are also in the same wavelength and you are ready to accept and expect. What is the difference between expect and accept? Expect, accept, 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 EXCEPT. You are leaving it something and something else is left out. Expect, you are expecting. I hope not. I hope not. Tomorrow there is going to be a complete electricity shutdown. Tomorrow there is going to be a complete electricity shutdown. Who says? A says. And B says, I hope not. I hope not means what? May God see through that. The electricity shutdown shouldn't be there. Shouldn't be there. I hope not. So I hope not means, what is that I hope not? You wish that something mustn't happen. I hope not. See, for example, tomorrow is a cricket match and somebody says tomorrow we are going to have a heavy rain. Tomorrow is a cricket match and the weather reporter announces to you and says tomorrow there is going to be a heavy rain, and you just say in this phrase I hope not means what? Hope there is not rain. I hope not. So I hope not. I hope means yes, I hope. I wish also the same. So do I. I do yoga and meditation daily. Yes, yes, I do yoga and meditation daily. And B says,
So do I. Even I do the same thing. So do I. Means I also do the same thing. I do yoga and meditation daily, and B says so do I. Means I also do that. So coming here, guess what? Where do you use this phrase? Guess what? You want to give a shock to somebody. You want to give a surprise to somebody. Somebody who hasn't expected these are the things is going to happen. Then you are using the phrase guess what. See, for example, I have bought a gift for you. Dakshana is married. Her husband comes there and says, okay, my dear wife, I have bought a gift for you. Guess what? So you are making the people to get eager to know what it is. Guess what? With high regards. What do you mean by with high regards? See, for example, that young lady, Ratisha, her name is, she hasn't come to the class for 1 week. So I want to scold her. I want to scold her. But I also want to respect her. I don't want to hurt her. So how do I say? With high regards, Miss Latisha. With high regards, Miss Latisha. If you continue like this, then you won't be getting a good score in IELTS, I am saying. With high regards means what? My words, hope it doesn't hurt you. With high regards, right? With high regards. He spoke to the judge with high regards. So high regards is used when you want to say something to somebody with respect and not in a way to hurt or insult somebody. By God's grace, this is also something. By God's grace, I got a good family by God's grace. So it's all wish. God knows, husband or wife, suddenly they may be difference of opinions. It all depends upon the mind and heart and body, the financial situation, everything combines together. So even if there is a slight difference, then the life is a tragedy. So getting according to your expectation somebody, your profession, your career, your children, it's all by God's grace. You say, I got a good family by God's grace. By God's grace, I'm healthy by God's grace. Landed in a good job by God's grace. I've got good mark, and by God's grace, rather than God, you can use the word by Jesus Christ. If you are a Christian, by Allah's grace. If you are a Muslim, by Rama's grace. If you are a Hindu, by Buddha's grace. If you are a Buddhist. So these are the phrases which you use in short to convey the message, right? So far we have seen 10 short words, answering words in short phrases where you cut the plenty of our number of words into short. I expect so. Tomorrow I shall come to your home. I expect so. I hope not. So do I. Guess what? With the high regards and by God's grace. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Are you sure? No doubt about it. Okay. Dear friends, welcome to his American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. We have come to part 2. The video number, total videos we have seen is 149. And in active and passive voice, we have come to the second video. Active and passive voice with and without object. So what is active voice and what is passive voice? The most important in sentence formation. You change the tenses. According to the tenses, the passive voices changes. So active voice, what do you need? You need a subject, you need a verb, and you need an object. Suppose the object is not there. Then how do you change the sentences? See, now coming here, we have already seen active and passive voice sentence in ordinary present tense, ordinary past tense, and ordinary future tense. With an object, without an object, with two subjects, two objects, with single subject and single object. Now what you are going to see is the ordinary continuous present tense. How the sentence changes into passive voice. See here, Rama is loving. Is always in present tense. So is used. Rama is loving. Rama is singular. So you are using is. It is a present tense. So present continuous is loving. Rama is loving. So what is the passive voice? Rama is being loved. You don't have an object. Rama is loving whom? You don't get an answer. So when the object is not there,
then when you want to change it into passive, Rama is being loved. But mind you, Rama is loving and Rama is being loved is not having the same context. The meaning differs. See, Rama is loving, Rama is being loved. So two different things are there. So in passive voice, the verb changes into past participle. This loving changes into loved, and you are adding being. In present continuous passive, you are adding being. And if it is present tense, you are using is, and the subject is only singular. So you are using is. If it is plural, you are using are. See, Rama and Krishna are loving. Two persons are there, so you are using are. Loving. And since it is the present tense, you are using are. Rama and Krishna are loving. Both of them are loving. And the passive voice, you don't have an object. You ask a question, whom Rama and Krishna are loving. You don't have an object. So here, when object is not there, Rama and Krishna are being loved. Rama and Krishna are loving. Rama and Krishna are being loved. So both the meanings differs. But without an object, you can go in for passive with this. Suppose you have an object, C, number C, Rama is loving Sita. So who is loving? You ask a question, who? Rama is loving. So Rama becomes subject. Rama is loving whom? You ask a question, whom? You get an object, Sita. So Sita becomes object. Rama is loving whom? Rama is loving Sita. So Sita becomes object. In passive, the object of active voice comes as the subject. So Sita is added. Sita becomes subject here. Rama is loving Sita. Who is loving Sita? Rama. So by Rama becomes object. So is loving changes into is being loved. Is being loved. So which is the verb? Is the verb. Being loved is not a verb. Being is a present participle. Loved is a past participle. Only is a verb. In a sentence you need only one verb. Right, sir? Now Rama and Krishna are loving. Both of them are loving. Sita and Bama. So Rama loves Sita. Krishna is loving Bama. So Rama and Krishna are loving Sita and Bama. So who are loving? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. They are loving whom? Sita and Bama becomes object. Two object. So two objects, two subjects. So when you want to change into passive, Sita and Bama, the subject object becomes subject. Two subjects. Two subjects are being loved. Are being loved by Rama and Sita. So the subject becomes object here. So two objects are there. So Rama is loving, Rama is being loved. Rama and Krishna are loving, Rama and Krishna are being loved. Rama is loving Sita, Sita is being loved by Rama. Rama and Krishna are loving Sita and Bama. So here in passive, Sita and Bama are being loved by Rama and Krishna. So this is the present continuous active and passive. You can substitute Rama with he, she, it. You can substitute instead of Rama I, we, you. Then you can get multiple number of sentences in active and passive. Here without object and here with object. Now coming here in the past continuous, Rama was loving. It is a past continuous. Rama is the subject. Was loving is the verb. Was loving whom? You don't get an object. So no object is there. So in passive, Rama was being loved. Two meanings are different. Now Rama and Krishna were loving. So two subjects are there. Two subjects are there. No objects are there. So Rama and Krishna were being loved becomes the passive. Now coming with the object. Rama was loving Sita. Who was loving? Rama was loving. So subject. Loving whom? Sita become object. So object comes as a subject in passive. Sita was being loved by Rama. The subject becomes object. So since it is the past tense, you are using was being. So was being loved. Being and loved are not verbs. Only was is the verb. Was is the verb. Now suppose if they take objects. Rama and Krishna were loving Sita and Bama. So Rama and Krishna becomes two subjects. Were loving. Rama and Krishna were loving whom? Sita and Bama. So two objects.
So in passive what happens? Rama, Sita and Bama. Sita and Bama becomes two subjects. Were being loved. They were being loved. By whom? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two objects. So hope you are able to understand. If it is a singular subject, you are using was. If it is a double subject, you are using were. And in passive, if it is a single subject, you are using was. If there are two subjects, you are using were. And you are adding being. For any continuous, if you have an object, if you want to go in for passive, you have to. It is a must for you to use being. If it is singular, you are using was being. If it is a plural, you are using were being. Now coming here. Future. Rama will be loving. Rama is the subject. Whom? You don't have an object. In future continuous, there is no passive. So no passive. Rama and Krishna will be loving. So two subjects are there. What is the passive? No passive. Because for future continuous, you don't have passive. Rama will be loving Sita. You have a subject. You have an object. But you don't have a passive for future continuous. Rama and Krishna will be loving Sita and Bama. And no passive. Hope you are able to understand. My dear friends, what is this? Say everybody together. Rama is loving. What is the passive? Be louder. Rama. 1 minute. Okay, Rama is loving. Rama is loving. So Rama is loving. What is the passive? Rama is being loved. Rama and Krishna are loving. What is the passive? Rama and Krishna Are being loved. What is the Rama is loving Sita? What is the passive? Sita is being loved. Rama and Krishna are being are loving Sita and Bama. What is the passive? Sita and Rama. Hello. Rama was loving. What is the passive? Rama was being loved. Rama and Krishna were loving. What is the passive? Rama was loving Sita. What is the passive? Rama and Krishna were Rama and Krishna were loving Sita and Bama. What is the passive? Rama and Krishna. What is the passive form? Rama will be loving. Rama and Krishna will be loving. Rama will be loving Sita. Rama and Krishna will be loving Sita and Bama. Okay, now I request two of you to come forward. Lady, what's your name? My name is Sabilongi Ilmasfan. Huh? My name is Sabilongi Ilmasfan. Sabilongi. Okay, Sabila. You are loving anybody. Do you love somebody? Okay. Okay, what's his name? Your name? Your lover's name. Ami. Doctor Abi. Almi. Okay. Abi. Okay, Abi. Sabila is loving Abi. How do you change into passive? Sabila is loving Abi. Sabila Is loving Sabi. Sabila is loving Sabi. Sabiya, his name is Sabiya. What's his name? Again. Sabila is loving Ami. His name is Ami. Almi. Almi. Sabila is loving Almi. Almi. No. Sabila is loving Alumi. How do you change into passive? Almi is being loved by Sabila. Oh, okay. Yes. Okay. Sabila will be loving Alumi. Almi. Sabila will be loving Alumi. Change. Passive. Will be loving. Yeah. No passive. No passive. Okay, you got it? No passive. Okay, please. Okay. Okay, madam. Dakshana. Dakshana is loving her husband and child. How do you change into passive? Dakshana is loving her husband and child. My husband and child My husband and child are being loved by me. Loved by Dakshana. Okay, good. Nice it is. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயப்பாற்று வினையினுடைய 2வது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 149.
ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வித் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருளுடன் செய்யப்படு பொருள் இல்லாமல். ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏற்கனவே என்ன பார்த்தீங்க, ஆர்டினரி ப்ரெசென்ட்டுக்கு, ஆர்டினரி பாஸ்ட்டுக்கு, ஆர்டினரி ஃபியூச்சர். ராமா லவ் சீதா, சீதா இஸ் லவ்டு பை ராமான்னு போட்டீங்க. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமான்னு சொல்லிட்டீங்க. சீதா அண்ட் பாமா ஆர் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டீங்க. ஃபியூச்சர் ராமா வில் லவ் சீதாங்கிறீங்க, அதுக்கு பேசிவ் என்ன, சீதா வில் பி லவ்ட் பை ராமா. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போவது ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஒரு காரியத்தை நிகழ்காலத்தில் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் என்ன, செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கில இலக்கணத்தினுடைய முழு வடிவத்தை பெறுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ராமா இஸ் லவ்விங் என்றால் என்ன, ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்ன, யாரை என்று கேட்டால் பதில் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத போது அது செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வரும் பொழுது ராமா இஸ் பீயிங் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்படுகிறார். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது வாக்கியத்திலே. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ராமா கிருஷ்ணா ரெண்டு பேரும் இருக்குங்காட்டி ஆறு போட்டுறீங்க, ஒன்றாக இருக்கும்பொழுது இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. ஸோ செயற்பாட்டு வினை என்ன, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் பீயிங் லவ்ட், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். அங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, ரெண்டு அர்த்தம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினையை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ ஆப்ஜெக்டோட வருகிறது. ராமா இஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கிறான். இஸ் லவ்விங் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். யார் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், ராமா. அதனால் ராமா எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், சீதா என்று பதில் வருகிறது. ஸோ ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. யார் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது சப்ஜெக்ட் எழுவாய், யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வருகிறது சீதா, ராமா பை ராமாவாக மறிவுகிறது. சீதா இஸ் பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார். ஸோ பீயிங் லவ்டு என்பது வினைச்சொல் அல்ல, இஸ்ஸு தான் வினைச்சொல், இஸ்ஸு தான் verb, பீயிங் லவ்டு வெர்ப் அல்ல. ஸோ சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது எழுவாய். ஆர் லவ்விங் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதா அண்ட் பாமா, சீத்தையையும் பாமாவையும். ஸோ இது பேசிவ் வாய்ஸில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா, சீத்தையும் பாமாவும் ஆர் பீயிங் லவ்ட் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். யார் மூலமாக, ராமா அண்ட் சீதா, ராமா அண்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும். இங்கே கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும், கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும். ஓகே. So Sita and Bama are being loved by Rama and Krishna. சீத்தையும் பாமாவும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ இங்கே என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, இஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஆர்டினரி கண்டினியூஸுக்கு இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் ஒன்றாக இருந்தால் இஸ்ஸு, பன்மையாக இருந்தால் ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பாஸ்ட் ஆர்டினரி கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ராமா வாஸ் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருந்தார் பாஸ்ட் டென்ஸில். பேசிவ், ராமா வாஸ் பீயிங் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டார். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், ராமா காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார். ரெண்டுக்கும் மாறுபட்ட மீனிங் இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள். இதனுடைய பேசிவ், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் பீயிங் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள். பேசிவ். ராமா வாஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருந்தார். காதலித்து கொண்டிருந்தார், யார் காதலித்து கொண்டிருந்தார், ராமா. ஆகையால் ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருந்தார், சீதாவை. சீதா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இந்த பேசிவ் வாய்ஸில் சீதா முன்னாடி வருகிறது. சீதா வாஸ் பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார். ராமா வாஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருந்தார். சீதை ராமனால் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்.
So Rama and Krishna were loving Sita and Bama. Ramarum Krishnarum Sithayayum Bamavayum காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள். Passively Sita and Bama were being loved by Rama and Krishna. சீதாவும் பாமாவும் ராமரால் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள். ஸோ இங்கே என்ன வரணும்? வாஸ் ஒன்றாக இருந்தால், ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வாஸ், பேசிவில் இது சப்ஜெக்டில் வேர் வருகிறது, பேசிவில் லவ்டு போட்டுறோம். லவ்டு என்பது மூன்றாவது ஃபார்ம், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், இறந்த கால வினையெச்சம். ஸோ பீயிங் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள் இந்த பேசிவில். அடுத்து ஃபியூச்சரில் பாருங்கள், ராமா வில் பி லவ்விங், ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, நோ பேசிவ், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் பி லவ்விங், நோ பேசிவ், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள், வில் பி. ராமா வில் பி லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பார், நோ பேசிவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் பி லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே என்ன பார்த்துருக்குறீங்க? இந்த எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆக்சிலரி வேர்பான இஸ்ஸு, ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி அத்தனையும் வருகிறது. நிகழ்காலத்தில் இஸ்ஸு, ஆறு வந்து விடுகிறது, செய்வினைக்கும் செயற்பாட்டு வினைக்கும். இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலத்திலே வாசு, வேர் ரெண்டும் வந்து விடுகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே. ஃபியூச்சரில் எல்லாம் வில் பி, ஆனால் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. செய்வினையில் எல்லாம் வில் பி, செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ மிக மிக முக்கியமானது, இந்த கண்டினியூவஸில் செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும் பொழுது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொல் என்ன? பீயிங் என்ற வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ண வேண்டும். கூட என்ன யூஸ் பண்ணும்? ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி யூஸ் பண்ணும். அவ்வளோதான், அது சப்ஜெக்டை பொறுத்து. ஸோ ஆப்ஜெக்டுடன் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. ஸோ இது முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய ஆக்டிவ் பேசிவ்னுடைய அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AI's American Center. Take your grammar level 5. We have come to 150th video. Active and passive voice sentences. So far we have seen active and passive voice sentences. Very important to learn the foundation. Very important to develop your communication. For written and spoken, active and passive voice with and without an object. With and without an object. When you use without an object, it doesn't give 100% same meaning, but with an object it gives 100% exact meaning. Where do you use active and passive? When you don't want to say who the subject is, then you are using passive voice sentences. For example, 3 columns we have given: present, past and future. Now you have sentence with object and without object. Now you are going to see without object. Rama has loved. Rama has loved. What type of sentence is it? It is perfect sentence. Why do you say it is perfect sentence? Because you are having has and loved, right? Has. What do you mean by has? What do you mean by has? Has is a helping verb. Has is a helping verb. You are using present. Present. Why present? From the past, it takes you to the present. This has helps you to take the past action to the present, like a boat, like a ship taking you from Mumbai to Chennai, your hometown. So like a boat taking from the past to present, you are using has, right? Past to past, had. Present to future, will have, right? So the has is this helping verbs, helps you to take the action which is finished to past to present, right? So has loved. This loved is past participle. Love, loved, loved. Has spoken, no problem, you know. Spoken, it is a strong verb, but loved is a weak verb. So Rama has loved. What is the passive? You have to target the verb has loved. Which is the verb here? Which is the verb has loved? Loved is not a verb, has is a verb. It is a 2-word verb, but has is a verb. So now you have, what happens? What happens? Has loved, it becomes verb. You ask the verb, who loves? Who has loved? Rama has loved. So Rama becomes subject. Got it, sir? Rama becomes subject. What is the passive? Rama has been loved.
Rama has loved. Who loves? Rama loves. Rama has been loved. No object is there. Even though meaning changes, no other go. For passive voice without object, the meaning changes. Now, Rama and Krishna have loved. You are using have because Rama is singular. You are using have because Rama and Krishna both are in plural format. Rama and Krishna, two subjects. Two subjects are in plural. So, have loved, it becomes verb. So, have loved. Who has loved? Rama and Krishna both have loved. So, Rama and Krishna have been loved is the passive voice sentence. Rama and Krishna have been loved. So, Rama and Krishna have been loved. In the past tense, Rama had loved. Past action to past action. Rama had loved. Passive is Rama had been loved. Rama had been loved. Rama and Krishna had loved. What is the passive? Rama and Krishna had been loved. So, had been loved. Three-word verb. Rama and Krishna had been loved. In passive voice, you are using been. Now, in future, Rama will have loved. What do you mean by that? In future, Rama will have loved. What is the passive form? Rama will have been loved. Rama will have been loved. So, Rama will have loved changes into Rama will have been loved. Rama and Krishna will have loved changes into Rama and Krishna will have been loved. So, will have been loved, four-word verb. This verb phrase contains four words. So, one word love, two word has been as loved, three word has been loved, four word verb phrase will have been loved, right sir? Now, where do you use Rama has loved? Where do you use Rama had loved? Where do you use Rama will have loved? Three things are there. You have to understand the meaning of three things. This have and had and will have helps. It is called helping verb. It helps the past action which is finished to bring it to present. Rama has loved. Past action to take from past and end in the past. Had loved. Had loved. To take the past action, present action to the future will have loved. Able to understand? So, action which is finished past, it brings to present. Past action ends in past. Past action, present action, you are taking it into future. This is called future perfect. So, present perfect, past perfect, future perfect, right? Present perfect, past perfect, future perfect. In that active and passive voice, this is what you have seen. Now, coming here, present tense, past tense and future with object. Rama has loved Sita. So, past action you are bringing to present. Rama has loved Sita. What is the verb here? Has loved. Who has loved? Rama. So, Rama becomes some subject. Rama has loved whom? Sita. Sita becomes object. Rama has loved Sita. In passive voice, what happens? Sita, the object, comes as subject. Rama as the subject becomes the object. So, has loved changes into has been loved. Three-word verb phrase, has been loved. Rama has loved Sita changes into Sita has been loved by Rama. Now, you are taking two subjects. What are the two subjects? Rama and Krishna. Two subjects. Have loved. So, have loved is the verb. You are asking a question, have loved. Who all have loved? Rama and Krishna, two subject. Have loved whom? You are asking a question, whom? Answer you get is Sita and Bama. So, two objects you are getting, right? So, two subjects, two objects in a sentence connected with the verb have loved. Now, in passive, these two objects comes as two subjects. Sita and Bama, two subjects. Rama and Krishna becomes two objects, right sir? Two objects. So, Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. So, have loved changes into have been loved in passive voice sentence, right? No doubt about it. Okay. See, all the verbs here are the words loved. This is past participle, right? It is not past tense also. Now, Rama had loved Sita. Past action ends with the past. Rama had loved Sita. What is the verb here? Had loved is the verb. Who had loved? Rama had loved. So, Rama subject. Rama had loved whom you are asking? Answer is Sita.
So Rama had loved Sita changes into passive voice. Sita becomes the subject here. Sita becomes the subject here. What is the subject? Sita. So subject. Rama becomes object. Had loved changes into had been loved. Rama had loved Sita changes into Sita had been loved by Rama. Right, sir? Now coming here. Rama and Krishna had loved Sita and Bama. So what are the subjects here? Had loved. Who had loved? It is verb. Rama and Krishna. So Rama and Krishna become subject. Sita and Bama becomes object. So two objects, two subjects. So in passive voice, the two object comes as two subjects. What are the two objects coming as two subjects? Sita and Bama comes as two subjects. And Rama and Krishna, subject in active voice, comes as two objects in passive voice. So had loved changes into had been loved. It is the verb. So Sita and Bama had been loved by Rama and Krishna. Hope you are able to understand. Now coming here into future. Future is past action, present action. You are taking it into future. Rama will have loved Sita. This is the sentence. What is the verb form? 3-word phrase. Will have loved, verb. Who will have loved? Rama will have loved. One subject. Will have loved whom? Sita. Sita becomes object. So in passive voice, the object should come as subject and subject should come as an object. So Sita comes here as a subject. Rama comes as an object. So Sita will have been loved. So will have been loved becomes a verb phrase. It is almost, what is that? 4-word verb phrase. Will have been loved. So Sita will have been loved by Rama. Now you are taking two subjects. What are the two subjects? Rama and Krishna, two subjects. Will have loved. Who will have loved? Rama and Krishna. Will have loved whom? Answer is Sita and Bama, two objects. So in the passive voice, what do you get? Sita and Bama becomes two subjects. Will have been loved by Rama and Krishna becomes two objects. So Sita and Bama will have been loved by Rama and Krishna. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So what we have seen, somebody has done, something has been done, somebody or two persons had done, a thing had been done by two persons. Same thing it is here. One person has done something, something has been done by one person. A person had done something, something had been done by some person. A person will have done something, something will have been done by one person or two persons, right? Able to understand? Now say everybody together, Rama has loved. Rama has been loved. Rama and Krishna have loved. Rama and Krishna have been loved. Rama had loved. Rama had been loved. Rama and Krishna had loved. Rama and Krishna had been loved. Rama will have been loved. Krishna will have loved. Rama and Krishna will have been loved. Okay. Rama has loved Sita. This is with object. Rama has loved Sita. Still students or days. Rama and Krishna had loved Sita and Bama. Been loved by Rama and Ram. 24 pronoun. Sita. Pronoun என்றால் Sita have been loved by Rama. Rama and Krishna had loved Sita and Bama. Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. Rama will have loved Sita. Sita will have been loved by Rama. Rama and Krishna will have loved Sita and Bama. Sita and Bama will have been loved by Rama and Krishna. Are you clear? Shall I ask you questions in a new format? Can you tell? Okay. Next, coming to Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் இலக்கண புக் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 150க்கு வந்திருக்கிறோம். செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியமான வாக்கியங்கள். இது இலக்கணத்தினுடைய அடிப்படை என்று கருதப்படுகிறது. இதில் தெளிவாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எழுத்தாற்றலிலும் பேச்சாற்றலிலும் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். ஏற்கனவே பல
பல அமைப்புகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு இப்பொழுது நீங்கள் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வித் உடன் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் இல்லாமல். உதாரணத்துக்கு பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ்னால் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட். ஆர்டினரி வாக்கியத்தில் 2 வகை இருக்கிறது. ஒன்று ஆர்டினரினா சாதா, பர்ஃபெக்ட்னா என்ன தெளிவான. சாதா தோசை தெளிவான தோசைன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பெஷல் தோசைம்பாங்க. ஸோ இது வந்து தெளிவான என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஹேஸ்னால் இந்த ஹேஸ் இல்லை, ஐ ஹேவ் ஏ பென்னு சொல்கிறோமல்ல, அந்த ஹேஸ் இல்லை, இ ஹேஸ் ஏ பென் அது இல்லை. இந்த ஹேஸ் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். இந்த ஹேஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? இறந்த காலத்தில் ஒரு செய்கை முடிந்த செய்கையை கொண்டு வந்து நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு உங்கள் அம்மா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க, வந்துட்டாங்க 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லணும்? உங்கள் அம்மா வந்தார்களும் சொல்லணுமா, வருகிறார்களும் சொல்லணுமா, வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லணுமா? வந்து இருக்கிறார்கள். இறந்த காலத்திலே வந்து நிகழ்காலத்திலே அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஹேஸ் கம் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டா? ரைட். அதே போன்று இறந்த காலத்திலே நடந்து முடிந்த விஷயத்தை நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஹேட் லவ்னா இறந்த காலத்தில் முடிந்து இறந்த காலத்தில் கொண்டு வந்து அதை ஒரே அடியாக முடிக்கிறீர்கள். இங்கே வில் ஹேவ் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன நிகழ்ச்சி நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வந்து நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்திற்கு குதிக்க போகிறீர்கள். நான் ஒரு வீடு வாங்கிடுவேன் இன்னும் 5 வருஷத்தில். ஐ வில் ஹேவ் பர்ச்சேஸ்ட் எ ஹவுஸ் பை 2020. ஒரு வீடு வாங்கியிருப்பேன். ஒரு வீடு என்னால் 2025 ஆண்டுக்குள்ளே வாங்கப்பட்டு இருந்திருக்கும். ஏ ஹவுஸ் வில் ஹேவ் பீன் பர்ச்சேஸ்ட் பை மீ பை 2020 என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு காரியம் எதிர்காலத்திலே நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வில் ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ராமா ஹஸ் லவ்ட் என்றால் என்ன? ராமா காதலித்திருக்கிறார். யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. காதலித்திருக்கிறார். யார் காதலித்திருக்கிறார்? ராமா காதலித்திருக்கிறார். ராமா எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஹஸ் லவ்ட் காதலித்திருக்கிறார். காதலிக்கிறார் இல்லை, காதலித்திருக்கிறார். அது செயற்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா ராமா ஹஸ் பீன் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ரெண்டும் இலக்கண ரீதியாக பொருளடக்கம் மாறி வருவதாக இருந்தாலும் செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த அர்த்தங்கள் மாறி வருகிறது. அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட். ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்கள். யார் காதலித்திருக்கிறார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்ட். ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இங்கே ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறாய். ராமனும் கிருஷ்ணரும் பன்மையிலே இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போட்டு விடுகிறாய். இறந்த காலத்திலே ராமா ஹேட் லவ், ராமா காதலித்திருந்தார். யாரை? ஆன்சர் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. யாரை காதலித்திருந்தார்கள்? ராமா காதலித்திருந்தார்கள். யாரை? ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அதனால் ராமா என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையில் ராமா ஹேட் பீன் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று வருகிறது. அடுத்து ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்திருந்தார்கள். இதுதான் வினைச்சொல். யார் காதலித்திருந்தார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். 2 எழுவாயாக வருகிறது. யாரை என்று கேட்டு பதிலாக இல்லை. ஆகியால் செயற்பாட்டு வினைக்கு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் பீன் லவ்ட், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அதே போன்று ராமா வில் ஹேவ் லவ்ட், ராமா காதலித்திருப்பார். ராமா வில் ஹேவ் லவ்ட். இதில் காதலித்திருப்பார். யார் காதலித்திருப்பார்? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. ராமா காதலிக்கப்பட்டிருப்பார். பேசிவ் வாய்ஸ். ராமா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக இல்லை. அதே போன்று ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்திருப்பார்கள். வினைச்சொல் வில் ஹேவ் லவ்ட். யார் காதலித்திருந்திருப்பார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். 2 எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் ஹேவ் பீன் லவ், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளை எடுத்துக்கிறீங்க. ராமா ஹஸ் லவ்ட் சீதா. இங்கே வினைச்சொல் என்ன? ஹேஸ் லவ்ட், காதலித்திருக்கிறார். யார் காதலித்திருக்கிறார்? ராமர். ஸோ ராமர் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்திருக்கிறார்? சீதா. செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று வரும்பொழுது சீதா முன்னாடி போட்டுறீங்க. ராமா எழுவாய் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. சீதா ஹஸ் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று வருகிறது. அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்திருக்கிறார்கள். அப்போ யார் காதலித்திருந்தார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும்.
கிருஷ்ணரும் யாரை காதலித்திருந்தார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும். ஸோ யார் காதலித்திருந்தார்கள் என்பது 2 எழுவாயாக வருகிறது. சீதாவும் பாமாவும் 2 செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையில் இந்த சீதாவும் பாமாவும் இங்கே செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடியது இங்கே எழுவாயாக வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் பீன் லவ்டு பை, இங்கே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா இங்கே எழுவாயாக வரக்கூடியது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் பீன் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ராமா ஹேட் லவ்ட் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்திருந்தார். யார் காதலித்திருந்தார்? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்திருந்தார்? சீதா என்பது செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ இங்கே பேசிவ் வாய்ஸில் சீதா அது எழுவாயாக முன்னாடி வரணும். சீதா. ராமா பை ராமா என்று செய்யப்படுபொருளாக வரணும். சீதா ஹேட் பீன் லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று வருகிறது. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்தார்கள். யார் காதலித்திருந்தார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்திருந்தார்கள்? சீதாவும் பாமாவும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா அண்ட் பாமா ஹேட் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாயும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்தது ராமா வில் ஹேவ் லவ்ட் சீதா, வில் ஹேவ் லவ்ட் வினைச்சொல், காதலித்திருப்பார். யார் காதலித்திருப்பார்? ராமா. யாரை காதலித்திருப்பார்? சீதாவை. ஸோ செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருப்பார். அடுத்ததாக ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருப்பார்கள். ஸோ யாரை காதலித்திருப்பார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலித்திருப்பார்கள்? சீதாவும் பாமாவையும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ராமாவும் கிருஷ்ணாவும் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையில் சீதா அண்ட் பாமா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆக்டிவ் பேசிவினுடைய முழுமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு முறை சொல்லுங்கள். ராமா ஹஸ் லவ்ட், ராமா காதலித்திருக்கிறார். ராமா ஹஸ் பீன் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ராமா ஹேட் லவ்ட், ராமா காதலித்திருந்தார். ராமா ஹேட் பீன் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்தார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்தார்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் பீன் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ராமா வில் ஹேவ் லவ்ட், ராமா காதலித்திருப்பார். ராமா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருப்பார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் ஹேவ் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ராமா காதலிப்பார்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ராமா ஹேஸ் லவ்ட் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்திருக்கிறார். சீதா ஹஸ் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்கிறார்கள். சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ராமா ஹேட் லவ்ட் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்திருந்தார். சீதா ஹேட் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்தார்கள். சீதா அண்ட் பாமா ஹேட் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதை மற்றும் பாமா ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ராமா வில் ஹேவ் லவ்ட் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்திருப்பார். சீதா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருப்பார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருப்பார்கள். சீதா அண்ட் பாமா வில் ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதை மற்றும் பாமா ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள். Hope you are able to understand. So in the active passive, try to use in your day-to-day conversation, written and in spoken. இந்த செய்வினை செய்பாட்டு வினையை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் பயன்படுத்தி பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நல்ல தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you. Friends, welcome to AIR's American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences, and the video number is 4th video. What we are seeing is the video number 151.
The topic is active and passive voice sentence. So what do you mean by active voice and passive voice sentence? When the subject does an action, it is called active. When the action is done by the subject, then it is called passive. When a person does the action, it is called active. When the action is done by the subject, then it is called passive. The subject may be name of the persons or the pronoun like Rama or I, we, you, he, she, it, they. It may be any pronoun. So active and passive voice sentences are the most important for transferring the sentences with the usage of what? The pronoun changes, the subject changes its position, the object changes its position. For active and passive voice, you need a subject and a verb with an object. There are sentences we can form passive voice sentences without having an object. So here, negative, active and passive voice sentence with then without object. So what you are going to see is the negative sentence. Negative sentence. For example, here we have three different columns here, present, past and future. In present, what you see is the action verb, ordinary action verbs. For example, here, Rama doesn't love. Rama doesn't love. So what is the verb here? Doesn't love. It's a three-word verb. Doesn't love. Who doesn't love? You ask a question, who doesn't love? The answer you get is Rama. So the Rama becomes subject. And in passive, you don't have an object. Rama doesn't love who? Whom? You don't get an answer. Doesn't love. Rama doesn't love whom? You don't get an answer. So sentence without an object. So the passive is Rama is not loved. So doesn't love changes in passive, is not loved. This loved is present tense, past tense, past participle. Past participles are not verbs. Here is the verb. So Rama is not loved. Is the meaning is the same? Rama doesn't love and Rama is not loved. Does it give the same meaning? No, the meaning differs. Rama does not love. Rama is not loved. So both the meanings are different. When you don't have an object, when you want to change into passive, the meaning changes. There's a difference between Rama doesn't love and Rama is not loved. The meaning changes. Now coming here, you have singular subject, so you are using thus. You have a singular subject, so in passive you are using is. Now coming here, Rama and Krishna, it becomes two subjects. So Rama and Krishna do not love. So do not love is the verb. Who do not love? You ask a question who, the answer you get is subject. So who do not love? You have two persons, Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. Rama and Krishna do not love whom? Whom do they don't love? You don't have an answer, you don't have an object. When object is not there, the passive sentence becomes Rama and Krishna are not loved. So Rama and Krishna, two subjects are there. Since two subjects are there, present tense, in active voice you are using are not loved. Is the meaning the same? Rama and Krishna do not love and Rama and Krishna are not loved. Both have different meaning. When you don't have an object, the meaning in passive it changes, it doesn't give the meaning. So now we are coming here with an object. Rama doesn't love Sita. So what is the verb here? Doesn't love is the verb. Who doesn't love? Rama doesn't love. So Rama becomes subject. Rama becomes subject. Doesn't love whom? You ask a question whom? The answer is Sita. So Sita becomes object. So in passive voice what happens? The Sita comes as subject. So Sita comes as subject here. Sita comes as subject here. And Rama becomes object. By Rama becomes object. Does not love is changed into is not loved. So Rama doesn't love Sita. The passive is Sita is not loved by Rama. That is the passive. Now coming here, Rama and Krishna do not love Sita and Brahma. So do not love is the verb. Who do not love? Rama and Krishna. So Rama and Krishna we have two subjects. We have two subjects here.
Rama and Krishna do not love whom? You ask a question, whom to the verb. Do not love whom? The answer is Sita and Bama. So Sita and Bama becomes objects, two objects. So you have two subjects and two objects. When you have two subjects and two objects, how do you change into passive? The two objects comes as subject in passive and the two subject comes as object in passive. So Sita and Bama comes as a subject. Sita and Bama comes as a subject, two subjects. Rama and Krishna becomes object. So two objects are there. So here do not love changes into are not loved. So what is the difference between active and passive in negatives? In passive, what do you see? You can see all the auxiliary verbs, present tense auxiliary verbs. What are the present tense auxiliary verbs? Is, are. That's what you are seeing. Is and are. And in active voice, what do you see? Do and does. So simple, right, sir? So in active voice, do and does changes into passive voice in the present tense auxiliary verb is and are with past participle. Past participle is used. In active voice, you don't have past participle, you have only the present tense verb. You see, Rama does not love. In passive, Rama is not loved. Loved is a past participle. Hope you are able to understand. So day to day, you see all these type of questions, all these type of sentences. For example, what's your name, gentlemen? Karthik doesn't operate the computer. The computer is not operated by Karthik. Okay, Karthik wife didn't prepare the food. The food is not prepared by, was not prepared by Karthik's wife. So these type of sentences, the day-to-day usage. When you don't want to mention about the subject, then you are using passive voice. When you want to give importance to the action of the verb, then you are using passive voice. Now coming here to the past tense, my dear friends. Rama did not love. The helping verb do is changed into did because it is the past tense. Rama did not love. Did not love. Who did not love? Rama did not love. So Rama becomes subject. In passive voice, Rama was not loved. So Rama becomes subject. Is there any difference between Rama did not love and Rama was not loved? Sure, there is a difference. Rama did not love whom? You don't have an answer. No object is there. So when there is no object, you are using Rama was not loved. So Rama did not love and Rama was not loved. Both have different meanings. But without an object, this is what you can do at the most. And coming here, Rama and Krishna did not love. So two subjects are there. Two subjects are there. Rama and Krishna did not love. Two subjects. Whom they did not love. No object. So in passive voice, Rama and Krishna were not loved. So Rama and Krishna were not loved. So two subjects have come here. Now you take an object. Rama did not love Sita. What is the verb here? Did not love is the verb. Who did not love? Rama did not love. So Rama becomes subject. Rama did not love whom? The answer is Sita. So Sita becomes object. So Rama did not love Sita. You have a subject and an object. And in passive, Sita comes as subject in passive and Rama comes as an object in passive. For example, Sita was not loved by Rama. So Sita becomes subject and Rama becomes object. So did not love changes into was not loved. So past part, all the auxiliary verbs, past auxiliary verbs are given was. Here where is given. Now coming here, two subjects, Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Did not love is the verb. Who did not love? Rama and Krishna. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. So two subjects are there. What are those two subjects? Did not love is the verb. Who did not love? Rama and Krishna. So two subjects are there. Did not love whom? You ask a question. Whom to the verb. Then the answer you get is the object. So Sita and Bama are the two objects you are getting. So Rama and Krishna did not love Sita and Bama. In passive voice, the object comes, two object comes as two subjects here. Rama and Krishna, the subject comes as an object here. Sita and Bama. So two subjects become, two object becomes two subjects in passive voice were not loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes
two objects. So here Rama did not love, Rama was not loved, Rama and Krishna did not love, Rama and Krishna were not loved, Rama did not love Sita, Sita was not loved by Rama, Rama and Krishna did not love Sita and Bama, Sita and Bama were not loved by Rama and Krishna. So my dear friends, what do you see in the past active and passive voice sentence? What you see is you are using did, and in active voice, and in passive voice what you see is was and were, the past tense auxiliary verbs was and were. In present tense what you see is and are as auxiliary verb, and do and does you can see in the active voice. Here in active voice did you are finding, and in passive voice what you are seeing is was and were. Hope you are able to understand. One minute. Now dear friends, coming to future, Rama will not love, Rama will not love, it is the future tense in active and passive. Will not love is the verb. Who will not love? Rama will not love, so Rama becomes subject. Will not love is the verb. So in passive you don't have an object. Whom? You don't have an object. So when you want to change into passive, you can say Rama will not be loved. So Rama will not be loved. Rama becomes subject. Will not be loved is the verb. So both has different meaning. It is not the same meaning. The active and passive both are not the same context. It doesn't give the same meaning. The sentence varies, but without an object this is what you can do. When you have two subjects, Rama and Krishna will not love. So will not love is the verb. Who will not love? Rama and Krishna. So two subjects you have. The passive voice is Rama and Krishna will not be loved. Now you have an object. Rama will not love Sita. Will not love is the verb. Who will not love? Rama will not love. So Rama becomes subject. Will not love whom? Sita. So Sita becomes object. So will not love is the verb. What is the passive? In passive, the object changes into subject and subject changes into object. So Sita comes as a subject. Sita will not be loved. It becomes verb. By Rama, it becomes object here. So now coming here, two subjects and two objects. Rama and Krishna will not love Sita and Bama. So will not love is the verb. Who will not love? Rama and Krishna. So you have two subjects here. Will not love whom? Sita and Bama. So you have two objects here. So in passive, Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. Sita and Rama Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So two object comes here as two subjects, and two subjects changes into two objects. So what do you find here? Rama will not love, Rama will not be loved, Rama and Krishna will not love, Rama and Krishna will not be loved, Rama will not love Sita, Sita will not be loved by Rama, Rama and Krishna will not love Sita and Bama, Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So what do you see in future? The verb. Only verb you have to concentrate. The verb is the main part. Verb is the main life to change into active and passive. So will not love, it is a negative action future verb. It is changed into will not be loved. So you are adding will be. Will be is an auxiliary verb. Am, is, are, was, were, will be, shall be. These are the auxiliary verbs. So for future passive you are using auxiliary verbs plus past participle. This loved is not the past tense. Love, loved, loved. Third form verb. Write, wrote, written. The third form verb is given here. The subjects are coming as an object, and objects are changing into subject. When there is no object, the sentence you can change into passive, but it doesn't give a meaning. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay, now coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய 4வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 151க்கு வந்திருக்கிறோம். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை மிக மிக முக்கியமானது. வாக்கியங்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெறுவீர்கள். மேலும் காலங்களை எப்படி மாற்ற வேண்டும், மேலும் எழுவாயை செய்யப்படுபொருளாகவும் செய்யப்படுபொருளை எழுவாயுமாக மாற்றக்கூடிய தன்மையை பெறுவீர்கள். மேலும் சில நேரங்களில் எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில்
ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை, அதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை என்ன? ராமா டசன்ட் லவ்னா ராமா காதலிப்பதில்லை. டஸ் நாட் லவ்னா இப்போ ரவி டஸ் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன்னா இதுவரைக்கும் அந்த காரியத்தை செய்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது டஸ் நாட் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இங்க ராமா டஸ் நாட் லவ், இங்க வினைச்சொல் டஸ் நாட் லவ் செய்வதில்லை. யார் செய்வதில்லை? ராமா செய்வதில்லை. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினை யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. ஸோ செயற்படு பொருள் இல்லாத வாக்கியத்திற்கு ராமா இஸ் நாட் லவ், ராமா காதலிக்கப்படுவதில்லை. ராமா டசன்ட் லவ்னா ராமா காதலித்ததில்லை. ராமா இஸ் நாட் லவ்னா ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ காதலித்ததில்லையும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லைக்கும் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. ஸோ செயற்படு பொருள் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினையாக நீங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது அர்த்தங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காது, மாற்றங்கள் இருக்கும் செய்வினைக்கும் செயற்பாட்டு வினைக்கும். ஸோ அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ காதலித்ததில்லை, காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆர் யூ பயன்படுத்துகிறீர்கள், இங்க செயற்படு பொருள் இல்லை. செயற்படு பொருள் இல்லாத வாக்கியத்துக்கு செய்வினையும் செயற்பாட்டு வினைக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கும் அர்த்தத்திலே. அடுத்தது ராமா டசன்ட் லவ் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்ததில்லை. ஸோ டசன்ட் லவ்னா காதலித்ததில்லை. யார் காதலித்ததில்லை? ராமா காதலித்ததில்லை. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்ததில்லை என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது வினைச்சொல்லிடம் சீதா என்று பதில் வருகிறது. ஸோ சீதா செயற்படு பொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா இஸ் நாட் லவ்டு பை ராமா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இங்க செய்வினை வாக்கியத்தில் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய ராமா இங்கே செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே செயற்படு பொருளாக ராமா வருகிறார். இங்கே சீதா செயற்படு பொருளாக இருக்கக்கூடிய சீதா இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறார். ஸோ லவ் என்ற இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிப்பதில்லை என்று வருகிறது. காதலிப்பதில்லை, யார் காதலிப்பதில்லை? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ஆகையால் அது எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்ததில்லை? சீதாவையும் பாமாவையும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் செயற்படு பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே சீதா அண்ட் பாமா ஆர் நாட் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுவாயில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியங்கள் இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வாக்கியங்களாக மாறுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை நிகழ்காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது டஸ் நாட் ஈட், டஸ் நாட் கோ, டஸ் நாட் கம் என்று சொல்கிறோம். அது ரெண்டு எழுவாய் பண்ணும் பொழுது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணானா டு நாட் என்று வருகிறது. அதே இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு இஸ்ஸு ஆறு வருகிறது. இஸ்ஸு அது எழுவாய், இரண்டு எழுவாயாக இருக்கும் பொழுது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று இரண்டாக இருக்கும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு ஆறு வருகிறது. ஸோ எழுவாய் வாக்கியத்துக்கு டூவும் டஸ்ஸும் கூட வினைச்சொல்லும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு ஆறு இஸ்ஸு கூட அந்த இறந்த கால எச்சம் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இந்த இறந்த காலத்திலே பார்ப்போம். past tense. Rama did not love, ராமா காதலிக்கவில்லை. ராமா was not loved, ராமா காதலிக்கப்படவில்லை. ராமா காதலிக்கவில்லை, ராமா காதலிக்கப்படவில்லை. ரெண்டு வேறுபட்ட வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் செயற்படு பொருள் இல்லாத வாக்கியத்திற்கு இப்படித்தான் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை கொண்டு வர முடியும். ராமா and கிருஷ்ணா did not love, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கவில்லை. ராமா and கிருஷ்ணா were not loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படவில்லை. ராமா did not love சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்கவில்லை. ஸோ did not love என்பது வினைச்சொல். யார் காதலிக்கவில்லை? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலிக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ சீதா செயற்படு பொருளாக வருகிறது. ராமா did not love சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்கவில்லை. சீதா was not loved by ராமா, சீதாவால் காதலிக்கப்படவில்லை. இருக்கக்கூடிய செய்யப்படும் செய்வினை வாக்கியத்திலே, அப்ப செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே ரெண்டும் மாறுபட்டு இருக்க வேண்டும். இங்க இருக்கக்கூடிய செயற்படு பொருட்கள் ரெண்டும்
செய்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வர வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுவாய் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு செய்பாட்டு வினையில செய்யப்படும் பொருளாக மாற வேண்டும். சீதா அண்ட் பாமா வேர் நாட் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினைக்கு இறந்த காலத்திலே எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு டிட் நாட் வினைச்சொல் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் வாஸ், எழுவாய் ரெண்டாக சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக இருந்தால் வேர், நாட் கூட இறந்த கால எச்சம் லவுட் லவுட் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் எதிர்காலம். எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டேன், ஒரு காரியம் எதிர்காலத்திலே அவனால் என்னால் மற்றவர்களால் செய்யப்படாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எதிர்கால செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ராமா வில் நாட் லவ், ராமா காதலிக்க மாட்டார். ராமா வில் நாட் பி லவ், ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டார். ராமா காதலிக்க மாட்டாருக்கும் ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டார் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கும் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ இங்க செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? வில் நாட் லவ்ங்கிறது வில் நாட் பி லவ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ வில் பி என்ற ஆக்சிலரி வினைச்சொல்லை நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு. அதாவது ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் பி லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஸோ ராமா வில் நாட் லவ் சீதா, இங்கே எழுவாயும் இருக்கிறது செய்யப்படும் பொருளும் இருக்கிறது. இப்ப செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை கரெக்டாக மாற்றும் பொழுது 100% சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ராமா வில் நாட் லவ் சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்க மாட்டார். சீதா வில் நாட் பி லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட மாட்டார். ஸோ செய்வினை வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செய்யப்படும் பொருள் செய்யப்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறது. எழுவாயாக செய்வினை வாக்கியத்தில் இருப்பது செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே பை ராமா என்று செய்யப்படும் பொருளாக மாறிவிடுகிறது. will not love என்பது will not be loved என்று சேர்க்கப்படுகிறது. அடுத்தது ராமா and கிருஷ்ணா will not love சீதா and பாமா, ரெண்டு எழுவாய்கள் இருக்கிறது. ராமாவும் கிருஷ்ணரும் சீதாவும் பாமாவும் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள்கள் இருக்கிறது. ரெண்டும் இடமாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும். எழுவாய் செய்யப்படும் பொருளாக செய்யப்படும் பொருள் எழுவாயாக மாற வேண்டும். will not love என்பது will not be loved என்று மாற்ற வேண்டும். so சீதா and பாமா will not be loved by ராமா and கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்த வேண்டும். இறுதியாக சொல்லிக் கொள்கிறேன், எல்லாம் டுகெதரா ஜாயின் பண்ணுங்க. ராமா டஸ் நாட் லவ், அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்ன? ராமா இஸ் நாட் லவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ், Rama and Krishna are not loved. Rama does not love Sita. Sita is not loved by Rama. Rama and Krishna do not love Sita and Bama. Sita and Bama are not loved by Rama and Krishna. Past tense. Rama did not love. Rama was not loved. Rama and Krishna did not love. Rama and Krishna were not loved. Rama did not love Sita. Sita was not loved by Rama. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Next. Rama will not love. Rama will not be loved. Rama and Krishna will not love. Rama will not love Sita. Sita will not be loved by Rama. Rama and Krishna will not love Sita and Bama. Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So நண்பர்களே, நன்றாக சொன்னீர்கள். இப்பொழுது ஒரு சில கேள்விகள் பாயிண்ட் இருந்தா சார், ஒரு சில பாயிண்ட் கேட்கலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் சார். ஓகே, Mr. Vijay, actor Vijay, did not act or does not act in Hindi movies. Actor Vijay does not act in Hindi movies. Actor Vijay is not acted in. Actor Vijay is not acted in. In Hindi. Actor Vijay does not act in Hindi movies. Does not act. ஏன் passive voice கிடையாது? இருக்கு. Does not act.
Does not act what? Is not. In the movies. Actor Vijay does not act in the movies. Oh, okay. Actor Vijay does not speak Hindi. Actor Vijay does not speak Hindi. The Hindi is not spoken The by Hindi, actor no, Vijay. Hindi is Hindi not is spoken. not spoken by Vijay. Okay. Vijay does not speak Hindi and Bengali. Hindi and Bengali were not spoken by actor Are Vijay. not spoken by. actor Okay, you gentlemen. Okay. Okay. Jains do not eat non-vegetarian food. Jains do not eat non-vegetarian food. Jains do not eat non-vegetarian food. What is the verb here? Do not eat. Who do not eat? Jains. What is the object? Do not eat what? Non-vegetarian. What is the passive? Non-vegetarian food is not eaten by Jains. Non-vegetarian food is not eaten by Jains. The object changes into subject. Subject changes into object. Okay. Okay. Yesterday your friends called you for a meeting. Okay, you went for a party. There they asked you to have a drink. Whiskey. I did not drink whiskey in the party. I do not drink whiskey in the party. Whiskey was not drunk by me. You say. Keep the mic closer. Whiskey was not Drunk by me. Okay. You. I will not dance disco. I will not dance disco. Disco will not be danced by me. Okay. I do not marry a foreign girl. Yeah. Or I did not marry a foreign girl. A foreign girl was not married by me. Okay, I married a foreign girl. A foreign girl was married by me. I married a foreign girl was married by me. Okay. Manmohan Singh is not elected by people. Manmohan Singh, or the people do not elect Manmohan Singh as Prime Minister, or people did not elect Manmohan Singh as Prime Minister. He is a Rajya Sabha nominated member. So people did not elect Manmohan Singh as Prime Minister. People did not elect him, just a nominate. How do you say? Manmohan Singh was not elected by elected by the people to be the Prime Minister of India. Good. Everybody are able to say? Good. Let us continue with the next video. Thank you very much.